Hello, and welcome back to the channel. My name is Viggy. Ik maak video's mostly of Yiddish. If you doen, the antique video, please consider liking, sharing, and subscribing. And if you can, start yourself on the channel by weer naar member, hit the join button. Ze gaat een lange, riesige weg. Really do appreciate that. Hold on. So yeah. Okay, let's continue on. Okay, laten we zijn wissels doen. Moshi. How you doing? First one. How was my day? My day was good. From 1 out of 10. Hab es nicht gelost mich stören. So. It was good. I'll be back in a minute. Give me a second. Alright, and then it's Yummy. Hello and welcome, Yummy. Getting it. Hello and welcome. I like the new background. Thank you. So, had we gewollt te reviewen. Schoor voor de likes, broeders. Sam Bam Wham, how are you? How's it going? Shloimi S, hello and welcome back. How are you? It's always good to have people, you know, Kimmen and Gein. Ga gewollt review on Zan channel, wie heißt sie? Gang. Ooh, the rap is too much. Penny. How are you, Penny? Penny. How was your day? Sally. Sam Bam. Yeah, we are missing Sam Bam. Wie heißt sie? Friday Wiesel. Vamos ver se ich bin nicht subscribed sie. Heute tief gehabt Der Israeli guy. Heiße Chuset. Hello and welcome. Bin ich got a good meeting. Nice.
Halt mitten watchen, du Kill Tony. Frida Wiesel. Jewish law on contraception and masturbation. 58 minutes long. Deya, oder the Pushet Pshat one. So I made OG. Gang 98 OG. Okay. Okay, we can go with that. We can go with that. We allow it. So soll ins Gein do mit X-rated stuff, yay. Listen, what a title. What a title. Shia Male. Hello and welcome. Duvet. Hello and welcome, Duvet. How was you? How was your day? Shia, wie sie gemeint am Tugu. So, the options for Handnacht is also. No idea. Hold on. The erste is Friday Wiesel. Channel. Other Push It Pshat is number 2. And the dritte is Meaningful People. The anti-Zionist Chusset who left the American dream behind. Or should I put Justin O before Gang? Justin Gang? Oh? I don't know. It's Tanuman. Whatever the feels the... Whatever you're feeling. Please not that guy. Friday Wiesel was a great conversation. Okay, we got one vote for Friday Wiesel. Samara Pushet Pshat. De eerste is Friday Wiesel. Deze wussten samen jetzt auf der Screen. Jewish law on contraception and masturbation. Rabbi Yoser Katz. Number 2 is Pushet Pshat. The only needed one person to believe in me. Eliezer Wise Fish. He was wise and fishy. And the dritte is Meaningful People. The anti-Zionist Chusset who left the American dream behind. Tamid besimcha. Hello and welcome. How you doing? Okay, so it seems like Friday Wiesel is winning. I must say. What about Thief Thief? Wow, okay. The third option is Thief Thief. Wie heißt der? Yankel Kornblatt, the Yerushalayim dancer. Ik wil hem ook followen op WhatsApp status, but... Wat zeg ik als die Friday Wiesel is winning?
Eating only Jewish food. Das ist Zahn von morgen. Du setzt schon Zahn von morgen. Make a poll. So far kriegt die Friday gewinnt es. We're doing the Friday Wiesel. What is the new eCam software? A loophole not to get copyright for Nope. Not. No. I still get copyrighted. I'd still get copyrighted. Ich habe einen Copyright-Strike. Von der Pizza Channel, wo sind wir gewatscht? Geringstens haben wir gewatscht der Nacht, wie Männer halten seine Women. Is that laufen the race? Yeah, the channel. Okay, looks like Friday is winning. All right, but I'm going to do a minute. I mean, 2 days, almost 20,000 views. Blue line. Good morning. Hello and welcome. If I don't remember, I mean, if I'm not wrong, the eerste mogen zeiden do, so hello and welcome. Sam, this is all for you. Moving with the groove. Sam is do. Sam. That was the funniest video. Yes, and that video got me. Basically, I didn't see that they gave me 8 days to remove it. I didn't see that. So, well, Dovet, you're outvoted. You're outvoted, Dovet. I'm sorry. All right. Laat me gaan watchen the Friday Wiesel one. Morning from Australia, I guess so. All right. This is Rabbi Roth. I thought about it a little pregnant anymore. Really shit. Topics related. Honestly, they coming up situation. All right, let's go watch on Friday Wiesel. Jewish law on contraception and masturbation. Part 1 with Rabbi. Yoser Katz. Almost 20,000 views, 19,000 views. So let's go. To Judaism, New York City, Hasidic community, and more. Today, I'm very glad to once again be speaking with Rabbi Yisachar Katz. Our earlier conversation about the Satmar Rebbe sparked so many reactions that people literally stopped me in the streets to comment on it. The Sky DJ, hello and welcome. Today, I hope we can again have a thought-provoking conversation Jack Stone. On new topics. Hello and welcome. One subject that especially interests me is reproductive halacha, which is the oilem des gewalt, verstaast? Jewish law around reproduction, let's say abortion, infertility, contraception, transgender subjects, sexual mores, and so on and so forth. So I'm hoping that we can have a free-flowing conversation on these issues today. Rabbi Katz grew up in Hasidic Williamsburg and left Hasidism, but remained in the Orthodox fold, albeit in the left of Orthodoxy. He served as senior rabbi of the Prospect Heights Shul and is now chair of the Talmud department at Yeshiva Chavavai Torah. Before we dive in, I want to pause for a second to share with you that this year, this channel has been pretty much entirely funded from you, the viewer. I want to thank you so much for watching and sharing and being part of this and making this very deep passion project possible.
I also want to especially thank channel members who are members of the channel and for whom I pre-release episodes and I'm able to interact with on videos that haven't been yet released to a wider audience. I also recently added some merchandise to my shop with fun and funky ideas that I thought you might. Is she Peggy 2.0? No, sie ist just an interviewer. Geht reden sie eine wegen der Halacha. Jacob, sorry. Hello and welcome. Want to wear in a shirt, a cap, or so on. And also some of my custom-made maps, and I hope you'll check that out as well. All right, on with the program now. Hello, Rabbi Katz, and thank you so much for agreeing to once again speak with me. I have to say, our previous conversation, literally people stopped me in the streets to let me know what they thought, which I thought was a good sign. I think healthy debate and opinions that are respectfully shared, it's very helpful. I'm assuming that the overwhelming majority is respectful. I would guess that not all of it is. No one threw stones at me. Negative feedback. No one threw stones at me. Well, people have different opinions. The Satmar Rebbe is a very contentious subject, obviously, because his memory is so complicated and is so hard to tease out from all the hagiography and the stories. But that's not our subject today. Today, we're talking about a different, very difficult and complicated subject, the subject of reproductive halacha, especially in Hasidic Judaism. So I want to start by asking you. So is she like a trans rabbi? Sie nicht kein Rabbi. She's a no. She's a tour guide in Wilhelmsburg. She goes around showing outsiders what Wilhelmsburg is and the food and the Jewish food. So sie gemacht that channel and she interviewed Menschen. So yeah. If you can share what the Satmar Rebbe's stance was on birth control or any other major Hasidic leader since the Holocaust. Sure. Let me start just by saying thank you for having me. It's a very fun opportunity to talk to you, and I really enjoyed our previous video. I will only add to what you said that I do go back a lot to the community for various celebrations and stuff, and it was surprising to me the kind of feedback I've gotten. And also the amount of people who watched it. A lot of people have watched it and given me a tremendous feedback. Some people were thrilled, some people less so, but it's been an incredible experience, and it's a real privilege to talk to you and share some reflections on this really interesting topic. In terms of birth control, it's interesting that we talk about it. I don't know how much people pay attention to the halachic controversies going on in Israel. There are a dime a dozen, and every day there's another topic, but it's interesting that this is a topic that has come up literally in the last couple of days in the Israeli equivalent of modern Orthodoxy. Not to get too technical, but in the Israeli version, it's called the Dati Leumi community, and there's a huge debate precisely about this issue, about birth control. The simple answer is, what's birth control? Meaning, a traditional view, and I would say that it is not exclusively Hasidish, certainly across the board for Haredi communities, and it's probably even in the more conservative, lowercase c, modern Orthodox communities, sex and intercourse is for procreation. That's the only reason why we do. Pru, imalu ta'aretz, God tells Adam and Rishon, go forth and multiply and populate the world. So, unless there are exceptions, which we can talk about later, there is no such a thing that a Orthodox Hasidic rabbi, and again, like I said, Hasidic or Litvish for that matter, to the extent that these distinctions are relevant, would ever allow for a couple volitionally to consider birth. What's my those volitionally? Control. Now, when I say volitionally, obviously, I mean if there are extenuating circumstances where there is, concerns of the woman's health and so on and so forth, that's a different conversation. But priori, if a couple comes to a Hasidic Rebbe, it comes to any Hasidic Rebbe across the board, and says, we were thinking of putting off starting a family for financial reasons, for lowercase emotional reasons. We're not ready yet. It's like, no dice. What are you talking about? It's usher. And usher would be. Usher means forbidden. Yeah, but I want to stress that for Sam, bis de was da im schrein vor, ja. The humor is back. Forbid in this case would be hardcore forbid, meaning it goes into these larger issues of, equivalent to masturbation, which is such an incredible sin in the Orthodox Haredi community. Spilling seed is considered, again, I don't want to overuse the word. I'm going to use it more when we talk later about abortion and everything else, but it's a lowercase murder. It's considered like the potential murder of what could potentially have become a child. So sex without procreation would be considered pretty seriously forbidden. It's very interesting that masturbation is so strictly problematic because of the issue of spilling seed. Even if presumably a man's wife is already pregnant and the seed is anyway not going to be producing a child, right? Right.
So I don't know how Lundish, how casuistic you want to get and all that, right? So this is you hit the nail on the head, right? Which is on the one hand we're saying, sex and intercourse is supposed to be for procreation. Yet we know that people couples are into it even when there's no chance that it's going to be leading to procreation, i.e., either the woman is pregnant or she's post childbearing age and so on and so forth. So here's where it gets a little bit more complicated because traditionally the conventional answer is yes, spilling seed outside of a sexual context is a problem, but if it's in a sexual context, it's not a problem because sexual intimacy is its own value, its own mitzvah, even its own commandment. But then the question is, then why is that not sufficient for allowing birth control? They're also having sex, they're not spilling seed. But again, there's going to be always these nuanced distinctions. Well, yeah, if you are able to, if it's possible to lead to procreation and you don't allow it, then it is a problem. But if it's impossible, then it's different. I don't think you want to get into the particulars of the, Lumdische nuances, but at the end of the day, again, come up a lot in our conversation. Sexuality in general is so fraught within the Hasidic context for various reasons, which I'm not sure if you want to get in right now or we can talk about it later. And therefore, if the question is it allowed or not allowed, the inevitable default position would be it's not allowed unless you can make a good argument why it should be allowed. So, in other words, can one have sex without procreation when procreation is possible? No, definitely prohibited. It's probably biblically prohibited. Terrible, so on and so forth. Okay, I want to say this. To me, it sounds like you're contradicting yourself in the sense that you say sex is only for Perivariba, which means be fruitful and multiply, which is the commandment. Perivariba or Perivarivia. Got it. Okay, Perivarivia. We'll go with the Hasidic pronunciation. It is only to be fruitful and multiply, and therefore it is an act for conception. But at the same time, you also said that it is inherently its own mitzvah. So, and that is often how it is referred to euphemistically. Instead of saying sex, you might say the mitzvah, which is the one. Everyone knows when you say the mitzvah with He was a magachin in Borough Park? Interesting. The before it refers to sex. So can you help us untangle this, what looks like a contradiction? Right. Yeah, I'm not sure if I can untangle it, but I can definitely try to kind of make it less convoluted and less conflictual, which is there is no, clean-cut resolution in the sense that if you are, trained in a more traditional... Das ist der Problem mit Haloche, mit Sachen, als geht auch von wie die kommst, wo dann Tatete gesagt, wieso ihn kommen sich gefiert. In einer next door neighbor hat sich gefiert anders, mit derselbe Haloche. So in this case, like a more orthodox way of thinking. Like I said, the initial overarching primary purpose of sexuality is so that you can procreate. That is the primary purpose. Now, is that the exclusive purpose? No. We do know that in the Torah there is a mitzvah. One of the obligations that a husband has to their spouse is conjugal obligations. They have to provide for their sexual needs and sexual desires. When you say in the Torah, what do you mean by that? It's an explicit text in the Bible, right? The Torah says explicitly, here are the three things that a husband is obligated to their wives: feeding, clothing, and provide for their sexual needs. Does sex have an independent, standalone value, independent of procreation? Yes, it does. With the caveat, if it doesn't have the possibility of leading to procreation. When there is the possibility of leading to procreation, then definitely sex that is done with a method that proactively prevents procreation is not allowed. And that part of it is also why, in the Orthodox community, people have huge families, right? Again, not to get hyper technical, the mitzvah of puruvut, the mitzvah of procreating requires one to have two children. Whether it's a boy and girl, or two boys and two girls, it doesn't matter. We're not going to get into that, right? Now, one would have thought, okay, I'm done. I had two children. I did the mitzvah and all of that. But there is a notion of, no, the mitzvah is to populate the world. Have as many children as you can. I mean, the language even is like so funny because it's a language out of Nach, not of the Pentateuch, but of the other sections of the Bible. And it says, "Malu et haaretz," right? Populate the world. And this is like bring in as many babies as you can, right? So to fill the world with people, fill the world with babies. So the idea is that, yeah, if it's impossible, tragically, unfortunately, for whatever reason, either because, they're post-bearing age, I'm being a little bit hyperbolic, right? They're post-bearing age or, they're pregnant already, so what can we do? There still is the secondary mitzvah of sex, qua sex. But if... Verwusste Jens a secondary mitzvah? Als wird rausgeschrieben in der Torah. There's any chance of using sexuality as a means to procreate, and you proactively prevent that, then it's considered a serious transgression, let's put it that way. I would say a couple of thoughts. First of all, Malayasa Aretz, to fill the world, is such a contradiction with what's... So technically, einer was hat nicht kann Wab, kann es nicht leiden. So halt gut nicht zurück.
now sort of, I'll call it the liberal doctrine of the world is overpopulated. We have to stop having babies. We're running out of resources. And it reflects such a different orientation. For someone who says, they're not worried about using up all the resources of the world because God controls everything and he can make a bajillion resources in an instant. So that's really interesting. But what I want to speak to you about actually is the common misconception that Orthodox Jews have a lot of babies because, or maybe you'll agree with it, Orthodox Jews have a lot of babies. This is a common perception because they are trying to repopulate the souls or the people that were killed in the Holocaust. In other words, they're trying to rebuild the population that was destroyed in the Holocaust. Would you say that that is similar to Mala Azoretz, or is it in a class of its own? Is it a misconception? I think it's a misconception. You're being too nice. I think it's Narishkeiten. I don't even know how to translate Narishkeiten. It's nonsense. Silliness. It's nonsense. It's nonsense. It's like these academics trying to kind of come up with, pseudo. I'm sorry, I shouldn't do that. I have a lot of academics. No, say it. Say it all the way. I love that. No, but it's like these pseudo sociological, pseudo historical, and psychological explanations for something that seems to them to be anomalous or not right or not okay. No, Mala Haaretz existed way before Holocaust ever happened. There is a notion of populating the world. And I want to come back to something that you said, which I think is incredibly profound, which is that people often wonder, why do at least some Orthodox Jews or a significant number of Haredi Jews not pay attention to a lot of the, environmental issues of overpopulation and all of that? And I think that one of the things that needs to be stressed is that the argument is theological, right? Meaning if you are a deeply religious person that believes that God really is so deeply immersed in the way the world evolves on a regular basis, if God tells me to populate the world and I'm going to do his will, his will, I was going to say, maybe gender neutral, but no, if you're talking in the Orthodox context, it's his, God is male, right? God will make sure that it works, and there's no way that a mitzvah can have a detrimental effect on the world. So, yeah, it proceeds. But Penny, Jana see that there is no chance. It doesn't have a chance. So you can receive it. The Holocaust way more. Now, the fact that perhaps historically, and I don't know the data, it seems that Orthodox people are having more children than they had pre-war. That's a medical issue, the way people live longer and women are healthier and all. Wat is schon ook het daar ook gegangen, the number van the percentages, wie groß a family is. So vielleicht muss an, let's say 9, jetzt is a 6, or 5, 5.5. Don't know. So exactly. Yeah, they have bigger families than they had pre-war, but it has nothing to do because of women always going to have a bunch of babies. And at some point, pre-war, a couple said, no, don't go. Time for birth control. We're stopping. And then Hitler comes along and the Haredi families say, Bubby left us some birth control, but we're not using it because we have to populate the world. It's not. You're not. Okay? Yes, but ooit maar gehargen de ganze family. It's natural sie wollen kommen nemen, maar geharget jedem. Alles is geworden pitsy. Our Bubbies never had birth control and never tried any form of birth control, whether it's medical or behavioral. Sorry. I appreciate that so much. And I just want to say a little point. This is actually a pet peeve of mine. When people see a behavior in Orthodox Judaism and they seek to explain it in a way that makes sense to them, it's bringing their own worldview onto a different society and saying they must operate like me. I do things that I have a valid explanation for, and therefore they do the same thing. But there is such a concept as a chak. There is such a concept of not understanding of the act of doing things in blind faith itself being a virtue, but also of things having so many explanations without one particular explanation. And again, to repeat my point, but I think it's important because it kind of really just elaborates on the point where you're making, is that academics in general are, uncomfortable around the theological piece, and they, in my experience, they oftentimes do not give sufficient credence, sufficient weight to the theological piece. And I think if I had to be reductionist, right, if I had to do, a Hillel kind of thing, teach me all of it on regel achat, teach me on one foot, the essence of Orthodox Judaism is the theology. Their theology is one that informs everything they do, and everything you wonder about. Look first and foremost, what is the theology behind it? And that's procreation. We're here to populate the world, and God told us to do it, and God will fix the world. Ich weiß nicht, Blue Lines ist ein Problem oder nicht, but es ist normale behavior. Es verloren eine ganze family, so it would just make sense. Psychological, just in a kumanaman. Hello, Ellie. Hello and welcome. Back to the subject of birth control, I had an interview with a woman, Rachel Eltzur, who is a documentary filmmaker in Israel. She's Orthodox, but not Hasidic. And she made a documentary that was huge in Israel called The Wedding Night. And I believe it's coming to the New York Times in December. So if it comes to the New York Times as an op-doc, which is an opinion documentary, I think it would be pretty big story, but I don't know if that's going to happen. But in any case,
she spoke to couples, many of them who only had audio interviews without showing their faces, about their experience of their wedding nights in Orthodox Judaism, especially in the Haredi side of the divide. Ultra, maybe I shouldn't have said. But anyway, so she spoke to these people who had been in marriages that were either set up by matchmakers or had very minimal dating, and then got married and had to consummate the marriage on the first night and were extremely traumatized by it. For instance, people were telling stories of like out of body experiences. One couple that seemed really sweet, they spoke together, but he ended up retrieving vegetables from anyway, I don't even want to go into it because that's going to be very explicit, but it was a very, very interesting testimony from people who had been through the experience of having sex on the night of their wedding. Yeah, but this is a problem for lack of knowledge, a lack of explanation for that. Was on teen and wieso and was and when. After not knowing very well the person that they were going to have sex with. And she talked about the effect of that being often traumatizing or being on occasion traumatizing. And her mission is to bring awareness to couples to think about not consummating the marriage on the night of the wedding. So maybe to put off sex weeks or months until a couple gets to know each other and are more ready for intimacy. Mm-hmm. So I'm wondering, is there a problem from a birth control angle, from populating the earth? You need to be fruitful and multiply to do that. Yeah. It's such a touchy subject. I'm kind of really trying to figure out how to respond to this because I have very strong feelings about this issue. Hershey, es ist up to me, welche Kamen geht darauf? I think it. I don't want to bash my former community and the community where so many of my loved ones still exist, and the community that I deeply cherish and care about. But I do think that this is a big blot on the Haredi community, mostly the Hasidic community, in the sense that their fear around issues of sexuality is so great that a big part. I mean, it was worse when I was getting married the first time in the Haredi community, which is a long time ago, almost close to 40 years ago. At that time, when they would prepare a boy and a girl for marriage, they would be so uncomfortable about talking about a particular physical aspect of intimacy that it would be like bare bones, and then A would be bare bones, and B would also be, and you come home from the wedding at 2 a.m. after the wedding is over, and you guys should go to bed and be intimate, and inevitably it would be. And that's crazy, actually. That's not normal. That's not a normale Sache. In des hargetasach marriages. In de Hollywood is ook the physical part. Wieveel nog part kennst du? Incredibly traumatizing. It would be incredibly painful because here you have a boy and a girl who for 18 years have been told sexuality is, bad and inappropriate and wrong. And I'm sure you had it too. We would walk down the street and see, non-Jewish, couples make out. I'm not talking about making out who knows what. They would neck perhaps and perhaps kiss, and they would say, don't look at it, Scotsons, this is tummet, it's inappropriate. I'm like, all of a sudden you're telling me I should do that. And I should do that tonight. It is incredibly traumatizing and incredibly painful. Now, here's the bad news and here's the good news. The bad news is that for some people, the trauma lasts forever. And it taints, I think, part of the sexual experience with all the implications that it has, which I'm not going to get into. It's too intrusive, it's too personal, but it has sometimes, as you and I, as you know as well as I do, sometimes very negative and terribly damaging consequences for a couple, for whom the formative, the first encounter of their intimacy was... Ik get das aflieren über so. Oh, ze bleibt über ein ganzes Leben. Was ist wie mit kaufen noch ein cheese sandwich? Nein. Jenem bleibt das ein ganzes Leben. So disembodied, was so strange, and also felt deeply inappropriate. This was just so outrageous that I'm doing that. I can't believe that I'm doing that. Having said that, I do also want to, disabuse a wrong notion, which is there are also couples who get over it, and there are couples who get over it and do manage to develop an incredibly passionate, loving, and meaningful sexual life. I think back of the friends that I... Vals is du Menschen, was figuren es aus, meint nicht jetzt, aber man soll lassen, die Menschen, was figuren es nicht aus, auf der Wasser. It's so stupid. Because Menschen figuren es aus? Ja, in jeder Sache du Menschen, was figuren es aus. Grew up with in yeshiva, I had a big class, my own classroom was 25 people, and that was just one class in the grade. And I think back of the people, and they're all now married for 35, 40 years, the people that you and I most probably would have least expected have these incredibly robust and powerful marriages. Now,
I was never in their bedroom. But, you can see sometimes a couple, and you can say, they just have this burning passion between them. You can just Yeah, okay, but c'est geschehen, die rollst da dice. feel it. They're so loving to each other, so kind to each other. And, I'll use a term, and he'll translate it because I don't know the exact translation. Some of those people are the biggest knucks, the people who are the most, yunchy and charedi and frum, and I will, now less so, but, for the first 10, 15 years after I got married, we would have, events, and I would see them whoa, there was so much fire around them. And I think it is precisely because of their Hasidic education, in the sense that because there is such a deep sense of sacredness being such an important value, Kedusha is so essential, central to the Haredi, and particularly the Hasidic, religious sense of life. And if you are able to overcome the pain that comes with the first night of marriage. But how do you know? So die neemt risk. Bij jeder großen Kalle neemt de risk. Als Eschel zaan van de ones, was blabben is ungekackt, der ganz Leben. And then move on into a life of sexuality that you told is kadosh. And just free to think about throwing in the kadosh. So is it realistic to offer sex education? I mean, you have to. Wieso in wuss in when is schon wie step 2, but step 1, aber darf agreeing that something needs to happen. How is it fair? How is it fair für einer, was mit gehen wir machen schiddig, und jetzt ist ein ganzes Leben, which sex is a riesige part von life, you gave my less shows, and that's it. Yeah, now deal with it. So, what are you doing? You're talking about, wat gaat naar 18, 19, 20, ja, maar dat van de Hasidische family. Lebt 80 jaar. That means his whole life, nothing. How is that even fair? Because man neemt dat chance, want man ziet het niet. Imagine, man zoekt er met chopped off, man lijkt tegen aan een machine van dan gaan. In jede poor mensch, jede poor gesan, chopped us off a face. I don't think anybody would go in. Spice into a person's sexual life. How fiery is that? And it is just incredible to me when I've kind of come to that realization. I'm this person who I would least expect would kind of have such a robust and rich sexual life. Yeah. This is ook het, ja, als ik moet don't judge a book by its covers. Du mensen zijn een extremely good. But this is just by chance. Die warfste hindert darts of a map. Die geiste lernen ergens. Seems to be so passionate in love. And, I wouldn't look at a wife. But, we peek. And I'm wow. I don't look at a wife, but we peek. Look at the way she looks at him. So beautiful. No, really, it's just incredible. And that's going to be the dualism of Haredi education. Wenn du siehst, dass man sieht das, man kann das nicht faken. Haredi philosophy, there are people who can tell you horror stories by the way they were, introduced to sexuality. But there are also people who have managed to make sexuality something so fiery and passionate. And coming back to what I said before, because they brought it in man, I'm sorry, Penny. I'm sorry. Logical piece that is a theologically informed richness to it. So, what is in particular? It has nothing to do with Judaism. All right. So, wieso sucht man sei? Wieso sucht man es für sei? The theological piece here. Yeah, so it's funny. I actually teach a adult ed class once a week on Monday nights, and we're not doing actually the tractate that discusses divorce. And part of what we're doing is we're exploring kind of how rabbis saw marriage and divorce and all of that. And I just the other night quoted from the rabbis a statement which I think is so incredibly audacious and powerful, which is Ish ve'isha. By the way, that's also crazy as Meshef Dynam's hood. I mean, again, ahand einer was is weiß nicht besser. Kennt an Arbeit, aber steht nicht in der Teure, man soll ausschäfen wie Kopf, ihr Hur. Wir machen Miss. Wer schlägt man fliehen? I'll translate in a moment. Ish ve'isha, shchina shriya b'nayim. Right? When a man and a woman come together, the shchina is amongst them. Now, the genius there, and I don't want to get very technical, is that it is a wordplay here, because the word ish, the word for man in Hebrew is ish, and the word for woman in Hebrew is isha. What they have in common is the aleph and the shin, which is ish, which is fire. And then, in addition to the aleph and the shin, which stands for fire, the man has a yud, which makes it into ish, and the woman has a hey that makes it isha. So they took the word ish and isha, said, it's fire, but a God in its midst. And come on, you and I know what the euphemism of fire is. They're not talking about when they cook for Shabbos. They're talking about fire. I get chazabike to the screen. We know. Okay. The passion of the two people who are really intimate, and they put God into the bedroom. They basically put God in the center of the intimate act, which is incredibly powerful for a chassid like myself. And then when you think of a person who lives by that ethos, right? Imagine a person who really internalizes that.
okay, we're going to be together whenever we're together, husband and wife, and like the Shekhinah, the holiness is ascending on this intimate act. They're like, wow, what fire is going on there? So it's quite powerful, quite powerful. And the Shekhinah also is not the male embodiment of God, but a Kabbalistic female embodiment of God, which is a different kind of presentation of God. It's not the punitive God that we can talk for months. No, I'm saying the way they handle it, just because they're personal ashamed, not because it's supposed to be like that, according to Judaism. But the problem mit dem, Herrschi, wo die sagst, als hat gut nicht mit Jiddischkeit, die sagst die, but sie sagen ja. Sie können nicht sagen, oh, man geht nicht aussuchen von der großen Sachen. Stam, weil man will im Utin. No, sie kommen mit der Paper, sie legen der Hashgocha-Koden, fin, as ist eine jiddische Sache. About what you just said, right? It was a deliberate choice of the feminine and everything that comes up with feminine and femininity and emotion and the psychological versus the dictating and all that. And there's a deliberate choice, right? The aspect of divine that is. Izzy, I'm sorry. YouTube hat ungeheben change do the name, so was kann ich den? The antithesis of what we imagine of God being, the dictating, scary God. It's the soft, the tender, the loving, the intimate, the physical. It's just incredible. Just incredible. And, I grew up knowing people who live by that ethos. It wasn't just an idea. That's how they imagine their intimate life. I think a part of, speaking of this two sides of the religious world, the shelteredness, the repression that can cause sexual repression, that can cause issues of trauma and an inability to acclimate to a comfortable, intimate life, which on the other hand can also lead to a theological embrace of this incredible pleasure between a couple. So there's these two sides to a coin. Sam, why is this taboo? Because sexual stuff, Sachen, was darf man sagen private, immer redt von dem in public, is taboo. And it can present itself for different people with different consequences. Some people can have really good outcomes. Other people can have deeply, deeply painful outcomes. I'm thinking about one particular thing that maybe might be to the benefit to the society. And I don't know that you can talk about this at all because it would be just theorizing. But this is with regards to pornography, which I happen to have, as a feminist, quite a critical stance of. I think there's a lot of exploitation of women, and it also what? Okay. Causes, I think, a lot of the sacredness and the beauty and the realness of sexual intimacy to be turned into this theatrics and to be over like yeah, porn is definitely in his gate. So like there are wrong ideas, wrong imagery. Nothing comes well from porn. Of course, it can become an addiction. So I'm wondering to which degree also the kedusha, the holiness, the obsession with keeping away actually produces for people an ability to refrain from pornography? Meaning, do you think there's a higher rate of people who don't watch porn in this population? Right. Yeah, I mean, I don't how do we? But ook it's a change, well, je gaat het vragen, how do we know? Ze doen cellphones aan. You don't know nothing, was einer watcht nicht. Penny, welche kuna are you talking about? The shaving the hood? Yeah, exactly. I mean, I don't have the data, and it would be silly to guess or speculate, and it's probably inappropriate and outrageous. I will say, once again, there's a dualism, though, because just to elaborate a little bit further on what I mentioned before, but vis-a-vis pornography is yes and no. There are some for whom there's no thought, no thought even that they would pursue pornography, right? I remember that one of the kind of hugely... Sam, zei de hartslag aankomen? Ze doet de hartslag? Is it happening? Or is ook stammen zo? / halachically, legally creative lines that I heard growing up is that, I'll say it in the halachic terms and I'll explain it, is that being alone in a room with a cell phone is yichud. What it means is, right, that in halakha there's this notion that a man and a woman who is not related cannot be alone in a room because there's always the sexual tension that could potentially lead to who knows what. So there are those who say being alone with a cell phone is a variation on this theme of being alone with a woman that can lead you to temptation. Interesting. Okay. I like that. Being with the phone alone could be yichud. Which I think is so creative and so kind of insightful in terms of the way they see the world. And then once you kind of superimpose a legal term on the cell phone, I'm like, oh, I get it. Yeah, I can't be with with my office worker alone for 3 hours in the room because it could lead to who knows what. So a cell phone also is a. The problem is, Sam, that van hindertuurtelijk bis jetzt in Noordwa Poerse woorden, van jetzt bis hindertuurtelijk met alles aan recorded. So it will be ripped out. It will be changed. En zijn met de hartslag met de smiles eraan, man. Thank you so much for the love.
portal to so many potentially terrible things. And there are people who live by that ethos and really just have very high sexual mores. But the flip side, I wasn't sure if we were going to get into that, but since you did bring it up, is that for those for whom it doesn't work, who then come to the wedding night thinking, wow, I was told all my life that this is terrible, this is outrageous, and now you're telling me to do it anyway. I'm living a life of sin. Well, is it really so much different from having sex with my wife, which is sinful, and then go and pursue pornography? Or even worse, right? It becomes a sinfulness on a continuum. And therefore, again, I don't want to say numbers, but... Sinfulness in continuous. I like that. Det definitivt det vart. There is the potential of the Haredi, in particular Hasidic sexual ethos, which is much stricter than the non-Hasidic ethos, and oh my gosh, it's terrible, it's such a sin, and you're having sex and all of that it could very easily, and I don't know numbers, but I do know individual cases of people like, yesterday I had sex with my wife and it was not okay. And okay, so tomorrow I'm going to, I don't know, some massage or something, whatever. So there is... oh my God. There is sadly a segment within the Haredi community, and I don't want to be, bad-mouthing them. Let me put it this way. The way the Hasidic community thinks about sex... Ich mein, Herrschi, als Sach Commons, the YouTube lot nicht heraufgehen. Ich die gonisch, has nothing to do with me. Could often lead to incredible perversive thoughts about what it means to be sexual. Let's put it that way. Yeah, when I see these... No, I think, Herrschi, the comment section has been messed up. Meaning, nicht für mich. My YouTube lot nicht herauf certain Sachen, or sei was nicht. These like prohibitions against men and women being together in a room, about the family gathering and men and women laughing together. I can feel sexual tension. I don't know if outsiders can feel it as well. I feel this like excitement, like it's almost like titillating to me. And I think that kind of like simmering sexual excitement can become so like poisonous when it doesn't have a release, and it can continue to percolate. Right. Right. I will say... Can I just say one last thing about this? I know yes. I want to move on, but since you mentioned that's something that triggered in me, which I've oftentimes noticed, is that, part of the sexual ethos is, the woman's body has to be covered from head to toe, because it's all sexualized. What it means now is the entire essence of a woman is hypersexualized. And once again, there's a plus and a minus, right? Within a healthy sexual context, think of the additional opportunities for sexuality that a couple for whom the tip of their toe is sexualized, right? Or the movement of their nose or the wink of their eyes is all sexualized, like so much hypersensuality going on. But the flip side is women are so hypersexualized that people cannot see past the sexuality of a woman. And also because there's no discerning when it comes to women and sexuality, it starts at an early age when, like, wait, this is a kid. There's nothing sexual about them. But it's become so all-encompassing. Yeah, little children. And then that leads to a lot of other unfortunate things, which... which is interesting. We talked about before the interview as well, the unfortunate things that you're alluding to, right? Sexual abuse, essentially. But we don't want to go there. It's interesting that originally when I thought to talk to you, it was really because I wanted to talk to you about abortion, because we're in the election season and I've had conversations with a lot of people about the abortion issue. And I was thinking, I really want to talk about Judaism, especially Orthodox Judaism and abortion, as something to explore. But I'm not done talking about this part of the conversation. It's like too sure. Interesting. So I do want to unpack it a little more, and then we can get to the abortion issue and maybe other things. But back to the question about abstinence as a birth control. Some couples might practice abstinence before they are ready to be fully intimate, meaning they might slowly want to escalate their degrees of physical touch until they have sex. Or maybe abstinence as a couple that has a dead bedroom, that it no longer has an active sexual life, maybe because their marriage is not okay. In either of these circumstances, are there halachic issues with that? Are there, for let's say an Orthodox Jewish couple, this is something I'm interested in, that no longer wants to be intimate with each other, are they then still obligated to? Yeah, so that's another big one. Yes and no. If you would have asked, as a typical yes and no. Okay, so what is it? No and yes. I guess. Let me preface this with a quick, spiel. I often tell people that when people talk about, his name is Rabbi Yisoscher Katz. Ultra-Orthodoxy, whatever term you want to use, and modern Orthodoxy, I'm like, that's a misnomer. It's a misnomer because I don't believe that there is ultra and there's modern.
all are modern on a spectrum. There's just fast modern and slow modern. You know, I can tell you from my own experience. I mean, I go back. I'm 57. I grew up there in the community, and the community has changed dramatically since when I was growing up. I mean, the example I like to use always is that the reliance on psychologists. I remember when I was in the community, and then there were these rumors that some people are going to psychologists for some emotional advice, and it was such an uproar, into psychologists and the goyim and all of that. And now every couple who is struggling with their marriage is like, oh, there's a good therapist. There's a good therapist. Now, of course, over time it evolved, and now there's kind of their homebred therapists and all of that. But that's one example of they've evolved. So in terms of the question of is abstinence a tool that's available for a Haredi couple / a Haredi post, the answer is if you asked me that question 30, 20, and perhaps even 15, 10 years ago, the answer would have been no, because we are not controlling what it is that we humans are charged to do. If God tells us to do that, that's what we do. And if it's a difficulty, get over yourself, figure it out, couple. If you were asked me if it's still true today, I think that, like everything else, slowly there are rabbis who are facing reality because it's hitting them over the head. And they recognize that what's true for... YG, hello and welcome. Thank you, YG. For most... By the way, when Zuktas, the Rebbes are coming, it's hitting over their head and they're coming out on the other side. Well, they don't have a choice. They don't have it's going quicker. It's quicker than they could muster it up. Cases isn't necessarily true for everybody. And then there's the idea of, okay, fine, abstinence might be an option for you. The problem, once again, is because of the complicated sexual mores in the communities, which is the assumption would always be that if the couple abstains, particularly the man will have to find other outlets for their sexual needs. And those outlets would involve usually pornography at worst, or at least masturbation. And that's such a terrible crime. So because it could potentially lead to masturbation, the husband doesn't have the right from refraining from intercourse so that they don't end up, doing what's inappropriate. And that is, again, another issue. And it's a woman's responsibility to help in whatever way she can to ensure that the husband doesn't act sinfully. So if the woman says, he's so repulsive to me, or he's hurt me so much, or physically I cannot imagine, being intimate, like, lady, you have a role to play. If you don't do your job, you have no idea how consequential this can be. And let me add another thing, which is that... En je gaat daar uitgebrengt de consequences. So gesamt bisschen wie ook deal with it. So obviously is ook to deal with it, but it could be you should have explained more, like it's gonna just ruin, it's gonna just get worse. Gaat wel waschen laundry, oder bei dich in der Heim, oder bei zweiten. But laundry is gonna be washed. Masturbation has been loaded with so much significance, including the fact that masturbation causes the suspension of the Geulah, the suspension of the redemption. Now, I'm going to undermine whatever I said 5 minutes ago, which is, here is where the Holocaust does play a role. In the sense that one of the ways the Haredi community, in particular Satmar Rebbe, and also the Ger Rebbe in Israel, which we can talk about perhaps now or another time, Ger and Satmar are the two Hasidim who have the most extreme sexual norms. Both of them believed that the Holocaust makes no sense unless we believe. There was really some kind of setup so that we can come to the time when we can be redeemed. It's like it's a setup for the Geulah Shlema, right? You and I grew up in Satmar, and we know that every discussion was like, and we should be zeicha to the Geulah Shlema, right? We should be zeicha to the redemption immediately, because the Holocaust was such a horror, like, it must be a setup. One of the biggest obstacles, right? One of the biggest causes for the suspension of the Geulah is masturbation. And that's why it becomes... Der ganze Sache hat sich immer sich ausraben. Just a minute. Go, man kann gammeln und hargen und lachen, das, luschen hora. Alles falls down, sie sich ausraben. Okay. Die in the basement, in the mama's basement, die haltst op de Sache. A big factor in everything. And in this way, actually, Gera Hasidim are actually worse than Satmar in the sense that Gera Rebbe was going to be... Supposedly, in Gera man gegeben Pills for Wochen, sie reducen the desires, and it has like long-term effects. I feel noch the chasana. Something a few years ago aber gehört. I didn't hear it from the street, meaning like it's gewesen so wie gas knowledge, but something to that extent. Mashiach is on the way. It's just peeking through people's bedrooms to make sure that their sexual mores are where it's supposed to be. And the moment we do that, it will be all ready for Mashiach to come. And therefore, if a couple decides to refrain or to abstain, it can't do that because the consequences are going to be so detrimental for Klal Yisrael. So abstinence is not just abstinence. It comes with this larger consequences and larger questions. It's interesting how
I assume, as a layperson without any degree of learnedness, that the changing time. Don't say Lashon my friend. Yeah, exactly. Please, okay? I know my friend. She's actually not Lashon Hara, okay? With a small degree. Okay, fine. Let's be nice to me. Scratch that. As a layperson, without commenting on my learnedness. Right. Exactly. No evaluations. Yes. I assume it's interesting that you talk about the modernization, which I find really interesting because I'm interested in charting changes. I'm interested in charting changes in views towards women in particular. I'm interested in feminist subjects. How did the feminist movement make changes, and how does the natural trajectory of Hasidism or Orthodoxy make changes for women's places, and how does it benefit? So ook het, Sally, there's ook trauma response suppressing sexuality. I feel like to let loose in sexual acts is as a prosta zach in their eyes. So if you're gonna do all these things, bist a prost. And now bist prost, can the Mashiach come. Like an idle guy wouldn't want to do crazy stuff. You know what I'm saying? Which I don't think is true, but they do. I believe. Or not benefit. These things fascinate me. Anyway. So I'm really interested. I think I'm also a little fascinated by that. Yes, I think so. That's why we're talking. That's why we're talking. So I have been really interested. What was I going to say? We were going to talk about, I know what we're... Once a woman is pregnant, they practice abstinence? What? Cuckoo. Talk about in the modernization of this community. I feel bad for them. As a part of the modernization, I can see that more couples would feel comfortable making the decision, or even women by themselves, to use birth control without the dispensation of approval from a rabbi. I can imagine that that's happening with more people who are born into the community, learning about birth control and making independently the decision. I want another year before my next baby. I want another 2 years, and I'm going to... I heard they neutered Gare Bocharam. So I don't know if they neutered, but I've heard that they had some situations there where it went too far. Take birth control without it being in the framework of halakha, which is Jewish law. Sam, wie sad this is, huh? Just imagine. However, what's for a kleine flick, you know what I mean? interesting to me, it's like totaling your car after a small fender bender. I want to hear from you is, in the framework of Jewish law, how can the modernization happen? Meaning, if someone says, I don't want to make the decision on my own, I want approval of a rabbi for abstinence, for birth control, I don't know, for even masturbation, maybe even for pornography or prostitution, whatever. Let's imagine the scope. Let's not carry it away. Let's not carry it. Okay, let's go back. We're going to go back to abstinence and birth control. I heard they took, they gave pills, some medicine to the boys, and it did more than they anticipated. Exactly. I'm not 100% sure, but I'm pretty sure. How does the use of halakha, of Jewish law, play out for a legal scholar, a dayan, when handling these subjects in order to modernize them or not? That's such a fascinating story. Because if I want to do a case study of my thesis that, it's not an issue, it's not a question of Orthodox and modern Orthodox, but it's a question of fast Orthodox and slow Orthodox. One of Exhibit A would be the attitudes towards exactly all these issues, which is that, I only can tell you impressionistically what the attitudes were when I was a kid or when me wächst auf, weiß me welche dagen zu gehen wie zu was. You know what I mean? I know so good communication mit seinem Tata, mit seinem Family. Und sieht da dagen, redt mit dem Tata. Und Tata so, geht sie dagen Bärl, der Bärl du. Ist auch mehr lenient wie der andere. But wenn man stuck mit eins, wei. I was a youngster, but it clearly was no way, Jose. There's no chance that there's room for birth control, that there's room for abortion or any compromises or accommodations for anything in the world. That's no one. Who is a therapist? I don't think he's a therapist. Alles geht, I'm going to try to put it back. The reality. I'm going to share with you a little professional secret. Don't tell anybody. Right? If you ask certain dayanim, right, certain legal authorities within the Haredi community, officially what's their attitude, they say, what do you mean what my attitude on these issues are? Whatever it was for 30, 40, 50, 500, 1,000 years. But that's not the reality on the street, in the sense that what happens if a person comes to them and says, Rabbi,
I'm just at my wit's end. I just can't do it anymore. If I can illustrate it with an example of a particular person who was a very prominent rabbi in the community, who was not alive anymore, and it's such a evocative story for me and so powerful, is a Dayan Roth, Rabbi Cheskel Roth, who used to be the Dayan in the Satmar community. And I wish I can, get into the details. If you saw a picture of him, and perhaps you can post it when you do when you post the show, he looks like the stringent, the most stringent of the most stringent, hardcore Haredi posek, who knows no compromises and no accommodations and no adjustments. Now, he does have a reputation for being a somewhat more lenient posek, but it's not because he's more feminist or feminist inclined. He has a sort of attitude of leniency. If it was about carrying a key on Shabbos, he would be lenient too. It's not a feminist inclination. But he also, over the years, developed a reputation for being I don't want to be kind of lenient is like kind of a loaded word, a more responsive rabbi to these kind of issues, right? Couples who come to him with questions about, is there some wiggle room? Is there some flexibility? And he had a reputation of being more responsive than perhaps the rabbi across the street. And the story they tell about him, which I think is reliable, is that a woman once called him and said, Rabbi Roth, Rabbi Cheskel, right? His name was Cheskel Roth, Rabbi Cheskel Roth. He said, Rabbi, I just gave birth to a new baby. I just don't think I'm ready to get pregnant anytime soon. If I do, I feel like I'm going to lose my mind. I'm really going to be terribly damaged by that emotionally. Is there a way for me to... Sie fühlt so wie AI, weißt du, wenn man legt daran Prompts in AI, darf man daran legen die richtige Prompts. Wenn die Geist da, das ist auch daran legen die richtige Prompts. Das ist dem Sogen like, I feel like I'm going to jump off a building. Okay, birth control. I don't feel like, no, you gotta be stringent. Consider the possibility of birth control just for a few months. I just need to kind of get myself together. I'm trying to think emotionally. It's emotional story. And the story goes that he said to her, give me a couple of weeks. Let me just think about it. I'll get back to you soon, which is a typical thing for a rabbi. Sometimes when it's not, a yes or no question, like, let me think about it. Very normal. He thinks about it for a couple of weeks, and then he kind of has a phone number, and he calls her up and says, hi, let's call her Mrs. Itzkowitz. I don't know what her name is. Mrs. Itzkowitz, this is Rabbi Roth. I thought about it a little bit, and she says, Rabbi, it's too late. I've been institutionalized in the meantime. It was so overwhelming. I got pregnant, and it really kind of had tremendous detrimental... Oh, whoa. impact emotionally. I'm not well anymore, actually. And the story goes that he was so devastated by that he really shifted his orientation towards... when they hit home, all of a sudden change their Sachen, I want to be sensitive on how it's articulated, towards a more responsive attitude towards a woman's needs for accommodation on these issues. And the mechanism for that, just in a word or two, is that all of a sudden there was a realization that this is not women, modern women, and feminism, and they want to have a good life, and they want to enjoy themselves. There came a realization that we're dealing with potential, to use a halachic term, pikuach nefesh. Met ooghet geworden klieger, met feelings and emotions and ideas and all that. Darf man ooghet nemen in account. It could cause tremendous... it's a life at risk. And life at risk, I think I was looking for that, right? Pikuach nefesh is a legal term which normally is describing people who are at physical risk. But I think what Rav Roth also did is something that happened in large part in the last 34 years, is that a realization that even though the halachic category is a life at risk, i.e. they can die, it could very well be that a person can be dead while alive. It could be that a person would die emotionally, would really lose any way of functioning properly, while they might be physically alive. And that carries significant weight. And that's a trend within the Haredi community. I think Rav Roth is a pioneer on this. Rav Cheskel Roth is not alive anymore for many years, but he has a lot of people who have kind of trained by him and people who follow his path. And that's becoming more and more of a normal thing for rabbis to take into consideration, that when women come to them, or even husbands come to them and say, Rabbi, I can't do this. It's not flippancy. It's not, a laxity. It's not, outside influences. They're dealing with real life and death issues, and nobody wants to take a risk. And it's been incredible to kind of talk to rabbinic colleagues within the community, and see the level of sensitivity that happens, good. As they say. The problem is met die Sachen, als darf actually cost Menschen. Ze kost Menschen life, aber soll sich changen. Und ich meine, als Adain should go do ahead of his game. But it's schwer. In Israel, and translate mitachal hashetach, right beneath the surface. Nobody's going to write, a response and kind of make up all big announcement, because there are norms, there are standards, there are cultural considerations. But never judge a book by its cover. Never judge a Haredi community by what the rabbi tells you in public. What goes on behind. Exactly. In der Osten ist eine Sache, aber jeder meint, sucht man in ein wenig anders. Ich denke, einer mit der Zeit, der gegangen zu seinem Dein, whatever, fragen. In der Dein hat ihm geämpft, a certain Weg. Zijn Chavre gegangen,
hat auch gefragt dieselbe Kasche, hat geämpft anders. Hat gefragt, was heißt? Hast geämpft von jenem, sagt jener, und die bist die. Man darf nicht in Cycle. The scenes is incredibly impressive and powerful. And this is just one example, and I can tell you 25 other examples in completely different arenas where there's a realization that life is complex, life is hard, life is difficult, and rabbis need to respond to that. And it is, I have to say, just a thrill for me to have the privilege of still maintain a connection with a lot of my rabbinic colleagues within the community. And I'm in awe of them. I'm in awe of them because precisely of the fact that it's not driven by external secondary influences, right? It's not feminism that drives them or other things. It's a real humanity that these rabbis really have, in spite of what other people might tell you. There's a deep-seated sense of sensitivity, care, and love for people that forces them to go into arenas that they're not comfortable. I don't think it was comfortable for Rabbi Cheskel Roth to become more lenient on these issues, but he pushed himself because a woman broke his heart. He thought, I need to be responsive to the next woman that calls me. And it's incredible. It's incredible. I have so many feelings on all of this, but I think something that's important to bring up here is an explanation of the role of a posek or a dayan in Orthodox Judaism. A lot of people think that the rabbi is this puppeteer that controls his disciples, and that people kind of live their lives based on the rabbi's whims. And something like this conversation can more... And that's not true? Confuse the matter, because it's like, look, people go for their most intimate questions to the rabbi, but the role of a posek and a dayan is only to dispense rulings on halachic questions. Maybe you can add to explain the role of a legal expert and how it's different from, let's say, the grand rabbi of Satmar or Ger or so on. Right. I have to tell you, I'm going to answer your question with a story, a funny story that I love, which is that years ago we were sitting once in shul on a Shabbos morning, and this elderly person who, the Yiddish expression, Yid from the alte Zeiten, the person kind of lived in Europe pre-war, and traditionally you would regale people with all these cool, fun stories. And then we were sitting there in shul, and he's telling us all these stories about a couple who was having this problem when it came to the Rebbe, and a couple who had another problem when it came to the Rebbe, and the Rebbe did this, and the Rebbe did that, and it solved the problem and all of that. And at some point, he kind of notices that we're all kind of smirking, like, yeah, the Rebbe solved all the problems in the world. Yeah. And he said something so simple and so insightful. Says, why are you guys smirking? Today you go to a therapist. I went to a Rebbe. Like, but it's a huge difference when the guy say a Rebbe to a therapist. It's not the same thing. A therapist weiß the limitations, and the guy's for special nitzen, in a Rebbe is Badir Kudish. So it's not the same thing. What's so shocking, right? I'm like, yeah, you're right. And I think no, I frankly don't. I think it's wrong. Well, the guy say a therapist, again, of the best in a certain state of mind, and the guy say a therapist was his git, weiß dass do boundaries dort, do situations. But a Rebbe gest dich alles über. It's not the same thing. I have zero patience for people. And auch a therapist hat nicht the responsibility, dich zu ausheilen von alle deine problems. You go to a therapist for deine certain issues wo die hast, and then you can work, so wie die guys see Home Depot. Home Depot kehrt nicht für dein Haus, but die kannst kaufen dort Tools mit Sachen, mit Holz, kannst fragen dort nach Professional, wo es da. But die guys daheim mit der Holz und die hackst es ran verkehrt, oder du nimmst den Hammer, hackst es in die Hand, zu deiner eigenen Fault. Der Rebbe is mehr dein Contractor. Who are, knocking the Haredi community for going to a posek. And part of it is because of, a certain caricature of what a posek is. Oh, the posek says, let me look at, your clothing and decide whether you can be with your husband, or which knife did you use. A good posek, and there are so many of them, are anytime as good as your best therapist. They know you, they understand. No, that's not true. Understand you, they know you like. Se du gitte Rebbes, ja, se du warme Rebbes, but, come on. Ja, a größer Rebbe, wo es hat schon eine History, mit Experience, kann der raushelfen mit Problems, weil hat so viele Menschen, die reden zu ihm, weiß das Problems, but not the same. You develop a rapport with them, and I would say that, good point. Not again, there are no generalizations. There are horrible poskim in the Haredi community. There are horrible poskim in the modern Orthodox community. There are horrible poskim in the open Orthodox community. And there are amazing poskim. Zana posik macht nicht gut oder ein schlechter Mensch. Die Sache ist, wenn die Geist der Therapist weiß, dass du ein Therapist und die bist in daheim, meaning die bist einsatz von der Wand, in der Therapist ist dort, und die kannst da weg einvernehmen, kannst, im Feiern nicht zurück einziehen, oder du kannst gehen weiter. Bei der Rebbe, du bist aufgewachsen bei der Rebbe, kannst du mich feiern? Ich kann weg einvernehmen. Jetzt change my Rebbe? Come on. Across the board. Good post
Und sie du Menschen, die sind schlechte Menschen, die keine lernen, sie werden apoisik. Ja, sie du alle meine Menschen. Across the board have incredible bedside manners. They have really sensitivities towards a person, know who the person is, and understand that a question is not answered in the abstract. The question is answered to a human being, to a person. Now, does that mean that, you're born and have a posek, a dayan, a legal advisor who stays with you for the rest of your life? No, people evolve. When people evolve, relationships evolve, and you can perhaps realize at some point that person no longer is in line with my own values, with my own sensitivities, and I need to find someone else. And then you find but someone else. And I have to say, if you can excuse the solipsism for a moment, Frida, that one of the most exciting roles for myself is to serve as a posek for people within the Haredi community who find that being a posek is wie heißt der? Whatever, kann ich kann nehmen. Darf sein, Dain hat ihn rausgeworfen, weil pflegt für den echte Haloche. Deswegen wir sind auf einer WhatsApp-Gruppe mit ihm. Auch wenn ich kann nehmen. Einer, was ich kennenlernen. Und pflegt bekämpfen, like, the Haloche. Und sie pflegt sind total different von was the Dayunen pflegen empfen jener Tag. Important part of their lives, but they're looking for someone who is a little bit less stringent or a little bit more sensitive. And once a month I'll get a phone call or a WhatsApp or whatever. Someone said that you might be right for my question. Like, oh, I know exactly what you're talking about. And it is one of the most beautiful relationships I've developed over the years because I understand that they are Haredi, they live in the Haredi community, and they. So es auch Menschen, die callen the Dain, just da zu nehmen the guilt. Is er calling nur ein Mensch, ja, sagt ihm, what, ich will nehmen the guilt. Guy, tie wo die das. Don't want, open Orthodox psak. They want classic psak, but with someone who is sensitive to where they are in life or what their values are. And, there are two types. I shouldn't reveal this. I shouldn't say that. There are two types. There are kind of couples who, are on the same page and they just kind of both feel that they need a posek who has different values. And there are often times where actually the couple are in different places. And one of them perhaps is less interested in halacha, the other one is. And the non-interested party who loves their partner feels, okay, I need to find someone who speaks my spouse's language, even though I don't care for it. But it has to be someone who says what I like. And there's a lot of people like that. People like couples, they took different paths. And one of them is less, passionate about halachic life, but they love their spouse and they want to go on a trip somewhere and they want to know, can they go to the pool on Shabbos? Or can they put on makeup on Tisha B'Av? Whatever, And makeup on Tisha B'Av. Maybe it's Tisha B'Av every time she puts on makeup. Again, I have to say, it's not a yes or no experience. It's a deeply personal, loving, and intimate experience that is mutual. Both benefits from the. Viel auch hat Dayan, ja, wenn es kommt zu einem Mensch in Bete Mahaloche, hat mehr als the trajectory hat sein Barger up. So will dich nicht dann verämpfen in Mahaloche, ja, die makes das Teen, weil morgen ist der Teen etwas anders. You get what I'm saying? Bro, man treibt die ganze Zeit zu sagen, nein. So. Da watschen. Ich kann es sehen. So, wenn man callt einen, wenn man beta Haloche, man beta Dain, man beta Sach, meine ich als, der Dain darf dich kennen als a person, be like tomorrow, be like, whoa. Like, man kann nicht essen, Yom Kippur, Chillax. Experience, and I'm not unique. It's true for a lot of the Haredi poskim within the Haredi community. They're incredible people. Not all of them, but not all. They're credible people. Not everybody, but in any industry are incredible. Of course, but that goes without saying. Exactly, and there are deeply. Yeah, but the problem with them is, kennst du nicht industry? Es ist keine Industrie. Es ist people's lives. Loving and kind and real. So, wo du beschäftigen will, I guess, nicht wo die. So. Make big differences in people's lives. So. We're so far afield of our subject, but that's totally fine. That was what we were talking about. Yeah, that's totally fine. Your role, just to be clear, as a posek, is to essentially provide legal guidance from a Jewish law perspective to people who have questions. So the question of, let's say, can I put on makeup on Tisha B'Av is not how you feel about makeup or how you feel about this person beautifying themselves. It's about looking in the source text. And no. Das ist die source text and kicking in the source text in the stemmas. No. And finding the response, but your more lenient approach will lean into things like the concept of the law, the legal precedence of Pekich Nefesh, which is prioritizing life, and you might broadly understand that in order to give a response that you feel is appropriate for your asker. Can I give you a heavy example apropos of the topic that we're talking about? So, like I said before, right? Oftentimes, the people who turn to me will be people who, the couple has kind of parted ways religiously. They're deeply committed to each other. They love each other deeply, care about each other. But, one of them is still deeply wedded to the communal values and communal norms, and the other one less so, and they're trying to navigate and figure that out. And one of the issues is, how do you
do halachic issues. I have dealt with quite a few cases of abortion because, the couple had 3 children, 2 children, 3 children, 4 children, and one partner felt, let's kind of call a spade a spade. The husband is kind of moved, further afield and doesn't. So why not use contraband? Why don't you use contraception? Want to have more children. And the woman became pregnant. And they're trying to figure out what to do with their child. So, oh my God. Now, if they would go to certain Haredi poskim and they will tell their story, the Haredi posek would say, so stop being a bum, right? Stop being, open-minded. Stay here and do everything. I am willing to consider the current reality that this is a family that is dealing with a lot of emotional distress, right? They're going through So why don't they use any protection? Very difficult time figuring out where they are in this relationship. Is this a good thing for my mistake? Okay. Two of them? And bring that to bear when deciding whether there's legitimate grounds for performing an abortion. And that's an example of, at the end of the day, I'll look at the same sources as they do. But what are legitimate variables will be different based on your own attitude towards certain things. And by the way, für nein für jeder Sache, nicht kein Kind. Seine Dayen sagen so, mit tun nicht, nicht interessant. Jesus macht a Dayan, was nimmt a heavy load. Nimmt a heavy load. Not to his face. It's a joke. But I'm saying, in that particular situation, he has to, it's heavyweight. And one of those is... Sometimes it doesn't work. Yeah, I figured that. As I was saying it twice, I realized. My attitude is when a couple finds themselves parting ways religiously, that's not a reflection on whether they're good or bad. It's just their reality. And, as much as I tell oftentimes couples when one of them kind of moves out, remember, the other partners stick to what they promised when they got married. You're the one who's kind of deviating from what you promised originally. But at the same time, it's just the human reality. We grow, we evolve, and couples have the right to figure out with dignity, with respect, and with the protective shield of the halacha that creates that bubble, that cocoon in which they can figure that out. And it's a hard process, but it is incredibly rewarding to be able to hold hands for a couple when they figure out these big questions. Yeah. So, Hello, Frida Faisal. Wait. What's against the teretz? What did he say? Oh my God. Why didn't he, All right. Here, thank you so much for watching this conversation with Rabbi Yisachar Katz. The full interview was actually quite long. We were on the call for well over 2 hours, and so I decided to publish this interview in 2 installments. Okay. All right, guy gave my like their video. Gets a like for their video. Gets a like for the video. You're on. All right. Looking forward for number 2. He's not going to share those details. Hopefully, in 2, he's going to. All right, that was Friday Wiesel. It was interesting. It was an interesting topic. Wasn't too aggressive. It wasn't too wie heißt das? It was nice. Can we do Push It Pshat? Wie lang ist Push It Pshat jetzt? 1 hour and 9 minutes. Do we have patience for that? It's Tuesday. All right. 3 days ago, 7,100 views. He started in Brisk. Oh, nice. Or Obichi Kanobi? Yeah, okay. Welche ist, willst du mir schicken, from a freien Feder? Lass mal sehen, a freien Feder. Lass mal sehen, a freien Feder. Hold on. Open conversation with Chaimo. Wie viel hat er gezahlt von dem? I wonder. Okay, welche ist der Chobi Kanobi? Oh, hold on. Hold on. Okay. Oh, there's a part 3. Part 1. Okay, lass mal sehen, Part 1. Alright. Lass mal runterhalten, du. Part 1 with a freien Feder. A Dream Come True tour from the beautiful new yeshiva
Yiddish, Lakefront Estate in Okeechobee, Florida. Wow. Beautiful. All right. Let's go with this in, Let's go. Du stehen wir ins, geht stehen mit zum Geider. Talme teure von Lakefront. Oh, du gehst an der Geider von Lakefront. Nice. Wir haben du mit ihm, wir arbeiten daran. Sie sind du als Staff, de beste Mechaniker, wir halen. Du kennst de Bond. Wie baut man de gym? Ich will wissen, wie man baut de gym. De basketball, de science lab. Wie, was, wenn? 20.000 Nase bis der Preis geht darauf fuhren. Wo die es gesehen, du, es kann man gewissen. Oh, wie heißt er? Ist von Butterpark. Er ist, Da reden, jetzt kommen wir jetzt auf historische Wegen, noch Juren, das Menschen noch mal spiegeln. Er hat gemacht, wie man geht zu alle Weihe. Mit schweren Keuches, Baruch Hashem, stehen wir jetzt bei der historischen Tag. Kuf alle Gersten, Tuf, Schien, Pai, Wurf, Brat, Kurten. Der Bonische wird ausgewählt, der Jiden besitzen auf dem Boss. Als sei sein der Schumme, sei sollen heranblut nach Chais, in sei sollen trugen weiter den historischen nahe Jische Lakefront, wie es tun wir jetzt. So der Eibischte helfen, der Chaifet Hashem, bei deine Yatzliach. Okay, Gevrin, mijn mama is paar Minuten weg von dem Yeshiv. So gucken kann, wo ich gewesen, kiek zu, Baruch Hashem so fein bewohnt. Oilem sucht das Mama schon damit beschmummen. I don't know, das Mama schon Minuten weg. Kiek uns so fein bewohnt, Baruch Hashem. Wo ist er bewohnt? Wer bewohnt? Wer, verstehe. Also für den Stores. Wo stores? Man sagt du Trailerparks. Brief, wo bestaan met Hashem. Man sieht noch gar nicht. Okay. Weißt du, wenn man sagt, wenn man sieht ein schönes Baby, geht, oh, what a nice baby, in der carriage leidig. Liebe. Hello and welcome. Hey, Gevrin, zijn we door. En zijn we jetzt zo'n keer met deze zeggen, het is shine. Het is shine. Het is herrlich. Kijk zo. Zijn we door. Ga kijken wie shine het is. Ik mag horen, we staan in Sam. Dat is een aandragen, ja, we kennen wat meer. Ik denk dat Stein op de rechterzijde ook uiteindelijk nooit een shoppingcentrum met die is weer opgesteld. We zijn daar bij 20 stores met offices op een tweede stad. Oh, but chicken, oh, we don't oh, kick on. What a neighborhood. Okay, so that regular Florida neighborhood. Schon Gevrin, haben wir noch een keer met aan de site. Dat we door. Der hem ken ik van Butterpark. Ik denk niet aan noemen. Wiedel Pedelstein. Wiedel Pedelstein, ja. Steinmetz. Alles goed. I want to tell you one thing. Oh. Get aan hem über de zaak. Versta wel, er pivot. He's pivoting. Schlimme Steinmetz. Alles goed. Hallo. I want to tell you one thing. One thing. Du gehst vier duschen zurück. Whatever die zees dorten, ja, die zegt geschoen. Da gaat zo'n guy met de golfka. De plaats is gewoon zero. De plaats is gewoon zero. Also wie man macht any andere construction site. Man fängt mit zero. Empty. Alles is gewoon interieur, plumbing, alles. It's unbelievable. Kijk, ze staan met donkergraden voor jeder meiner maar golfka. Ik ga met de spoegers. En ja, dat had het in de back. Kikt. Kikt is dat voor. Kikt en Ja, zeet. this is reality. Kijk. Wow. Ze 7 hazer. Wo sind sie mehr? Yeah, fine. This is Phil. Phil is the guy who all the magic, everything you see over here, from everything you have. There's a city built on the ground, water, sewer, electric. Everything you see was organized and coordinated by Phil. You'll go down a little further, you'll see mountains. That's called dirt moving. Most of that is done because they want to build the elevations, and we didn't want to build this place like a lot of places in the United States where there's mountains. Florida ist gut ist. Wenn ich gewollt bauen kann, elevation. Nennt man gemacht zum anderen. Or you start having puddles. So he made the elevation pretty much the whole entire. I'm gonna let him explain it. Everything is pretty much ground level. I'm gonna let him explain it in a red water. Everything is smooth. We've moved. Ja, dat zijn een kabel. En we staan mogen the chief. Tell him how much dirt you moved. About a million yards of dirt so far. $1 million of dirt. All right. Yards of dirt. Right at a million yards. Why don't you give him a little? By the way, dort guys aan veel met minivans en touws.
like a 30-second rundown of where you started. Well, I'll tell you where we start. Maybe we should go see the site. Yeah, you want to Let's do it? do it, let's do it. Let's take a go. Let's go there. I think I'm moving there right now. Nog is ready, Lipa. Lipa, nog is ready. Shh. Okay, so this is the first entrance. It's not necessarily the main entrance. For now, it's the main entrance, the first entrance. And you see that pipe sticking out of the ground? That's our last test, and we're doing that Monday morning. Yep. And then Valerota accent meint dat zij wij zo zet it. It's all in the accent. we're approved by the DEP. We're good to go. We have Water approved on the site. All these green transformers. Explain to them what that is. So this is all the electric. Again, if you Again, electric. Het tegen electric. Mag sound wie de eerste moet mijn boot deze. Voedorig manneros te zijn was mijn boot heet amasa. notice, there's no more wires overhead. They were Hasidic Jews don't belong in the city. Exactly, Sam. overhead. All that's now underground. All the new wires come into the main feed right here. We're throughout the whole phase 1B. All right. This is the main street, Rambam Boulevard. What are we building right over here? This is going to be your retail stores. Massive. It's huge. Huge shopping center with all The different pads kinds of are already stores. built. Whoever kan even naar dat store zal hingen. Ze do great opportunities. The area for the parking lot is already done, and your grocery store right here is If pivot is involved, it has a chance. Well, if not, we'll pivot away. Joking. 5,000 square foot supermarket coming here on the left. Ja, we want the best supermarkets. Verstaat? Bis Mashiach komt. Het is alles bis. Het is alles op een weg. You can see a little picture of it over there. And all the underground utilities are in here. And I'm talking about on either side of this road, it's full of pipe. There's not a room to put one more pipe in. Wow, grocery, look at this. Beautiful. Okay, here we're gonna make a right to the model homes. This is the street. Okay, you're coming off Rambam and you're going to Rasha Drive. Okay. Ik begrijp van Rambam te Rasha, maar het graag omgooien met de most Yiddish namen. We'll come back soon or later over there is the shul and the mikveh. Rambam, Rasha. Rambam, Rasha, wade. This is the villa. Wow. Kijk eens hoe hebben. Beautiful. Where do you have the palm trees already? Oh. Okay, shut. We brengt het eraan. They're always waiting for us. They're always ready to be dug up, replanted. Never have to wait. This is the model home ranch. Just imagine now, deze de hazer. Second, right over here to the model home ranch. Starting price at? $460. Wow. Okay, now we're entering $460 kost as a house or the day? phase 1B. A bunch of emeralds coming up. These. Maar wie noemt me woont einer dem zweiten dort? Dat is du kein acreage. Ich hoffe, man baut dort ein Gitter Park für die Kinder, was ich jetzt an viel mit Kindern dort. These are 5-bedroom apartments with an upstairs floor with an option of another 3. So you can have 8 bedrooms on top. This is an emerald model home. And I'm going to take you down this whole row, which Phil, tell them how much work you put in it to grade it and to make it nice and smooth. Oh man, we worked hard for you guys today. So This is a regular construction site. We didn't work hard for you guys. Voeren im ganzen Land of Florida, der ganze neighbor. Man macht just gut für jedem. Man macht nicht special gut für dir. Okay, I'm being a bit hyperbolic over here. Hyperbolic. we've been grading around the house and getting them ready for Just being a little irrigation funny. and landscape and trees. So we're just on the Zijn hem Jerome dort? Nice. This F you see on the right, that's duplexes. We have the sidewalks. Sidewalks going up. When you look between the houses, you'll see the smallest lake Hyperbolic, bijna te doen. that's here. If you'll notice how low the water is, because all this ground from natural grade has come up about 3 feet. Explain to them what we did. You built these, you made these lakes. These are- Ja. De wasser darf ergens gaan. All these lakes are man-made. We've dug, see to your left, there's a huge 17-acre lake over there. There's 5.5 acres over here. And all that soil came up on this ground and elevated all this up so it never flood. The nicest thing today, Phil, I see is you're dressed up for the occasion. I'm dressed for the occasion. That's it. This is phase E going down over here, but I'm going to take you towards the road where it goes to the school. It's allemaal teurig werden gebouwd. So 1 second, how many houses are phase 1? How many houses are building in phase 1? We're going to have, Mitzvah Shem, 196 homes ready by August, with 5 commercial buildings, which include the school, the shul, the mikveh, supermarket, and the shop. Florida should be the new Jewish land. The question is, wat is er dort een Zimmer? Zimmer, laat maar zijn, wat is geschehen dort een Zimmer? Wegen de wetter. Dort is zeer heiß. Plaza. Okay, we're going to take you towards the shul. In the far,
If you want, I can take you there soon. We built a state-of-the-art... De Chammerum en de police. Die kennst weer niet uit Chammerum dort. Du kannst even dort naar Zula, kannst even naar Chammerum, kannst weer naar coordinator. Sam, hop on the wagon, bro. $6 million wastewater treatment plant. By the time it's done, you could drink the water. That's how clean it's going to be. Freuen, even was ja boinem, häusler spinno. Du Steimerins, gaat steiner mit zum Geider. Talme teure von Lakefront. Dus gaan wir hoben du mit schem, wir arbeiten daran. Ze zijn als staff, de beste mechaniken, man halen. Schon overgestellt bei schem, aber da ginnig, ich brauche schon aber von in Tal, du bist der mechanik. Ein bisschen No gym. No gym, no pool, no gym, nothing, huh? aufzieh dort. De beste mechaniken. Maar man gaat niet gaan sports. Man gaat niet gaan. An der Meidl School mit Shem. Sie sind hier gestut. Sie sind Bosses, sind in Stut. Aufpicken die Kinder, bringen die Kinder nach Heide, bringen die Kinder in School. Hast du gleich der Hase dabei von dir? Das ist noch der erste Schlaf. Du weißt gar nicht hin, du gehst dann irgendwann bis Ruhl. Man kann nicht schlossen, Kinder wachen halbe Schuh. Dan telefoon, ich weiß nicht, wusste hat der meeste Zoom, was kann machen times 8 times 9. Als so weit geht der Property bis wie viel man kann bauen. So, du kannst bauen über 2.000-3.000 Hasen? Du gehst sagen, de ganze fundamental Sache, von was man gepickt, die Gegend, du beglau, ist wegen der Gegend der Menschen getreut andere Plätze. Ich beginne ein Problem. Durch die ersten 10 Menschen muss jeder klappen beim Schuchen. Sagen, noch Hause available, in 2 Wochen, ich bin der Erste, ich bin der Dritte. Du sagen, wie viele Hasen du willst. Die Gemeinde fangen nur de Preise nach aufzuführen. Jede Minute riecht man auf 50.000, du kannst bauen 20.000 Hasen bis... With Takunas, no women driving? Oh, wow. Penny. Phew. Mit reducen na so viele Accidents, der erst. Der Preis geht darauf fuhren. Wo die es gesehen, du, es kann man gewissen. Und das geht mit Schemen eine Woche, 2 Rim, geht von rauf zu fuhren, du, den Mann, Talmud Teure, das ist ein größten Even. Der Even a Pinne ist ein riesig. Aber man baut nicht kein Gym, man baut ein baxedige Building mit baxedige Rooms and that's it. Crazy. Believe it or not, Freund. Ja, dann wir Pinne Geht der Talmud Teure sein, greit? Auf den Eilen. Auf August mit Schemen Talmud Teure sein. Wir reden Yiddish. In dem Talmud Teure kommt eine größere Gassensaal. Wir können machen durch Simches. Sie kommt 2 Stocks, es ist eine größere Simcha, sie geht sein, der Scheinmill ist auf Heres. In dort, das ist alles, was so, du endigt sich Phase 1 ein bisschen reduziert. Du, wir gehen kicken. Hoe zeggen we, ik heb dat trekt en halt het een beetje naar beneden. Das alles, das ist in Kedai, in Florida, müssen wir haben Lakes. Verona vor heißt es, man nimmt daraus the soil von the lakes und nichts mehr zu machen, the grade in der ganze Platz ist an grün und even. Alles das greift mir schon auf Phase 2. Dort kommt der Middle School, dort kommt ein Medical Center, da Zule Garage. So wurde schon letzte Woche schon bei Oh, jetzt haben wir schon da Zule Garage. Und der erste License. Hold on. Jetzt haben wir da Zule Garage. Alright, jetzt können wir gehen weiter. Für die State, so hob ma Zule los, so Jana Zule mit zu sein. In einer von den Fischhoven ist ein Zule-Member. Na, warte. Schon gefilmt, sie hat nicht mal. Part 2 coming soon, okay. Wat noch technically gut nicht gesehen. Okay, guys, you ready for next? I'm here with Jeff Ackerman. He is the guy behind this beautiful architect from this development, from these houses. Jeff, if you could please walk us through this beautiful, nice model over here. First of all, welcome to Fire and Faith. We'll own a street for the members. The 2 lakefront estates. We really appreciate you coming. This actually is called the Villa, not the Villa XL, this is the Villa. The Villa is about 4,800 square feet in usable space as it stands today. So let's go walk through the Villa. Let's take a look at that. Ephraim coming inside. Let's walk through this house. So we're going to start at the kitchen. Wow. Let's start at the kitchen. This is the kitchen, full kitchen. But showing you here the chirp. Kitchen. Wow. Let's start at the kitchen. This is the kitchen, full kitchen, very, very large kitchen with beautiful window space. Modern, up to date. First of all, Modern, up to date. Man ist herangelegt 40 Uhr. Man hat nicht genutzt alte, zerbrochene Kitchen sucht. Look at the sky. That's why you have to look at the sky from the window. Unbelievable. Look at the sky. Oh. Kijk, dat was different wie in Raakland. Boat. And also place to sit on the island. A real space to sit on the island. So this is included in every model? There's different levels there's 2 levels of kitchen. They're going to give an option of kitchen 1 or kitchen 2, but the size kitchen staying the same. Okay, we're talking about a dining area as well as a little small space here, which is meant for a playroom, a small mini playroom area. But what you don't see behind that couch is that already embedded in that couch is all space and installment for a Pesach kitchen. That's already installed for plumbing work,
all the items there. Now let's go to walk through the next. Not such a big kitchen. No, it just has to look nice, Sally. It's not just auskicken shine. It's not about the Größe, du verstehst? Space in it. And this here is the Dining room. dining room and living room space. Look at the size of the space. And look at the amount of windows they have. Wow. And look at the windows. Look at this, magnificent. Mit kennen sagen, was der Neighbor kijkt. The neighbor sieht. It's huge. This is so when someone has measures from a baby here, they can make a nice bris. They can have the whole If they have a breast, denk ik al. Tjovke met een bessere simcha, huh? the whole town could come in and they can. Absolutely. On the first, when you walk in, you have a coat closet right when you walk in, but also you have a powder room, which is obviously designed specifically for Yiddish, which is designed where you have a secondary outside sink where the sink's not inside the bathroom, so you have the door to the actual toilet and a secondary sink which is outside of it, and then you have the toilet in there. Moordelijk design. Now, if you go this side as well, when you go through here, this is the villa we're going to go through. You have a nice storage closet underneath the staircase here for large suitcases and other things of that sort, as well as you have a nice farm room here. Ja, ja. Now, we didn't put any bookcases up, but a very, very nice farm room, farm stiepel, tafka, designed and taking into account this component here. Maar tarang in mijn account. Red wie als Litwischer. We put a fridge in the kitchen for your convenience, so your food could stay cold longer. As well as a very, very large closet here for more storage space. And this is the garage. And this is the garage, which people could do with that as they see please. As they see, please. So. Now, as you go up, you see first this magnificent staircase. But if you look here, you see this magnificent double height space. Look at the within windows. this space, and look at the amount of light coming in from the space because of the windows. So good designed. L'chaira, verstehst? This brings in a ton of space, and the space opens up the whole house, makes it feel much more inviting. And the stairs, if you feel, you walk up the steps, are not barafchos, nice and comfortable. So open the layout. Look, open to the front, open to the entranceway. On this floor, we have 5 bedrooms. We have an ensuite, 2 bedroom. No, Sam. No. Finish hurricane. Oh, that's an army proof. Oh, met zijn. As well with the bathroom there. The bathrooms are designed by Dafka from Yidden, like we showed downstairs. You have your sink outside the actual bathroom. Was especially for you. And then you have your toilet and sink and tub in there. Nice, and you have 2 yeah. bedrooms. This is ensuite. 1 and then 2. Guys, 1 second. I want to show you this beautiful view over here from the bedroom. Look at this. Stunning. All right, Jeff. Okay. And look, double. Look at the size of this closet closet. space. And we keep going. We have here a linen closet. Again, a ensuite, a bathroom as well for the rest of the bedrooms that are on the floor. You have another bedroom here, full bedroom here, another full bedroom here as well. All have very nice closet space. Listen, het schrikt me zich onleerloos, okay? I think this as a second house, second home. Then here's a very, very large closet, as well as a massive laundry room. This is a laundry room, full-size laundry room. Nice. Okay, this makes sense. Du hast 8 Kinder mit this. That's nice. Love it. I think this is the most important thing to have a large laundry room. People don't know how important that is. And then a massive... People don't gap, so they gap for you. You understand? Don't worry. If you didn't gap, they're gapping for you. A massive master suite, okay? Then this is designed as a secondary, which we're calling a baby room / walk-in closet, depending on someone. Depending if you want to put in a baby in the walk-in closet. To use it, can fit as a beautiful baby room, which is a very nice space, as well as the... In wie is the closet? Master bathroom, which you'll see, which is also very nice. You have your master bathroom, which again, the sink is not... The sink is especially for your convenience, so you could wash your hands in the water that comes out from the sink. It's all for your convenience, sir. Inside the actual where the tub is. By the way, I'm just being funny. She's just being a salesman. It's just... But then you walk in... You know what I mean? Like, ich chap him nicht, let's be real, okay? He's doing a fine job. I'm just being funny. Very nice shower, tub, and toilet. Very nice bathroom. Standing shower and... and ladies and gentlemen, tub over here. Tub. Here. Maar dat mag gaat zo in de review. En een tub. All right. Beautiful. Beautiful space. And then a walk-in closet here as well. Oh. Nice. Jeff, a quick question. Look at the view. See they're building everything from the first floor from cinder blocks. Why is that over here? Ja, wel in Florida darf man bauen cinder blocks. Mijn inten. Not just the first floor. Both floors are all cinder blocks. And the reason is there's something called airborne termites. And we want to avoid any damage within our house. So instead of doing the second floor wood, we darf... Ze machen dat zo. Okay. All right. Credit when credit is due. We did everything cinder blocks for the first floor and the second floor that they should last. Well, again, obviously,
We all know that Abishur runs the world and Mashiach will come in Hashem very soon. Yeah, but bis kimt, gib am Ufer up to Okachobi. But we can have to build as best as we possibly can. Fine, I'd like to introduce you to our starter house, which is a ranch. It's a 4-bedroom house. Wie viel ist es? It's about 2,100 square feet, give or take. It's designed... Give or take. So 2,100 square feet, kommst du an the house and auch 400. I said give and take. Take off 2,500. to be as compact as possible to get you 4 bedrooms in a small space. Let's walk through right now. Jeff, what's the starting price of these houses? $460. $460. Nice. Hij doet niet wow, du, Hershey. Walk through right now. Jeff, what's the... Sind nicht du kann basements dort. Es war gewinn Wasser. Airborne termites? No idea. starting price of these houses? $460. Nice. Hij doet niet wow. Hij doet niet wow, Hershey, wenn sie kommt zu Geld. Geld doet er nice. So here you walk into the space. First of all, it's a big open dining room, living room space. You can see right outside to the backyard. That's one thing to live with. Beauty. As you come through here. Guys, look at the view. Look at the view. Look at the view. Ze zijn niet du kann basements. De Wasser wollte er aufgekommen. Ze samt. Wasser wollte er aufgekommen. First, we have all the houses in the back, and then the lake. Brooklyn. It's gorgeous. All right, Jeff, Well, let's we go into continue. the kitchen area. Again, very nice kitchen area. Again, extremely large. You can have seating at the edge of the countertop. Also, as well, is going to be a different package for an upgrade of the kitchen. This is, I believe, the upgraded kitchen. And then you have... Deze is de upgraded kitchen. Okay. Nachum, every house we did this, is that you have the space here. We put in all the pipes, ready to be set up for a Pesach kitchen. You can go right in. For every single house is the same Nice. thing. I'm going to walk past this way. Really low ceilings? No, it looks pretty high. House is designed, all the houses are designed with a swarm room, specifically because of who we're designing for. Ja, Svurmstil, weil jeder, was geht erop zu Ochi Chobi Kanobi, geht sitzen und lernen. As well as all of them designed specifically for from houses with a separate kitchen, separate Ich habe es nicht gewatscht. Ich watsche es jede Nacht schon mal kann. sink from the bathroom itself, so you can wash your hands you outside. And this here house, you come this way. Here is a public bathroom, again designed with a sink, Yes. separate For your convenience. from the toilet and tub. 1 bedroom here. What a space for a couch. Maar just give my leg erop. So there's 4 bedrooms in total. One 1 over bedroom here. total, 1. Oh wow, like it's a whole separate wing from the 2 bedrooms. separate wings, so it's not in your face. Separate wing, 2 bedrooms, 3 bedrooms. Ik viel wie we in Williamsburg in de bedrooms. Here is the washer and dryer closet. Okay, side by side, washer and dryer closet. And the master right over And then the here. master. Nee, du fehlt schon nicht aus ein größer washroom. Du fehlt nicht aus. Nur in der größer Haus for your convenience. Suite with a secondary closet, another closet here, as well as designed specifically with a separate sink area. Ich darf stappen sagen, wegen der separate toilet Sache. Man get it. Es ist jeden Gebot für jeden. Ich kann wash this in the toilet. From the Outside. actual. Look at the tiles, everything done so beautiful. The flooring. Everything procured. It was not easy to get everything procured just right and be able to keep our prices where we wanted to do it. It was not easy to do, but we worked. Jetzt haben wir sich angestrengt. We all got together. We were stretching our knuckles. Up in the morning, late at nights, only to reduce the price for you. Everybody, the whole team worked extremely hard to be able to get the cost and keep the cost as what we initially tried to promise. To really keep that was not easy, but it took us a lot of time, specifically when everything prices went up. We worked really, really hard to do it, and Baruch Hashem, we were able to accomplish it. Thank you, Jeff. Fine, I'd like to introduce Zij komen machen geld. They're hardly making even money. They're doing it for your convenience. to the sheriff's deputies. They work actually under the sheriff for Glades County, and they're actually here, and they watch, and here's actually the sheriff himself walking in himself as well. Hey, how are you? sir? Yes. Great to see you. Welcome. Yeah. I was just explaining to him, Michael, how you'd asked me to come out through the steps and get some Ik pictures. heb er gaan nog gehoord werden. Ze gaan ook met dat naar minivan, ongevuld met Hasidim. Things are going to be different. And stuff, and how I've actually got to see it come along from it being just block walls into them framing it in, and now to this, and how much it's changed and how nice it is. So, yes, Being pasture. The yeah. only problem with that is now my standards of videos, they want higher. It's all your fault. Yeah, We so, can't have you coming here. you can call me. Just call me anytime you need. Too much white? Sam, this is... so weiß man, wenn Ayid boat etwas, oder übergebot etwas. Fußdortige Haus. Ein Switch, allerlei Zinsen sich hun in der Haus. Es ist was. Es ist so lechtig, aber die können sehen nächste Woche Dienstag. You know, so We appreciate it. yes, yeah, Thank you so much, everyone. Thanks. yes, yes.
Yes. As you see, we're doing a lot of work here. We have a lot of models coming up. We're going to have ultimately 4 models total for the overall development. But as you can see, look around the amount of construction, just to understand the amount of square footage we're talking about. This site is 531 acres, which is the same size as Kiryas Yoel. Really? Ich darf die Bombe klaat. Dezelfde size wie Kiryas Yoel. This site is 531 acres, which is the same size as Kiryas Yoel. Daar heb ik slein niet schmeicheld. Really? Understanding the square footage. Say it again. The same. Say it again. Say it again. Size is the same size as Kiryas Yoel. That's just our first 4 phases. Is 531 acres. Just give you understand the scale of this work. Ah, that was funny. I want to show you what a simcha at salt. Hold on. Oh, I know this guy. I know this dude. But not the salt. Ik wil zijn de dritte. Part 3. Jetzt lassen wir de fragen, Yidl. Ja. A question was jeder eine fragt. Listen, ich try nicht schäuzig zu machen, but he's just putting it there. No, man darf Haser. Man darf Plätze, wie man so wollen. Es darf sein groß. So, etwas Credit in Kudos darf man sie geben. You know? Man wohnt zusammengestippt. Ich weiß nicht, wie sie gehen das urteilen. Menschen, wo es darf man Tati und Mami, weiß ich nicht, wie sie gehen wollen. So, it's going to be interesting. Wer sie geht dahin muffen, wie sie man muff dahin. So, wo sie die Problems, wie sie geht sich es bauen. I wish him the best of luck. So nicht, ich will nicht, also ich habe eine Agenda gegen. Just interesting how it's going to work out. Kennst du den Sogen, dass da Sicherheit von alles Taxiate des Schmai? Wenn man sich herumgesetzt, Volvi, how big do you want to be? Kiryas Yoel. That was like I'm joking. Geid die Platz, sich endlich ausarbeiten, was schon getraut hat, so viele andere Plätze sollen sich ausarbeiten. Wo siehst du the future? Also siehst du, dass du gehst an der Platz, wo es mit sich bedenkt, wie geht sich ausarbeiten? Ja, Sachplätze haben sich geöffnet in Florida, in andere Plätze, wie sie arbeiten sich aus, because it's schwer zu machen als Community. Ich winde mir du, how they're gonna get by. Where is the sicker going? Brooklyn, die gab's nicht. Mis doch in Florida. Jeder eine, was fuhrt in Florida, sollen zurückfuhren zu New York. Warum die developers und die investors haben gepickt die Platz, ist gewähnt wegen, man genommen eine Liste und man gesagt, wo hat nicht gearbeitet an anderen Plätzen. Okay? Nicht hat nicht gearbeitet, wo kann man sich ablehnen, wo kann man machen besser, wo kann sein anders. In der Tapu-Sachen gewähnt, heute im fängt sich so, als auf Plätze wie man geht, man muss daran eine neue Gegend, noch die ersten 10 geladen, die ich hab damit sehe. Ich schön, du kann Haser, jeder eine ist an Babbe, Schwester, Schwuger läuft da im Klappen auf Tieren. Man sieht, wer geht sterben next, wer will verkaufen nach Haus. Du gehst Burger Shem sagen, genicken nach Haser. Der zweite wichtigste Kasche, was jeder eine fragt, ist Prasen. Jeder Platz, wie man geht, einer kauft groß für $200,000, der nächste Mensch fängt durch, kaufen 400, 600, kostet schon 1 Million. Du genick Platz, mit genick Stuchen, mal du hinderte Acres, was man kann, du der Preis, das können sein, von der nächsten 5 Jahren. Ich will even dort naar taxi company. En we met haar aankomen. En ik vraag welke section. Section 1, section 2. Die is woont in Monroe. Als een man age wordt gedenkt. Willst du taxi in section 1? Especially jetzt noch Trump attending mit den Tariffs. Wir können halten den Preis von jahrelang. Wir können halten die Preisen. Als sie sagen, nicht von der, so kann halten und einwachsen nach IWM bei Israel. Zweitens, vor allem darfst du verstehen, einer von den größten Problemen. Hopefully arbeitet sich so. Man darf Haser. Man darf keine wohnen. It's not sustainable, the Borough Park, Monroe, Muncie. It's not sustainable. Menschen haben But the question is they're going to keine muffen. Endlich ist, man muss daran in der Stadt, ist nicht du kein jährige Grocery, ist nicht du kein jährige Talmeteure, man fängt an einem Basement. Du haben die Investors und Developers weggelegt, ein ganzes Budget, also wie man macht Wasserpipes, wie man macht Elektrik, weggelegt ein Budget. Sie geht an ein Supermarket für 65.000. Selbst muss der Supermarket geht an alles, aber für was macht man nicht kein Gym? Sie können nur einem 10 Sachen dort. Das ist für was nicht. Square Fees, a riesige heilige Schild zum Ball sein, a riesige Mikve, a Talmeteure zum Fliegen sein von 2 Stock. Wenn der erste Spruch kommt du, so geht es an von 1 bis 200 gehen da Rahmen von derselbe 2-3 Wochen. So geht es an für die Klasse, geht es schon eine Klasse mit 4 Kinder. Geht schon eine Grocery mit einer verfreundeten Bottle Milch. So geht es an Grocery, Supermarkets, man schon gekauft, so von der Bank bis der Fischstore. So geht an a ganze Stück. Wow. Okay, I like that. The frigiders mit der Chadurem sind viel. Okay. Here we all looking forward. Can't wait.
Exactly, Volvi. Section 4, Section 4. Do we have a taxi in Section 4? Einer darf dort einen Kauf mal sagen, Battery, ich habe gesehen, wie sie heißt, die Londos, hat sagen, ich habe gesehen Londos, nicht nur Londos, hat sagen, Electric, no, Trucks. Einer darf Kauf mal sagen, was haben Seats, und machen dort einen Taxi-Service. I think that could be good. Toi mit Slagen, noch ein paar geduscht auf der Wand, nicht noch ein paar Uhr. So, da wollte ich sagen, in dem Gesetzen zusammen mit Airplane mit Chaim, und so just was ist geil mit dem Machen, was ist geil mit Team do. Wie sie geht mit Pushen als Ach, was ist halb gebaut, halb gemacht, hat noch ein bisschen 6, 7 geduschen bis September, wie halt man? Ja, es ist mehr 6 geduschen. Chaim, sind wir hergekommen, du? I think we both come Und together. sie Hände die ganze Zeit also, mit Battery Effects, jetzt können wir nicht aufhören, du Content, weißt du, kick, als du kick und nicht hast, du. Hier ist mit dezelfde hoes wie früher. Hoe zei ze ook the palm trees, mit der, kick on the beautiful shine landscape. Beautiful palm trees, heißt. Ik getroffen mal Bäume. They has it enough status for vacations, you know? Ich sehe schon Tom. Gaan, dit Borpark gehaald. Ich sehe alle die shine Tom drin haben. Aber ist Azans? Du hast noch eens gesehen. Dus man gaat te vragen, wist de hemel van? Nou, ich nicht. Maar denk ja. Als je maar video's gemaakt in Jack's, dan helemaal alleen. Brooklyn, vind je de showers available. Beautiful, ja. Du was es überall. Du hast de Finnef Lakes, du. Finnef Lakes. Beautiful and back. Maar de lakes dort zijn niet echt zo interessant. Want dat doen alligators. Van de hoes of front van de hoes. Gaan ze alles doen in. Het is de eerste. Front of you must Sam, there's a shootout in the pizza shop. He cut the line. Gereidische, heimische, nahe Platz, wo es gibt mit alles. Es meint zu Tomateures, schools, shopping, grocery, was noch? Habst du ausgelost? Shopping mall, grocery. Askunim, Hatzule. Hatzule members stacken So they came for the yes, it's all for the money. So much you for free. Vlogger noch eens doen. Ze heißen nicht Viggy. Sie kommen nicht, sie ziehen nicht Sachen for free. Oh, ja, die kunnen gelijk gaan. Dacht, du kunnen ganze Zeit, hier und zurück. I have to fly every week. One week you fly, one week I fly. So only 2 Schuhe 50 Minuten. Du oben in der... Wie weit von der Airport? In der, nu. The travel agent. Travel, it's Gabisch Mechalovich. It's a lady, get the Plätze, Emmis. The beste Plätze. The best, off the plane. Yeah. Platz auf dem Plane. Ganze Bank für sich allein. Als du dort, sie willen bauen bis 20, sie du Platz dort für 20.000 Häuser. If they build 20,000 houses, da find it even an airline was fleet von Florida to New York. Auf Weg zu die ganz first class. Ist erledigt? Und davon geht schlufen noch. Geht schlufen de Wege heim. Aber freu ihm, de Prasen. Zoek de Prasen. De Prasen is 460, kannst du mal Starting of 460. Kannst du 460, kannst du mal Haus. Die? Schicke darf man sagen. Gevre, kom maar bedoel en freu ihm. Was wünschst du von Dolem? Wünschst du Dolem mal psa? Wer wünscht Dolem, ist der alle Aufgang kann Mashiach, das kann ihm lang Schleim. Aber bis der Wahl, kim maar rupt, zit je kan obi. Gretsch, man darf doch a trink. Fine. Das ist nicht kein Trink. Das ist owning the ganze soda company. Just FYI. Ruche. So, Gevre, es ist nicht zu bleiben. Und es gab mir du wohl mit schon Dratzen, hinter Hasen. Was schon gebaut? Hier, die schon gebaut, in der Wahl. Want man haalt zo met zo'n opgelijk gemaakt 60 hazen. Ze zijn vaartig voor de kinderlijke school, ja? So, ja, in nächste Woche fangen wir nur durch alles in der Lake. Auch schon installed the Wasser, Sewer, Elektrik, alles ist schon in alle Pipes, Irrigation, alles schon installed. Das heißt, noch ein paar duschen, können du sagen, Gebot. Du gehst an alles, du gehst an bald 200 Hasen gereiht auf nächstes Jahr, July und August. Dus man hat schon fahren, man hat 200 Hasen gereiht. Nein, man darf doch oben genick Menschen als der Stutt. Man baut dich durch ein Stutt, man baut dich nicht nur ein kleiner Development. So, man darf oben genick Menschen als sagen, von der Grocery, von der Medical Center, von der Talmeteure, von der Gassenhaus. Jeder eine mit dich kennen, der Ecosystem. Stop holding on Obi Kenobi. Ja, ich weiß nicht was. I'm just being funny. But ich support das. Listen, ich support das. Man darf machen das. Man darf öffnen einen neuen Platz. And I'm glad dass Menschen are jumping on it. Ich weiß, ich kann das machen fun, but you get what I'm saying. But end of the game, they need it. Man wächst sie sag Kinder. Nur wieso geht die Katze kommen über das Wasser? That is the main problem. That is the problem, I think. That I hope they solve. You know, hopefully dort nun kommen 200 families, mit sich geben ein Bauhof, mit dort an die Schwierigkeiten und mit können bauen weiter. Because man kann nicht umgehen so. Wieso man geht jetzt umkommen nicht und du die Menschen, was machen Solutions? A solution meint nicht, man geht eliminating alle problems. No. That's not happening. You know what I'm saying?
System von der Kamer. So, Apple Solutions, du. So, man darf geben Apples Credit für sein. Wenn wir mit der Arbeit noch so sagen, nicht Menschen. Da boys, and someone do Yitzi Brown is the main site manager do. Kennen Sie, wie lebt mit dem zusammen? Arbeit noch so sagen, nicht Menschen. Da boys, and someone do Yitzi Brown is. Der sucht Yitzi Brown zusammen mit dem. Von der Kamer, mit der Arbeit noch so sagen, nicht Menschen. Da boys, and someone do Yitzi Brown is the main site manager do on site. Da wollen do in Florida. Yitzi, geben ein bisschen Wort, wegen der Arbeitsgeid davor. Ich sehe, die Bullstep ist maschinendig schnell. I think schneller wie anywhere in the tri-state area. Yeah, so it's been to a hose approximately 3.5 months. Nemmen zu bauen a hose. 3.5 months? 3.5 months from start to finish. Wow. Ich meine, wir bauen do quality. It's a bisschen anders wie in New York, obviously New York, New Jersey. But since it's all... What about jobs? That was also my question. Who's guy mentioned du für Arbeit? So I don't know. I don't know. Ich verstehe nicht wieso, wo's, wenn, wie. What are people gonna do? Now, obviously, if a man owns an online business, can hingehen, because it is online. But einer, wo dit etwas do physically, how is he going there? Wo's geht man dorthin für Parnusse? And I think Parnusse is I be gewesen, finde stärkste Sachen. Auch noch hat wo man soll auslernen, die Kinder, sie kennen in andere Sachen, aber man soll nicht sein, reliant of the community, you know? But man baut nicht kein Gym, man baut nicht die andere Sachen, man baut nicht kein Science Labs. Alles ist bei der Detail, Drawings, jede Sache food wie Aban. That's the only way we can do it and it's top quality. Oh, machen a coil. Das ist an der erste, huh? But I don't know. I wonder taka what, when, where. Valdig schoig jetzt sie. Are they quality houses? I mean, it's brick. So brick can't be that bad. The question is Wasser. The sheetrock in the hose. In Zimmer dort kann starben dort in Zimmer. So, we'll see what happens. Dominant eine von der Tours, wenn du was kicken an der City ist. You need some Litvacs in the community? Everybody's going home, Sally. Yes? Die ganze Welt geht daheim. And they're like, lass mich op. So wie wenn 30 Geber bei der Gasse an der Tanzen haben, sind vielleicht daran ein Litwischer. Harge the ganze circle. Dus is es. Coil the Viggy, exactly. Du, mama's reality. Hold on. Je wilt was, maar de back had de glas. Toos, wenn du was kicken an der City ist. Da pur mit der je wilt was, aber de back had de glas. Zeiste wacht man dann sehen du. Man sieht exactly where it is, weiß ich wegen der Back. Wo steht der Panusa? Sie kennt dort dahin offen. Mama's reality. Pinchas Life in der Schrift. Ich hoffe, das dann nur gehabt. Ich habe es nur gehabt gesehen, der ganze Zeit die Steißen, Schraubs, dann nimmst Comments, dann nimmst Sachen mit Pictures. Lass mich hier, ich will dann auf Frontpage. Hallo? Vor allem, lass mir das sagen, eine Sache. Lass mich mal fuhren mit dir, das Geschmack. Ich kann das so sagen, das ist schon fuhren mit dir, das Geschmack, Jukte. Wir müssen 10 Mal von Lake fahren. Wenn der Kims da oben, und er so, du titzig, heeft doch gehabt mit der Vision, heeft doch gehabt mit der Stuhl, wo es wäre, du gebaut ist. Und nicht dann noch etwas weiß, man geht auf das Käufe der Paras, man redet von einer riesigen Stuhl, die erste Geschbäude, es gibt jetzt noch Gedrusches, jeder Gesch... Does anyone have a list of the Takunas? Is du Takunas dort? Saran, und er heeft toch gehabt, maar hier bij MB's room weer overgebaut. Das ist mind-boggling. Frau ihm, kijk, 30 dort nach ihm. Ich kann sehen, du 10.000 Haser nach Puyer ihm. Oh mein! Wieso kennst du diese... Wo's gein der Menschen teen? What is the economy there? Es ist abnormal, nicht normal. Man kommt bis Florida, mal fühlt man schon was. The question is, schreibt für die Schrift. Yeah? So it sounds like he got paid for this. So he's going to write a glowing Beschreibung. Wusstest du, ob sie nicht damals? What is he gonna... Interessant hat er nicht gefragt. Interessant als eine Frau hat er nicht gefragt. Oder man ist hingegangen für tough question. Von das Artikel ist definitely gewaltig. Sie du Tekunas, der größte Tekunas? Okay, again. Jeder Platz muss haben Rules. Man darf haben Rules. Ich habe Smedrisch. Smedrisch heißt? Nein. Ich sehe noch gar nicht. Alle Golfcars fuhren eins nach dem anderen. Kijk die Schein, ich sehe da... Derselbe Hose, über den Übergriff, wie schein der Hose ist. Was ich gesehen für dir? Kijk zu und der Besmetrisch, du, kijk zu. Wow. Section 8. Good one.
That's what I mean. Ich habe mich gestellt, da war noch mehr du auf den Mucke, bis wir drisch, mit Schem, es gibt das Schild mit der Pur in der sitzen. In Hand halt sich so, das ist der echte Eva Pinner. Die hat sich jetzt realisiert, was du da? Du. Ich meine, wir verkaufen den München. Die erste München am Schädig. Schon, schon du Ayid. Man verkauft schon die erste München auf den Schädig. Okay, gegangen. Wer geht sich? Ich? Er wird sie verkaufen. Schlomi, mir geht verkaufen den München. Man halt's mit? Die erste München auf den Schädig. Ja, aber no. Wer die erste München? Jossi. Geist, für die erste München, man geht verkaufen die erste München. Geist? Yiddy, I want to tell you I'm amazed about this project. En ik stel van alle matzliegen zijn. Ik ken heel erg door een heilige scheine Yishuv. Zo blien is, ganz klar die so, de scheine scheppen nachts van hem. Weil ich mir noch geschickt. Der Pivot Guy wacht schon auf der Gruß. Als er das schreit schon dort. Get off my grass. Die kennst du mir eine Property, das gewollt bei der Derren, mit der Dos darf man noch verhandeln, okay. Dat is geen praat. Maar du, maar net van de praten takken, Yiddy, de kwinkastje, was jeder aan vreekt. Wo sind de praten van alle Models? Ik weet zelfs ben ik vier Models te doen? Het zijn maar 4 models. Het zijn maar de ranch. De ranch vangt zich om bij 460. Het is een 4-bedroom apartment. Nog dan ga je de duplex. Wo deze is een 5-bedroom apartment van 525. Nog was de most popular one dort, is de Emerald. Deze gaat zijn 585. Staat 5 bedrooms met nog option van nog 3. Het kan zijn 8 bedrooms van zijn prijs. En nog maar de villa. Dus gaat zijn 890. En ik zoek van ik wil de mannen doelen, vor allem die zijn eides, doelen ze aangapen. Jetzt kunnen we nog kaufen. In een poegedoosje met zich gebeten met die komen, met mij komen, neem ik vind nummer 1000 zu nummer 30 auf der list. So 100 applications, jetzt dat staat eraan te gaan. Fine, schoig en wusste de... This could age well oder nicht. De phone-nummer kan de phone-nummer kan me in de office Weststad Cassius is 863-333-9400. Seine soll rankommen fragen wegen der Takunas, dann wissen der Takunas, wie, wo es wenn. En ook het, what are people gonna do there? Website? Come op de website, lakefrontestates.fl.com. En als men wil wissen, nog meer kan men komen voor een verder oder mich. Fine, schoig. Ja. Interesting. Okay. Interesting. Ich finde mir noch, wo sie gehen hin, wegen Arbeit. Sie kijkt aus, wie sie geht so ein Film mit älteren Menschen. Retirees. If you get what I'm saying. Okay. Go check out the website. What's the website? Ellie Weber did a video on that too. Eine kann man ranschicken, the website. So the question is, wieso geht sich so arbeiten? Together with Wolf Bear, Ellie says that he says that Takunas. Okay, he doesn't. It's not. Is anybody talking? Anybody read that and find the Platz oder sucht? Okay, dann sollen wir das so sehen. Ich meine, als ältere Menschen, wo es keine kaufen, mal zweite, dritte Haus, helfen kaufen der. I think it's at Lakefront FL. Hold on. Vamos sehen, wie seht es du. Lakefront Estate. Lass mal sehen, wie es ist. Okay. Oh, es ist... hold on. Oh, Orlando. Okay, es ist between Miami Beach, Boca Raton. Okay. Ik gered van lakes. Kijk, und das ist ein lake. Kidding. Okay, so... Ze zijn herangevoerd du nog eens kan hazen of the Google Earth. Wat mag I guess I own the ganze acreage do.
Cool. Not gonna lie. I'm going to do the street view on it. Nein, ich will gar nicht die Street View. Noch mal sehen. Geh mir Street View. Wow, so noch, ich do kein Hazard auf dem, siehst? Du musst am gericht der Erd. Der Erd. I'm going to the website. Rabadibidi. Lakefront Estate. A vibrant community with strong values and all the amenities. All the amenities? All the amenities? Service and beautiful family needs. Luxury homes await. Your luxurious new home awaits. Apply today. Experience exponential family living. Okay, this is the dry hazard. The ranch, duplex, emerald, and the luxure. Okay, jetzt geht's an Shopping Center. Das ist die erste Sache, wo steht du. Grocery Store, Medical Center. Hatzule in Chavaydem. Listen up, people. Hatzule in Chavaydem. Schul, Mikve, mit darf das? Chayder, Yeshiva, Koil. Okay, ich habe schon was zu tun. Kennen wir einen Hatzule-Member, Chavaydem-Member, Zahn und Schiel. Koil. Zero income tax. Okay, das ist Florida. Low property tax. Supportive government aid. Section 8. Sunshine all year. Okay, was noch sagt man? Ribi dibi. Ah, okay, so they're going to the links from the highway. They're going their direction, not up. Oh, to Dollar General. Okay. Wie weit ist man du von der Airport? Wie ist Hollywood? Do. Okay, not too far. Schule Mikve. Brooklyn, die weiß doch, als we get hier anything. Okay, playground, commercial space. Okay. Ich wünsche Ihnen the best of luck. Hopefully they knock it out of the ballpark. Let's be real. Hopefully they knock it out of the ballpark. Hopefully it's a arbeit. Because me darf es. Es ist an a Gitterplatz. Nor hopefully it is on chilled. If you get what I'm saying. Question is, jetzt zu do Jobs dort? Oder wenn will arbeiten dort? What happens if a fire breaks out? Sie gemacht für ein Brick. Hopefully. Man kommt dazu. Nog maar even aan het zielen is. Even een affaire. Eine sucht als Ellie. How do I... Lass mal sehen. Ellie Weber. Okay, this is a shoe video, so... Lass mal das geben, mal watschen, da paar Minuten. Schick nach ein paar Blogger so wie dich, wollten umgekommen zu der Show, Menschen so wie dich. Viggy, are you gonna sell 20 Bitcoins to move over there? Nah. 15 Bitcoins, no problemo. Zu der Stutt. Ich meine, das haben sie nicht gewollt. Nein, das ist der dritte Point, wo sie kommen wegen dem Platz. Die läuft schon gleich zu der dritte Point. Was ist, wer ist der Vater Abunam? Was ist die Qualification Criteria? Und wer meint
läuft da weg von der Tri-State-Area nur anzugehen, noch einmal in derselbe Blatte. So in mijn weg, in mijn vision, ich weiß nicht, ich habe wer sein Klientel oder potential Klientel ist, because sie gar nicht kommen dort Menschen mit 10 Kindern. Right. Am Spruch mit 10 Kindern hat sich schon auf jetzt verladen. Right. Verwusst nicht. Nicht, dass ich sogar ist wrong, aber ich will verstehen, verwusst nicht. Das ist ein Mann von 25 Jahren alt, hat 3 Kinder, sieht zu gar nirgends. Right. So the number one reason ein Mensch geht sich an einen Platz ist affordability. Ein Platz, wie ich kann arbeiten und bezahlen am Dach. Ein Haus, was kostet $460,000, ist nicht affordable für einen Mann mit 3 Kindern. Aber wo suchst du das? A schnelle break für unsere sponsors will be right. Bist du kommen, 2 Minuten? Ja, go ahead. Was suchst du das? Ich verstehe nicht den Joke, but okay. Was heißt? No, the break. You guys know I love food, and I want to. Okay. Sponsors are supporting. This is. Ja. Wir können afforden. De gasten so. Hey. $460,000, mag ik zeggen. $460,000 is niet affordable. Right, die bist daar hier, was had er weggemoft van Butterpark. Doe aan Lakewood, het ook een van. Dus is dat ik ben affordable in die Ja, so it costs $2,100. To settle with 10 kids is difficult. Yeah, no, I get it. But wo de gelijk tussen 10 en 3? Okay, wo ist de Sache, wo Menschen können ja wegmuffen? Geider, ja, für die Kinder, schools, in Parnusse. Das sind die 2 Sachen, wo seine können ja wegmuffen. I would say. En ook het family, dat family for support, you know? Kann ich ja wegmuffen für Mami. Man nicht self-sustained. Ze dingen in een huis. Okay. En voor $21, we gaan dat 3-bedroom closet in Butterpark. So was een no-brainer. Wat ze hebben gewoon gemaakt de ogen van zag andere zaken ook het. Wille Muschel, wenn ich gebrochen habe, sie auch ein Wein. Ich mache es 1.5, so man kann nicht gut nicht mit das. Erste von 20, 30 hingeladen. Man kann nicht judgen body language. En ze gewinnen, man, ist echt, das ist camaraderie, wie man sagt auf Englisch. Jeder einer gewinnt ein Yes, jeder einer gewinnt ein Somebody. Ja, ook een weinig gehad. We hebben dat moest Rosenberg. Ik heb geen nog niet recht. Het is bijna zo. Nee, in de beginning. Jeder besmet hat sich gefreut, dass gehad met afvillen dit geräte mitten nach die Schach. All of a sudden, kann ich schon die Twillis nicht aufgehen. Kann man die Rest bei Gabriele Gabra. Von was? Weil hat schon 20 Menschen an der Dabde geschoben. Ja. Okay, this is happens everywhere. Wat ins Fuhr mit weg von dem Neues. The problem is auch, dass sie do 2 Sachen. Sie do Menschen, was meinen es ernst. Sie meinen beschäftigt mit der ganzen Sache. Und auch damit du einer, wo sucht dir, dass meint das, was meint sich. Das meinte der Beginning, wenn dort 2 Menschen können dich rauswerfen, weil ich kann Minion. Once er Minion, kann dich rauswerfen. Kehrt nicht, kehrt nur für sich. The number one reason ein Mensch muss weg von der Tri-State-Area ist Parnusse. Yes. Er darf keiner supporten. De Welt draait zich auf Geld. Einer der Schilder. Again? Ich weiß, was hast, aber please. $460,000. En damit schon mal, wir haben kein Potenzial. Okay, ich bin nicht echt aufgeregt. Ich suche es nur, weil einer hat mir gesagt, dass das Sache jetzt. But let's be fair. Zu verdienen $5 is a lot of money. And what should they do about it? And for the audience, take that question. They'll grab it. What do you mean? There's nothing you can find for $460. Well, you can buy a ranch. You can buy the same ranch. They're selling a ranch for $460. Plenty of people in Tom's River are buying a ranch. Around the corner from my parents' house, $390 a ranch, 3-bedroom, a full basement. In a hot area with all the panusas, all the groceries, restaurants, and an hour from Bar Park. In Tom's River. In Tom's River, around the corner from my house. Okay, so it's against the move. Okay. So which? What does it go? No. There's 3-4 schools. I'm talking a 30-minute walk from Vincenzo on Old Freehold. It's past Vincenzo. Yeah. No. There's 140 Jewish families over there with 4 schools and everything you need. 7 minutes from Seasons. But it's $390. 5 years from now, it'll be $750. Yeah. But you also, you have the financial support. What time is it? 10. Yeah. 10? Come on, you got the opportunity. Yeah. Okay. You go there. You don't. We will put all these over there. Yeah. Maybe we can. Yeah. The boy side Uzov Tazov. Let me help around. Where should we put it? The painting that we put here and then in the car. Okay. Ze zeggen, ik blijf zo. Ik darf mensen zonder aanvregen questions. Ik darf pessimists. You got the best pessimist here. Ik wil zeggen, ik ben niet zo van de negativity of the positivity. Oh, okay. So why are we here?
The positivity, but ich will es discussen. Ich will sagen, ich habe gefragt, die Bläserbiener, die 400 Projekt. Ich habe gefragt, die kennst Bestein darauf zu kommen auf der Party. Ich habe 1500 Menschen, die sich zurückkommen. Ich kann nicht kein Schuh zu empfern von den 50.000 Menschen, die haben questions. So, ich habe gesagt, no problem. Ich will gehen und ich will es allein discussen am Mondwasser. Und ich habe nicht die comment section als ein Platz für information. Jeder soll commenten. Nein, mein WhatsApp status, aber ich bekomme. Yes, I know, because. En een half, niet te veel een half duizend mensen. En ook een job is zeker. I count even, er zijn 40.000 mensen. Dus je kan een hospital driving distance van Dus dat is een groep doen. Die wil op die kennisbestaan te staan. Zo doen we het op Geski thuis ik. Is de zin van Bellen der hebben en zijn tat dat je een gewoon daar verstikt staat. Ich komme schon als mijn tata gewohnt dort. Mijn tata gerade hofft, dass er sich sehr ausarbeiten, weil klar ist. By the way, keiner sucht hofft, dass sich ausarbeiten. Man redet nicht auf ihn hoffen, dass sich ausarbeiten. Man versteht, dass sich ausarbeiten. Man geht es nur jetzt durchreden. Siehste kann sich ausarbeiten. What is missing? What is the point they're missing? You know? Kannst bauen am schickene Solution zu einem Problem, was sie nicht do. Wie Wolf Beer hat gesagt, als ob das Problem ist Geld, wo tiste für ein Mensch, was muss dahin? Wie geht Geld dort? Dat is aber de rest van de stoet was, die geist daarover, unfortunately, mijn mensen maar aangelijk doen. Man plemenik gas klaret worden zal tam, sekretarisch mooi dato. Mensen maar aangelijk doen, de babbel met de zijde, is am echt seriously invested doen. En zeker voor de greater cause. En technically wil men het als roos arbeiden, but. What's the but? The quick break to our sponsors because. Oh, I'm sorry, Ali. Boobity, bobbity, boobity, boy, boy. $584-0929. We gaan, beautiful. Wat? Neem maar eens, ga erover af Google en kijk hoeveel mensen wonen in Okeechobee City. Kijk hoeveel mensen wonen in Okeechobee County. Men net van een county, we wonen 40.000 mensen in de ganze county. Men net van een city, waar ze wonen 5.500 mensen. Ga erover af Google, kijk wie de eerste normale OBGNY is. Hoe is de OBGNY? De dokter, we hebben geboortekinderen. Wie wat is het van OBGNY? Ze zijn ook aan doktoren. En als je hoeveel mensen darf men hebben? Hoeveel mensen? Dat is goed. Wel bezig de geest het gassen om dat te wisten. Ja. Das ist the most viral podcast ever. NIPD. Die hast nicht kann. BMG? BMG. Listen, nice. Hey, deze gaat me nothing editen. Ellie. Ja. Alright. Danke, aber sie sagen, sie machen seine eigene Medical Center. Sie haben schon einen Azule-Member. Sie haben schon gleich Azule-Member. Ellie, wie viele Menschen darf man haben, sie haben eine Grocery? Wie viele Menschen haben zu machen? Ich weiß nicht, ich weiß 200. Nein. Nein, was du in Orlando, ich bin in Orlando, ich habe dort leben. Ich habe gemacht eine Vlog von dem, dachte ich, habe sie viele gepostet. En ze hebben dat 100 families, en ze doen dat, dat kantine. Ik ben net van een kantine. Wenn Walmart wil even naar een store, of de Trader Joe, hoeveel mensen daarvan zijn hebben? Probably 50 to 100.000. Niet 50 to 100.000. Ze are successful grocery daarvan hebben, een paar duizend mensen, Google had dat nummer voor is, maar etliche duizend mensen, zo ze zijn een grocery. Ik weet niet of van een mega grocery of een grocery, maar ik zeg, een ganze stoot. Dat is Shua weg, is Miami. Hoe is dat Shua weg? Miami? Nog eenmaal. Shua Hall, whatever. Waterpark van Lakewood, 45 minutes. No, that's showing 15 minutes. No, they look at the saying about the population, right? They look at the heavy dense population. And that's but what's the minimum? I'm saying there's in order can't Jersey Shore. Welke hospital guy dat mensen doen? Was het doe 3 hospitals. Okay. Jersey Shore. Hoeveel patients dat hospital zijn dat ook? Ze kennen zijn hospital. Maar was dat je hospital klaar daar? Seriously? In some kindergewensen misbogen. Ze zijn zo weg van de hospital zoals het maar minimum. They look at the census. Dan Jersey Shore Hospital zijn 500 patients dat ook. Die kent niet hoben alle mijn doktoren, maar die kent niet 500 patients dat ook. Sorry, ik zie niet meer van daar wegen ze zoeken aan hospital. Seriously? Die als aha. Zo in de eindigste zaak was daar met hoben is een huis voor $400,000. Ooit wordt die verkocht met een huis voor $400,000 in Casa Grande, kent de kopen voor $290 huis. Die kent gaan in Tampa, wie met dat gaan, kent voor $350,000. Tampa nog altijd door Jiddische studie. Auf der Weg zurück, Brooklyn ist schon nicht interessant, nur der Weg zu der Hospital. De 30 families. In de huis zijn het cheaper. Een gemeente op me gaan aangeschikt. Google zegt dat small independent grocery, 2 to 5,000 people, mid-size grocery, 8 to 12,000 people. So, ik wil maar gaan shout-out to the Tampa community. Dort is geherig door community. We kennen hier moffen. Dort is een ja doe alles. Dort is een ja stable. Dort beste Philip niet, maar dat gaat een quadruple bypass. Maar dat gaat een hartattack. Zijn hart is verstopt. En is Go do workout, people. We zullen eens kijken naar zo. Dus je mag het allemaal niet. De hospital, ze voeren, dus 5 minuten weg van de community. Wat zijn de community dat nog altijd? Right? Dus doe dat. This is the point. Jeez,
Man redt auf in accessibility. Sachen, was ist accessible. It's nicht about the ghetto communities. Es ist eine schlechte Community. But du hast the necessary Sachen darin. Community, du Menschen dort, sind nicht keine riesige Community, sind nicht pre-engineert, sind nicht pre-engineert, so wie du. Wenn man geht, du geht sagt, wenn ein Mensch geht. Nice, ich habe wie Elliot controlled the situation. I like that. Engineert, sind nicht pre-engineert, so wie du. Wenn man geht, du geht sagt, wenn ein Mensch geht, mit dieser scheine Sache, und man nimmt schon an consideration, ich meine, der Alphabet is bizarre misleading. And then guy Scheinheit daraus. But haben seit 20,000 families, which is hopefully the plan. 20,000 families, das müssen nicht durch. Next 10, 15 years, whatever. So in 10 Jahren jetzt kommen Kinder dort. Correct. Aber de nächste 10 Jahren. Yeah. But es du nicht Menschen, was traveln eine halbe Schuhe oder eine Schuhe zu oben ein Kind, by the way. Nicht jeder hat in der Nein, wow. Ja, man kann es auch mal traveln zu einer Specialty, weil man weiß, man greift sich. But in emergencies. Jeder einer travelt als Schuhe. Natürlich hat das Apartment, was delivered, Kinder. Ja, ich verstehe. Jeder einer hat. Man kann von einer Schuhe, wenn du weißt, die hast Spaß bezahlen. Die hast ein Backup. Siehst du, 5 Minuten fuhren, finde ich das beste Hospital. Kimball nicht ein Gitter Hospital. But es ist ein Hospital, sie tun mit einem Stuhl. Hast Community. Okay, welche noch Problem du außer der... Das ist einer, was der Helting sein. Welche noch Problem das da? Das ist eine von den größten Problems. Weil man geht oben 5, 6 Bedrooms, alle Kinder. Ich frage verkehrt. Welche noch Sachen du? Gehst du mit dem Gäste bei der Haus? Aufgehitten, das. Oh, we almost forgot this one. Aufgehitten Stuhl. Sag mal, was kann ich sagen? Unfortunately, Hasidic life is very complicated, and it's not easy to move out of the community. Exactly. Besides for the complication, is so gedoe als man nicht aufgewachsen Menschen sie kennen wollen an allein. Und ich kann besser Option. Das ist danke, komm mal du das. Die nimmst du einmal kommst zurück? Ich helfe mal raus und später habe aber mit für Eagle Ridge, und habe mal. Ich darf noch 10 Minuten mit dir. Das ist Ellie, mag het meteen. Ich was Moshi is der guy. Da maar nog een beetje meer chocolade, samen dik. Ja? Ja, een beetje meer chocolade. Okay. Ik ga eens vragen. Von Freunde. By the way, de prefer Er ist, weil ich schon gewohnt dort. Ich kann persönlich gewohnt dort. Hast du in Tampa? Dann hat er gewohnt dort. You have more than enough information about it. But Ellie, tracht daran. Wo willst du von der Stut? Die kommen du auf Lake. The problem is mit Ellie, als is jink. So weiß nicht, was darf in der Community. In Ogen, wenn man wächst auf mit der Community, weiß man nicht, als die Sachen, was man hat, in nicht du anders. Wenn man geht da weg muffen, in dem sehen wir, man hat nicht das, man hat nicht jens, man hat nicht die Accessibility, man hat nicht die Convenience. Fangt man nur sagen, I miss this, I miss that. Ist Single. Weiß nicht. Es ist kein Diss auf ihm, it's just he doesn't know. Wo ist was die gedacht in der Stut? Ich will, I get the audience, number 1. I get the oilem. Okay, I get the audience. Wie viel Audience? Menschen consist, dass die soll heißen an Audience? Das ist nicht keine gierige Question. That's it, fine. Sie kennen sehen den Weg, wieso responsieren, also geht der Schackel mit der Kopf, like, checkmate. I get the audience. In Spiel mit Checkers. Number 1. I get the oilem. Okay, I get the audience. Wie viele Menschen consist, dass die soll heißen an Audience? That's it 200. Ich darf 200-300 Menschen. Ich bin jetzt in ein Land of Sickes. Sie gewinnen, I get the 200-300 Jeden. Okay, mehr 1000 Jeden. Okay. Man geht es auch vorfinden. Ich darf wieder 100, 200 Menschen. Sure, mach es 40.000. In daheim. Okay. Ich habe Luschen Haar gehabt, habe ich gedacht. Ich habe gehabt Azule, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich habe ein paar Boot mit Russen. Ja, aber der einstellige Gei, der einstellige Gei. Welche Stores, als die bei... Sie sagen, der macht der Joke. Man kennt schon keinen Joke. Das ist Gang basiert in Land. Kuschere Grocery dort. Gibt es goische Stores. En die sagen, welche? Walmart. Wie noemt de nächste Walmart? Das sind 6 Minuten. Wie noemt de nächste Walmart dort? Ich habe es nicht erkannt, kijk naar Google, aber ich gehe mal push the calculation. Ob Walmart Supercenter, da davon 20.000-30.000 Menschen. Sie können surviven, kennen schon dort Walmart. Jetzt erst sie bekijken en met zijn. Ich meine, sie haben es advertised, dass eine halbe Schuhe weg. Sie den nächste, inter eine halbe Schuhe weg von der nächste Walmart. Die danst doch mal Airport. De echte Airport, das ist nun dort, ist Fort Lauderdale. Es ist du ein bisschen an ältere Airport, was ist schon 20 Minuten. Wie weit ist der Airport? Das ist schon 20 Minuten? Fort Lauderdale ist 2 Schuhe. 2 Schuhe. So die ganze Sache, es ist nur 2 Schuhe, bei Kambara Park, ist automatically 4 Schuhe Minimum. Es ist du ein Airport, das heißt, es ist du ein Airport, was heißt Palm. 6 Schuhe von dir zu tun. Es ist West Palm. PBI ist auch der Airport dort in der Gegend. But West Palm Beach hat nicht so viele Flights raus kann New York. Nur etliche Flights. Das meint, als gemisst der Flight, der echte Airport ist 2 Schuhe weg von der Community. Aber eine Schuhe halb von Miami, das ist ein und Miami hat eine Community von 20.000 Jeden. Eine Schuhe halb? Also du meinst eine Schuhe halb weg? Ob es ist 2 Schuhe von Fort Lauderdale Airport, das ist nicht eine Schuhe halb von Miami.
En dan ik zo half van de landlord. Ga ik de maas verder. Ga verder. Ik move kan Jackson. Oké. En vleekt hem wie wat is Jackson van Boropark. Vleekt zo naar shoe. En mensen vlekken nou, is niet shoe. Is shoe 20 shoe en een half. En vleekt zich gewoon direct aan. En at a certain point ik zeg ik ben geen salesperson van Jackson. Is shoe en een half. Dat is direct aardig van Nederland. Ik verkoop naar Jackson. Is shoe en een half. Aber wo sind die Emmas? Wie wat is es? Ja. Samu. In by the way, wenn man sagt, die Sache ist 2 Schuhe halb, ist es untreffig. Unababbe in der linken Lane, you know? Je kent niet doen van een mens als Jackson dat shoe weg van Boropark. Ze is dat shoe weg van Boropark. Maar ze kennen ook eens aan dat shoe 20 met easy. Van Miami Airport, is wie? Die was nog rijden naar beneden? Oké. Ga ik eerst met mensen te zien. Oké. Die gaat nog een point te zoeken, of niet? Die gaat met dan point number 2. Point number 1. Eindig dan point, ga eindigen met hem. Je hebt de Michael aan het. Number 2 en number 3. Ik wil geen point number 2 en number 3. Because die was ook het bouwen als het mooi zo. I love gifts. Ein German, was hebt u zijn family jetzt? Ja, die guys, in de tri-state area. And what is the closest Walmart city? Dump truck, they don't. Kijk, ja. De tri-state area. Fight a losing. Nein, treibt Masber zu sein, als nicht du genug Menschen dort nach soll sein. Als stores. Meint nicht darf kein Walmart. Meint wo es dort do in die towns. Battle. Steht auf in der Frieden, mehr wie man es lehrt, geht sein. Hat schon verloren in der Game, because darf so viel Geld zu leben. Und ein Mensch, was weiß, dass schon verloren in der Game, auf einmal hat angefangen zu spielen, wieso kriegt das ein Game? Korrekt. Und ein Mann bringt sich ein Panusse und dreht sich wie ein Loser, wo sie die Schule bei ist, hat In der State of the Devils bauen, wo ist es anders mit Panusse? So, first of all, dass die gehen in einer Platz, wie sie wohnen Menschen. Als du mal siehst, sie tun etwas, sollst du haben, für wem es zu tun. Okay. So, sie darf sein in einer Platz, wie sie do Opportunity. Yep. Jetzt. Everything sounds cool. Exactly so. Wie du Opportunity, ist wie sie do Menschen. Es ist 13 Minuten von Walmart jetzt. Ja. Jeder einer weiß, die fußt auf dem Garden State Park, ja, der New Jersey Turnpike, der Real Estate Leben mal Exit ist 10 Mal der Preis, wie 5 Mal. Es ist nicht, als Sam keine will nicht an Nachen. Ein Nachen verliert. Wird nass. Wenn Nachen wird reingetanzt in der Wasser, ist er nass. You get what I'm saying? So es ist a lot of sacrifice. Laat op. Ja. Favos, weil dort ist du mehr Traffic, mehr Menschen, ist du mehr Opportunity. Want a drink? Ja. So, du darfst mal von einer Platz, wie jetzt, der Metzies ist, wer geht kommen, wer geht überlassen, sein familiärer Platz, wie er ist aufgewachsen, sein Family mit seinem Job. Nur einer weiß, also, du kannst es machen. Ist schon ein Käufer, du. Der einzige... You're trying to say the traffic from Muncie to the city, which traffic is at least 2 hours each way. Sie kennen Sachen muss an 2 Schuhe. Sie Brooklyn, Sachen muss kennen an 2 Schuhe. Sie sagen, was halt okay, du locally, ist Moistus. Weil der Geist ist Moistus out of town, kostet 3-mal der Preis. So viele du heute mit seinem Internet, mit seinen Phones, mit das, ist noch alles billiger, dadurch zu gehen der Diefes, wie ich zu gehen out of town. Correct. In Ochet, out of town, darf man kennen Jiddischkeit. Man darf sagen, gereit. Wenn du wohnst in a system, fuhrt schon alles auf Autopilot, you know? Aber wenn Autopilot geht darauf, wenn du bist outside von wie du kommst, fühlt das alles sehr auf dir. Und man trainiert nicht, man macht nicht Hand an solche Kinder. Man lernt sie nicht aus, sie sind allein. So, wegen dem, sie gehen nirgends anders, verlieren sie alles. Das ist Nummer 2 Problem, was hat. Als wer ist der Wader Abona? Was repräsentiert der Jüngwerk, was geht da hinmoffen? Der Jüngwerk, was geht da hinmoffen, darf nicht kein $1 Million luxury Hase daten, was er baut. I just think that he's reading the map wrong. That's what I think. So sagen auch Menschen haben mir gesagt, dass sie wollen muffen zur Community, wie es bei Emmas am Mix, wie man lost hin alles was man will. Mit Shiny ist du sagst auch Menschen was tanen, als die Menschen was sind constricted, Menschen was sind wie man sagt, they don't need that much or they're willing to sein mehr de Ganjakische, the mehr to yes follow takunas are easier for them to move, which is what they want to do for phase 1, 150 houses. Then this phase number 2 geht sein mehr ein bisschen offen, lighter. Mehr lighter. Sie geht sein Takuna-ish. Or something like that. Also wie in Lakewood, en het is maar du had koid meegem of bells, dat ik een zij strikt takunis alles against, dat hegem of 5 slaven. Einmal so schon gewähnt, door 200 Chassidisch Jiden, hat sich geöffnet, dat ze om Satmer, obviously ook een wijn, Royal Grove, nog en nog developments. So deze was Menschen tan, als ja, ze heiben und zij frem, aber für das Sibbe, because frem is a gewisse audience, was es geringer rausbringen. The Menschen was, they don't need much. So, this is the zweite point.
Die nimmst daraus Menschen, die haben Needs, und die serviced, die öffnest der Hospitality-Business. Die kannst öffnen ein Hotel für der Geld. Wenn man sich zu öffnen an einer Yishuv, ist es nicht eine One-Man-Band. Die der Menschen, die kommen dahin, sollen sein invested in der Platz. Tomer, good night, had ik de. Thank you. It's all about money. En nur een Menschen machen Geld. Ja. Damals ist wiederum keiner nicht schön. Jeder kommt und wartet, dass sie sich stellen. Das ist ein Entitlement-Problem. Die fremde 150 eerste families. Ja, maar hast du geen advertisements? Geht oben das, geht... And by the way, wenn Bells moved, kommt es mit der Belser Geld, mit der Belser Aschkoffer, mit der Belser Sachen, und Belser Menschen muffen wir hin. Du kann Chassidas, was muft hin, so nicht du kann Backing für nach Chassidas. Different. Um Groceries, geht Cleaners, geht McFood, geht gar nicht um. So, derjenige Mann, was darf bei ihm alles das, geht nicht gehen. So, Tomer will immer zu lernen, sondern Miser ertragen, quote-unquote, der Schwache. Das einzige Weg, was kann es bauen. Was bringt der Schwache mehr zum Tisch? Weil der Schwache kann actually muffen. Darf von dir gut nicht, darf schakelen eine Opportunity, zu können providen Panusse für sich mit seinen Kindern. Und das ist nicht der Empfer für ihn, auch Chobi ist nicht der Empfer für ihn. Weil sie geht nicht keine Opportunity zu machen, kein Geld, weil dort wohnen nicht keine Menschen. Aber vielleicht geht es auf den Gas, wer will kaufen Beigelach. Es ist nicht so keiner will kaufen Beigelach. So, die basically suchst du keirig mekan. Ich rede jetzt, ich rede in general, und jetzt betreffend zu Okeechobee. Wieso kann Okeechobee ja sein successful? Gehen wir ein Szenario? Marketing. Ja, bei mir jetzt. Ja, What can they... Als ihr soll gerne reden positive auf Okeechobee, darf ich dich heiren. Darf ich mich heiren, because ein Reglement kann noch verkaufen eine gute Sache. Einer soll verkaufen, aber bei Sakvuras. Und so dort pflanzt man Trauben mit der einen, mit Seisam, von dem darf man moschen. So what is he saying? Als ze dezelfde bei Sakvuras, nur geht es verkaufen, weil man darf ihn nehmen? Interessant. Nein, was Menschen comparen, dass andere opportunities was haben gefehlt auch. Meaning, ich bin sagen, so the number one reason for die Sachen fehlen, is weil man target the wrong audience. Welche audience darf man sein target? Dus de arme Menschen, de schwache. De Menschen selber target, was erbij niet... Ich meine, man darf targeten de ex-Chassidische, but will noch oben de Warmkeit von Chassidim. Legitiv in der Gebot Community. Ja, Herrschi, man fuhrt, ich weiß nicht schon, was man fuhrt. Target de Schwache, und von dort gewachsen de Starke. Warte, ook kijk of ook een wijn. Ook het, ze hebben maar aangelast die jeden was? Zeg mensen dat pinkpakket, breng de base, had dat straks. Wie hat das gearbeitet? Das fragt mich so, wie hat das gearbeitet? Der gerecht, is ja, is een butterpark, hallo. Einer mir geschickt een message aan, een lange message, aber respect zu die gemaan. Ik schickt een message, is ook met butterpark, had gewoon met een geider, van dem, op die gedenkst, alle gaat door met me gehad van alle mijn kinderen. Ja, die gedenkst, veel mijn geider, square, ik ben van alle mijn kinderen. Ik ging met de square, ik ging met de paai, van ooit met deze. So, I agree. Als succesvol stoel, darf ze gewoon met jeden man. So, but this is a gross. Basically, in some gekickt der Okeechobee Kenobi Florida Review von a freien Feder. In some geendige Review, alles ging fein, aber der Euler mal gefragt, wie geht man machen Geld? So einige sucht, dass geredet finden. So bin ich ein jemand. Und sie reden davon. Es ist nicht positiv, sie reden nicht positiv. Weil es ist nicht positiv. Meaning nicht von einer negative stance, just not positive. Wie geht der Mensch machen Geld? Einer, was kann afforden nach $500,000 Haus, why would he move there? Kann das afforden do. Das Problem ist in Sommer in der ganzen Community, als Leadership and Policymakers, sehen nicht der Volk. Der Volk ist nicht der 25, man sieht es nicht. Und als du siehst nicht etwas, kannst du dich rechnen accordingly. Redt nicht, ist an Zibber. Ja, warte. Thank you, Moise, I appreciate it. Danke, das war immer der großartige Zibber. Morgen ist wieder am do. In Tom met vol kan we nog altijd met watches, kan maar roosrieten. Reach roos, de bekketje, de bekketje. In de regen maar rief de roos en Moishe, is alles oké dat in Okeechobee Kenobi? What's Thank this? You. Appreciate you. Okay. Zurück zu Geskel. Nein, komm her. Nicht er gerissen nach Stutt, gerät realistically. Realistic. This is the Schmied. In als realistically, als es nicht geht, es ist nicht geht. Zet zich erop. Das macht nicht gut gerissen. We're bringing information and facts to the Zibber. Like it's deze uit. Also, ich fühle sehr schlecht. Hast du schon gerissen? Also, gemacht sehr valid points. Ich will noch ein kleiner Dumme. Ich das Lagen von Unheim. Ich ga door op Geskel Toysig. Zijn tante is de bellen der hebben. Was dat ongeheuer maar stoot in Tampa, Florida. Now he's back here in Oakenville met zijn kinderen and whatever. So you know a lot of information as to how it is to start the community, how it is to live in the community, how it is to live away from the ganze hua. I heard an interview with the organizers where they asked about the jobs and they didn't really have they didn't have a real answer. They said something like there are a lot of jobs there.
sucht nicht, du kann Menschen, sucht Einer was hat experience wegen Florida, in bist der average heimische successful young man. So it means a lot to get a perspective and einer was weiß ein bisschen und einer was kann arrangen in der Schicht von just the average young man, was kann sich allein fragen, will ich ihn von oder nicht. So, ich komme für die Introduction. By the way, hold on just a second. Weil ich darf gehen, ausläschen na top. Gib mir mal. I'll be back in a second. All right, I'm back. Over even naar stoel. Een van de grootste zaken is, ze brechen de eerste poer hinder het. Ze brechen de eerste poer hinder het mensen. Ja. Deze is een van de sterke zaken. En deze is een gelijkmoedige zaak emphasis in dem stoet. Ook het Joby of brechen de eerste 500 mensen. En ze in beschassen 10, die gelijk van focus naar brengen meer 500 mensen. Omdat wij kijkt van zaken zaak fundamental gelukken, was dat stoet daarvoor. Wenn mensen komen door kan Lakewood, en ze maar roze kan Lakewood vinden view tegen ieder. Hershey, ze kennen zijn als zo'n bekende mensen wo zijn no successful mensen, like ältere mensen. 16,000 inquiries. Okay, inquiries meint nicht gar nicht. Und de Sache ist, als geht an Menschen, die haben Geld, ältere Menschen, die gehen kommen für ein Sommerhaus in einer chassidischen Neighborhood, können sie seit fuhren den Weg. Was nicht du kannst wegen der Jobs. 7 uur terug. Dus du mensen, alle mensen die kent, ja. Ze doen tradesmen, ja, ze doen mensen die verkoopt window shades, doen mensen verkoopt tieren, floors. Dat electric company. Electric. Wenn die woont naar Stoet, was had 5.500 mensen in een halve schoenbedrijf, in 40.000 mensen in een schoenbedrijf. How are you, Momo? Guys die like window shades. En wat kost de average house up? Dat is verstaan. Wenn die woont doen in New Jersey, is dat zo weg van New York City. New York City is wie in de heimische gaan die naar school en de contractors. Zo zaar zich laten voeren nog als Aran in de grootste stoet in business dorten. En dan veel niet. Du hast de gegend hier. Veel in deze stoet alleen wonen tausende mensen. En die mensen in de gaan gaan. Die mensen zijn gewoon wenn ik gebrozen hoeft. Die zijn naar iedereen bezig. En veel in de goeie wil du schijn rage gegend hier naar hem. Ze du asach was die 10. Als die dat voeren naar een schoen halb. Und sie kommen ja stoot. Bist de sehr limited. Ga je aan die conversation, ga je ook die talking points, ga je alles reageert. Ze zeggen doen ze door eigenlijk mikken van mensen zoals die dan job en niet necessarily zo sterk gebinden. Correct. Dus ik ben. Maar aanvalpieken Ellie. Bij nacht, wil ik te vlagen, die gaat niet naar chillen. Die gaat vlagen. Wie gaat te vlagen? Die gaat ja simge, die gaat ja wend, die komt die zeggen. Jeder mens social, ja. Afvallen niet social. Afvallen mensen so to speak zijn business is e-commerce. Had erkennen aan business van wie immer. Is niet een ganzen erkennen aan van wie immer. They only sell to live, not summer houses? All right, listen, but what's going to mention 10? We're coming back to the same question. En niet zieken binnen zijn gewisse plaats, but ooit is dat zo vervaard van civilization. Ik breng daarover, wegen hospitals, en niet nur hospitals, is de gedank, de airports. Ze zijn een misleading week van, to be very honest, met ongetrokken van we aan ultiem zijn roze gegangen. En zij wil maar gaan stoot, zijn kimmen etliche jiden, en zij met ongetrokken deem site. By the way, met Sach Plätze dat man schon getraut, Arizona, Florida, andere Plätze. Eins is gonna crack. One is going to make it, is gonna be successful. The question is there? En met roze getrokken iemand dat, want dat en mam zijn gegangen. In plane, als weer ze voert daarheen, unless you were paid to go out there, like whoever was, and some schon früher geht. Ja, hast schon das gefühlt, früher, hast schon das gementioned. Positive. Gementioned, versteht sich. Ja. Aber seriously, guys, gappen video's van die 3 pitselhazen, kijk, en zomaar hazen, doe shoot.
Ga erover. Unfortunately to them is how to Google. Jeder hat es. Wer hat es nicht. Hat es noch altijd ergens. Ga erover. Ze doen altijd als Google. Google had satellite view. En ga kijk de gegend. Ga kijk ook Okeechobee hoeveel mensen wonen daar. Zo man research we zitten behind the camera. Zodat ze daar wel maar 13 minuten van daar. Oké, fijn. Ik get het. Wow. So dan comeback is dat echt. Nee. Dus gerecht. Dus takken toe wel maar 13 minuten. Seriously. By the way, het is niet supercenter. Home Depot. En wie is de eerste? En wie zijn de mensen? Wat is de average cost van een huis? Bij huis kost. De average cost in de halve schoen van wie hier woont kost $1 miljoen. Kent niet verkopen van window shades. De average cost van een huis in de halve schoen van wie hier woont kost $300,000. Dat is niet ook aan business. Is niet ook aan business. Is dat ooit de plaats? De hazen, was maar geweest op de video, op de vlog, was maar geweest zijn is mobile home parks, ja. En sta maar zo, als plaats. Exactly. Dat is wat daar aangewezen is, mensen wonen dat zijn mobile homes. Af dus kijk naar de video, was vroeger veel roos gelijk. Ja, je ziet hazen, ga je daarover van ooit, kent het eens, trailerparks. Geweldig sta maar zaterdag, deze de cherry and the pie, weer woont naar trailerpark. Low income guy. Nog erger. Ja, exactly. Einer was is van de low income. Einer van low income voert daar snel dorten. Homeless. Ik weet niet. Van de smetten, laat me zeggen, van de smetten en van in de community. Wat ik vraag, zij komen bij het aan als zij zijn dus daar wegen de mensen. En zij zijn daar te bouwen, een echte heimse stoet. Zo van de eerste 150 mensen. Ja, ik versta je, I get it. Was komen daar, nou bij MS jetzt, kijk, dat is daar aantrachten. Deze zijn de mensen, zij darf niet necessarily major jobs, zij darf niet de social life. Zij darf niet major jobs. We zijn gaan zitten de 460, de 560, de 760. Darf niet de goeie neighbors stappen. Maar wie gaat er leven? Wie gaat er leven, vind de eerste poor stores, we zijn even daar. De staat met een cashregister gaat kopen van een huis van 460. 50 mensen is geniek voor de economie te onheim, nee. Ik ga gered met einer, we zaten Fleisch door. Hoe was die de People need to change their mindset. They can be successful. No, that was the real problem is jobs. Ja. In Tampa, jetzt actively do dat drastic families. Tampa, ik maak dat einer verkauft fences dort. Maar boten Tampa as we speak. Tampa is een solid Tampa existing community. In Tampa woont 2 miljoen mensen. Dan researcher. Ze doen van veel research. Thank you, Schmilly van Brody Floors. Hillsborough County. In Hillsborough County wonen 1.5 miljoen mensen. In Okeechobee County wonen 40.000 mensen. In Tampa is een halve stoel van Orlando. Tampa, downtown Tampa. 40 minutes. Orlando is een stoel, dat ook het. Downtown Tampa. Hallo, Eden Garden. I think it will work out. Not everything is so picky. Daarvoor aber Geld. In Ezuk das Land hat das schon getreit. So Menschen haben schon getreit, Menschen sind schon gegangen. Redt von Jobs. Man darf oben Jobs. Wat hindert me spoches met akusere grassie? Hij heeft schon Friede is aufgebracht. Downtown Tampa. Deze 10 minuten van Encore. Die weiß das Encore Reunion. Wir haben gewesen in Orlando für Sickes. Die weiß da haben dat Minion Rauf Shabusam in der Jahr. Ja, aber diese Menschen was fliehen heran, was kommen dahin dort für Vacation. Wollen nicht dort. Ja. So dort du etwas. Nou, stell dir vor, man geht wenn gute Education, ja. Alle meine Educations wollten sie gekannt machen, eigene Sachen. Computerprogrammers, Sachen online. Doktoren. Können sie arbeiten in der Hospital dort, aufbauen. Tampa is geherig established. Tampa is een stoet. Die hast een stoet. Ze doen universities dort. Hast dat downtown. Hoeveel mensen wonen in Tampa? 3.4 miljoen. The difference is, Hershey, als in Monroe, wenn der Geveren von KJ mal reingefuhren in Manhattan, sind sie gesessen auf der Boss und man gedacht, da waren dort. In der Diere in Monroe hat gut nicht gekostet. Du, das zu machen, also ist auch Geld. So die Kaisers heranfuhren 2 Schuhe bis in Arbeit. 3.4 miljoen. Was der Rebbe geht machen, geht keine bezahlen a mortgage. You get what I'm saying? Menschen wohnen in demselben radius wie du wohnen 40.000. Was ja, ob sie Arbeit sich aus, darf einer kaufen bei der Trailerpark, darf einer kaufen nach paar Trailers, stamm, wohnt dort lebt mein jiddische Community. Das ist Airport, right? Tampa ist eine halbe Schuhe, von wie man hat gewohnt, ist eine halbe Schuhe, die 40 Meter fuhren von der Airport. Es ist gewesen 5 Minuten von der Maimonides Hospital. Es ist gewesen 25 Minuten. Hast du da Maimonides Hospital? Nicht Maimonides, but the local hospital gewesen 5 Minuten. Correct, ja. Alles hebben we man. Een mens gaat de hartattack. Wie veel minuten hast die van de mens gaat de hartattack bis die wil in de IR? Ik sta is ook iets op, is getracht van hem. Einer gaat de hartattack, dan neemt men maar shoot dort. Ik weet niet. Ja, ja, exactly. Niet iedereen rot als het geht. Kijk eens. By the way, can search in the hospital to Okeechobee. By the way, 50-year mortgage komt aus a trop billiger.
Gibt mich aus crazy. Immer zu 6 Monate Preis für das. Sie nicht kann. Ich habe gesehen, der Hospital in der City. Ich bin nicht kein größer Sachkenner, aber ich kann pushen, machen wir plus one. The hospital served 5,200 people. Then you know. Es probably nicht so kan top doctor dat basically. Sind nicht du genug von jedem mean doctor. Sind du a nurse practitioner als dat. Correct. Met af urgent care. Seriously. In zijn gemmen doen zijn meer mensen ook wie veel mensen wonen in dem stoot. Right. And that goes for everything. It goes for everything. Walmart can Monroe doesn't have a hospital either, but ze hebben even ze hebben een paar hospitals. Als de raad niet was dat Walmart, maar ik ken niet. Soms toch heel veel niet was mensen daarvan. Ze doen aan zoveel. Amerika is een riesige grote stoot. En wenn de compares das die andere Lomusel. Die Tampa, kannst du comparen die Casa Grande, kannst du comparen auf viele, weißt du, Menschen gemoved in Indiana, gebelissen die gesehen. Auch 25, 30 Menschen, nothing major, but Texas, die guys, die Ohio hat eine Community, Virginia. Ich meine, net, deze was ihr zei. Ze geween, maar gasting had met haar plaats. Ze gaan naar Gittervision en we kunnen een bunch van geld en veel slechter zijn door gratis erop. En heeft ze daarvan zijn jaar opbrengen. Die raast es nicht erop. Die zoekt nur de Emmes. En de Emmes raast es erop. Wat kun je doen? Raast es erop. Ich meine, die zoekt de concerns was ze doen, but ik ben zeker zij hebben te rieten van jede zaak. De gelijk is, ze doen allemaal aan mensen. I want to say, weißt, ik wil staan niet wie de Goyische media, bijna het allemaal aangebompt en hebben. Zij wordt is, we reached out to the president for comment, he declined to say anything. So ik wil zeggen, ik heb uitgereached many of the people that were involved over there, en kein niet gehaald met hem redden. So, which is... I'm not gonna say it's a red flag, kind of that we doen en vragen, but this is wat we zitten met amgo mensen. En ik doe te discussen en heren, you know, voor ze gaat voor. Nou, ik heb ze gezegd, ik ga ook die zoek van mijn listeners, ze doet takunas, I want to read some of the takunas, ik heb ze met me, ik heb ze van mijn andere phone. But I'm here to discuss it. En ik wil ook het kloer maken door mijn stelling, en deze is een kloer. Als ik ben zeer pro, als mijn initiative, meaning ik heb een podcast op mijn channel van 6-7 wochen terug, was ik ga record met Reb Nussen, ik vergeet die zijn laatste nummers, Marleen? Nussen Wezel. Es hat jedes wohnt schon in Florida für die letzten, weiß mal, 15, 20 Jahre. Und hat correct. Und hat actual moving company, das move Menschen von New York an Florida. Man gesagt, du findest jüdische Mischproche ist wach, was moven. Nicht chassidisch. Jeder Stück sagt, du chassidische Mischproche auch. In ihrem Sei-Programm gefragt alle Details, zum Gerät wegen Okeechobee, zum Gerät wegen Eden Garden, zum Gerät jede Platz. Und wo hat gesagt? Kusher, Minion und Groceries. Ich bin sehr pro von dem, because ich habe sehr lieb gehabt. Wenn ich in Orlando, ich hatte echt a good time. Es ist Schein, Geschmack, der Haser, der Energy, der Wetter. $100 ticket. Ja. So ze kennen hem treffen $100 ticket. Ja. Alweer. Ze kost als je dat. You compare pivot was hard. Good one, Brooklyn. Good one. But this is auch at least wie heißt das? Compliment für them. As pivot is on competition. This cost us $500. Correct, well, that's just one day to the next. $100 is una rental, una correct. So anyway, so gaat men zoeken. So ich bin sehr pro der Idee, and especially als man kann Jakob von der Scheinehaus für einen affordable Preis und man kann wohnen mit der Ruhigkeit. Ich bin sehr pro der Idee. But de regen gelijk of mijn sterren zal ik maken een podcast in Okeechobee, is er eigenlijk hinderte questions en comments van mensen die zijn maar aangeschikt applications, en zijn zich getroffen de plaats uit, mensen die zijn aangeschikt maar zijn rejected, which is okay. Ik meine, ik had ze zijn meegenomen met takones. En dat we doen staan aan gewoon mensen die hebben gehad zijn opinion te zoeken of the project. And I feel bad. Schick es heran, Hershey. Ich habe mir das ausreden morgen. Because I don't think they're doing enough to answer questions. Meaning, the guys that opened the vast video, hast du geämpft the questions to mention. Hast gemacht, I get the marketing campaign. And my full love, by the way, for the mentions that are going machen the campaign, the good friends of mine. But man, geämpft, so geämpft ein normaler Mensch. So gemacht, sag mir questions. So gemacht on ease zu sehen die Videos. Ich feel sie are deceiving. Sie gehen morgen. Also es gibt ja so. At the end of the game, ich habe auf points. Sie müssen ja jeder point. Parrots unlocked. The Parades unlocked. Sie nicht about Parrots. Koim call that as a general. Sie dürfen wir machen bessere PR, meaning mehr direct PR. Aber ich bringe darauf Sachen, was ich habe gesehen in ob ze haben, kennen sie dann aufgehen mit CD Ellie in das paar Empfern. Ga ja by the way, de Beetle Pedelstein, haben wir gesagt, erkennbar stein zu machen nächste Woche. So I'm giving a shout out to him. Ich habe gegeben ein bisschen homework. Because he's a good guy. So these people, they're not idiots. Jetzt gaat man sich kaufen Insurance. Maar etwas verstehen du. Zij de mensen die gegangen machen in de video, zij de mensen zijn involved in de campaign. Sie says Reb Shlomo Steinmetz, sie says Reb Lezer Biener, sie says de mechaniken die ze hebben daar, sie says Reb Yidel Pedelstein. They're not idiots. Like they have answers to all these questions also. In Amerika is du an assumption, dat man die has geld, bist du nicht kein Idiot. No. Oh, wah.
Heute geht gesagt. Just to all these questions. In Amerika du an assumption, dat man die hast Geld, bist du nicht kandidiert. Zoekt geht. Elon Musk mis aan kliek. Zijn research, zijn investen. Maar toch kein, ze zijn gewoon niet investments in Amerika. Ze zijn niet de eerste, en niet de laatste. We zijn gaan belly up. God willing, ga deze niet aan. God willing, ga deze niet aan. Ga deze niet aan. But these are the questions was ik heb. Zijn minder aan. Even heb geframed keer. Ik ben Kim zie sterk. But these are the legitimate questions. En deze. Zijtaan van wat je watch in de video. Zijtaan als nein. Ga zien dan met een lifted pickup truck, hè? Moving day, gaat aan day number 1, move daaraan 150 mensen. Zij focussen, zij vice versa. Day 1, zoeken zij even een grocery, een medical center, een guide. Zij focussen, zij focussen. Ja, okay, ze gaan dit alles even, ze gaan dit even, aber wer gaat kennen dat hij hoeven? Die gaat is possible, by the way. Ellie, ze zeker possible. Nee, zij bouwen de puzzle. Day 1 is 150 mensen op Ferrari. Ik heb met een guide, grocery, de whole night. Ja, in visitation zij de mortgage. Ellie, zij zijn gefocust op gewisse focal points, en gewisse talking points, dus van development, dus maar van, guide is het grootste probleem, en dat is het einde van de wichtigste zaken, aan mikwe, aan shield, aan grocery, met deze, met dat, als je een urgent care. But this is niet alles. De idee is, alles wat ik heb erover brengt, is 3 wochen später. Average zit er een square, geschenkt een 3 tegen. Weet je wat? Because they don't need more. Respectfully. Daar is men een goed zit van hem rebben, met die de bescheffer, en alles is fijn. Dezelfde zeg doe. The people that they're attracting are the simple people. They're not the me and you people met dat. If they're such simple people, voor dat van ze zeggen modern kitchens met modern hazer en alles is aan was, ze zijn niet de regelen. Chillen en naar roos gaan met dat. De restaurants, ja, de rond. Budgeting maakt men de kaart, de host, de dieren met deze. En men recht niet daaraan. Oh, wo ze met de scheitel, wo ze met de stikkel jewelry, wo ze met geit eroos essen. Jeder einer of aan nooit. Wat doen Miami? Ja, schoen en half van dort. 2 schoen. Oké, zo gewoon van schoen. Doe kan Brooklyn, dat ook het 2 schoen sometimes. Sometimes, maar ze niet. En wie die mensen voeren niet. Wie Adidas guy. De eerste de schoen hem doen is maar hey, je moet toch eens gaan bekken. No. Ellie, your crowd's not what they're looking for. Yes, exactly. The question is ook het wusse zij crowd. Welke crowd are they looking for? No, Ellie, ik weiß was met dat schon. Ik bedoel 5 uur en ik ga me schon dat schon, maar ik weiß aber eins, ik ben jede einzigste kom lang gaan zo. Ga weiden. Ik gewezen doen van. Even is gewoon. Zeg hem ga weiden. Er heb je wenn die is roos kim kan Lakewood, ik ren ga weiden, ze gaan naar Zule, ze gewezen liaisons. Ze gaan dus ook toe. Ben in Orlando van sick is gewen dat ga weiden. Andere plaats. Fine. Wenn die bist in Orlando, die kickst du in Orlando was sick is. Orlando nicht was sick is. Ellie Rowe schon dort in COVID hat sich aufgehoben. Sie schon auch years in the making. Sie sind established. Menschen was nehmen das in Betracht. Wenn sich steht ein Lockout. Wem callt man? Welche Telefonnummer? Ja. Geweest. 150 mensen, zijn van zij zijn Gewaarde members. Als ik tragst die jetzt in een kop. Maar de reality is, als hoeveel Gewaarde members is doen Barpark? 400. Hoeveel? Exactly, Ellie. Van 20.000 mensen, nou, we usually 100 mensen. Ik weet dat jeder... Linden had zijn eigen Azula. Dat doen we 100 families en ze doet 10 Azula members. En Linden had gemaakt 1000 mispoches. Oh ja? Ja. Linden had gemaakt 1000 mispoches. Zij laat Linden, Mattie Adler woont dat? Mattie is in water, neemt dat stoet wie Linden. Ze is stoet. Ze gewezen tientallen mensen in de Google kan wel kijken. Hoeveel duizenden mensen gewoond dort. Leber? Aber das meint, dass sie am stoet. Sie doet zu wem sie reden. Sie ist ausgetreten. Sie doet ins en befragt. Nimmst in der Yiddish reden. Ich das sagen damals. Ist ein Mann, der Heche mir do. Hat sei praktikal. Sein Tate gewähnt dort. Sucht die praktische Problems. In Ellie is single, a Husen. Life is beerdig, rindig, man weiß nicht, darf nicht, kennt nicht, hört nicht. So sie sagen, was wir darf mehr aushören. Da Mensch sagt, practical. Max Spitz. Hello and welcome. Viggy, this is PR. People who went down. Who moved there? No. The people who sind nach Ruhe gegangen, müssen nicht. Was geschieht? Heißt, nimmst ein Mensch, ein Kind wird geboren. In der Kapazität hat ein Mensch ein Kind geboren geworden. Weißt du, was das ausmerken ist? Ein Kind wird geboren in... Ze doen een probleem. Nothing major. Nothing like that. Wat ze doen. Wem kost die? Wie de eerste telefoon die riefst? Die hast 35 mensen in Barpark, wem die kennst riefen. Kieft de Lakewood. Gewijs toch zwem die riefen, maar de geest daar roos doen. Shocky Burmers doen, Inkbeer, maar dat is een hard patient. Die kunnen doen. En mag je dat op mijnen. Ze doen mensen. Ze hebben ze aan beter, je zag beter. Laat maar zo'n chassieden kennen beter, alles fijne wordt. Wat ze doen. Die is daaraan ze doen al zoveel zaad. Deze zeg maar, komt met de chassidische mentality en hij meint dat hij gaat dort aan, weil is goed.
So wie haben ich bin gegangen zu Aldi's kaufen ich wollte machen Chicken Soup so bin gegangen zu Aldi's. Ich wollte heran, ist haben nicht gut nicht compared zu Evergreen. Und ich dachte, jetzt gehen sie noch eine Story, noch das in Evergreen hat alles. Und sie haben spoiled. Und jetzt wenn man move, meint man, dass geht an, weil was sie geht nicht an. Der Mensch hat ärgere Anxiety wie mir. Ich habe nicht keine It's nicht Anxiety. Ellie is totally wrong, though. Exactly. Er darf defenden seine Position. Er hat nicht keine Anxiety. Er sucht die Reality. Ich lebe nicht mit Anxiety. Ich bringe raus an Gedanken. Exactly. Ellie is wrong. Nach Volk, was unfortunately haben sie Anxiety. Und jetzt müssen wir zurückziehen, also hat nicht keine Anxiety. Jetzt geht man eine Prüfung, man hat ja Anxiety. Kein hat Anxiety, es hat gar nicht. Ich habe nicht aufgepickt, keine Schimmsache, es hat Anxiety. Er gerät sehr klar. This is crazy. You get what I'm saying? Hast du any help, any Sache? Du hast schon established years. How did the soup come out? The soup is still going. The soup is going to go till tomorrow morning. The chicken, ich habe gemacht Chicken, was geht herangehen? In the soup. Modi, du weißt, was uns haben wir unsere eigene Azula? No. Weil keiner anders wollten es nicht genommen. Okay, I get a joke, but now he has to backtrack wegen Anxiety. So, no, I happen to agree. Like, unsere jiddische Problem. Nein. Man nimmt care von each other. Immer gebot, als ein starke Web, der Oilem kommt zusammen, du. So, wer nimmt unsere eigene Azula? Das ist einfach, die gehen von Gaza schreien. Damit besimcha, thank you so much. Wir haben unsere eigene Azula für den. No, Jiden, ich mache so jetzt von Thank you so much. Jiden haben Anxiety. Von dem wohnt man auf ein, also wie du sagst, auf ein Building. Was bringt an Anxiety? Man wohnt zusammen, eins auf der andere, weil man nicht getraint, gehörig dem Oilem. Man geht nicht self, but, bro. Als dan maar dat zie je extra guppel, oder Menschen zu Menschen, de Eier. Das ist gleich. 100%. Kennst du Maas und der Fisch? Oder man schreit Gapte? Kennst du Maas und der Fisch? Ein German in Wilhelmsburg. Erev Shabbos, als Schuhfahrersman, sitzt auf dem Floor und beugt. Und dann geht sagen, ein German, was ist geschehen? Sagt er ihm, ja, wo danst du das? Geld von Shabbos, danst du? Generell, sagt er ihm, nein, wo es ist? Ich weiß noch auf kleine Bäckele, nicht auf 5x7 mit Salmon, und so ausgegossen auf dem Floor. Ja. Sagt er, was weinst du das? Salmon, ich hätte gegeben Fisch. Nein, die verstehst nicht. Ich wohne auf der 7. Stock, der Back-Apartment, alt von dem Schwiegersfisch. Und du liegt es auf dem Floor. Ja, exactly. Ich habe schon, du hast gedreht, 7.000 alle wieder rent. Ja. Ja, but exactly my point. Ins Jiden, ins Wilmer alles. Ins Hammer du... Nicht ins Wilmer. Man baut ein Life, wo es ist... ich meine, de Chassidim bauen ein Life, wo es kann auch umgehen, ob die hast dieselbe Backing. Hast Mami, hast Tati, hast die Schwieger, die hast die Neighbors, die hast die Community. Once die movest da raus, die Geist hat zweite Community. Hast du das nicht? Kennst du nicht schon nicht leben in einer Life? Seien sie aber angegessen. Ist sehr geht, ist Santat, fliege sogar seine Nummern. Santate wohnt in Florida, oder hat gewohnt in Florida, and he's talking from seriousness. Die kann sein. En het Lamassens hebben certain understandings. Le Muschel, dat stupid is, dat is een andere zaak. Nicht die machen gut like shade of Ellie, and nicht Jesus OBGYN is. You get what I'm saying? So, Als een Jid voert met suspended license in Barrenpark. Wo is dit man? Wenn de police stelt hem op, legally darf man hem nemen. Niet het wies, central blocking. Wat je in Barrenpark, wat je in Lakewood? Neemt hem maar uit. Kijk de andere week, van was. Dat was neemt zich deze. Wel een zo met over 100 uur en het zijn maar gelijk van de deze. Keine sich nicht ganz so, das basically. Ze zijn gelijk van, do understanding. En ook het jobi. Een german kan zitten niet bij Shabbos. Plain, wel ze nog eens doen. Ze nog eens doen de BSSP. Maar die tracht van worst cases. Nein, tracht nicht een worst case scenario. Oh man. Tracht nicht een worst case scenario. Nur dann sind wir schon so ziege wollen, dass kommt so. Aber man meint, dass geht. Nein, sie geschenkt. Tracht nicht een worst case scenario, aber realistisch. Exactly, realistisch. Ach. Deze is day-to-day Sachen. Exactly, day-to-day Sachen, wo man kalt dich noch nicht, man sucht dich noch nicht. Ich ga das kicken positiv. Es ist nicht Spaß, aber dann eigentlich, oh, Jesus. Das ist das Problem mit allen Menschen, wo sie ein bisschen mit Healing die ganze Zeit. Das hat nicht keine Sache mit Healing. Das hat nicht eine Sache mit Positiv. Hat factual situations. Einem's license is suspended, man stellt ihm up, callt Chaim callt Moshe, boom, ist in Drosten, fertig. Ich denke, years ago, sie gehen auf 18th Avenue in 60-something dort, ich bin police checkpoint, Chavamanner
got into the windows. The cop rolled down the windows. Oh, don't worry, you'll call a yoili and he'll let you go. Boom. Zum Glas guy. Nicht einmal gecheckt. Nicht has it geschehen all the time, but the idea of it. Nein. So exactly what says. Was? Me break the cycle. Levi. Hallo, die liegen nach Jiden, was wohnen ja in ungestippte, ungerichte Plätze. Ich kann nicht lieben. Ich will nicht. Sie ist du Menschen, was wohnen, aber das ist der sei, sticklich, Menschen. Größe Eulam, kenn nicht. De positive hatten die dann nehmen. Nein. Bin verkehrt. Ich halt bei mir so. Sie liegen nach Jiden, was wohnen in ungestippte Plätze. Ja. In sei... Ja, einzelne Jiden in sei tieren das. Sie haben ein happy life. Ich bin Maske mit dir, aber die verkaufst es als Barabak. Die haben sich gegangen... In areas, wie sind 10 Mal von der nächsten Jahr. Mensch, sie haben nicht kein Problem mit Hartattack, mit Azule. Sie haben ja. In sei starben. Aber die bist nicht gekommen, du, verkaufen, okay, jetzt gehen wir das tauschen normal. Ich bin gekommen verkaufen, ich reite bringen Barrepaar. In zoger dir, die guys bringen Barrepaar, du, in verkaufen ist was ist ein bisschen deceiving, und noch mehr von dem. A viele, wenn die Geist in a Stut, wie La Masse, du goyim. Sam, wie viel so kostet Gassen zu machen? Man darf heute dort sein. Man sagt so population. So do Menschen, so do mit wussig eins am Tisch. Menschen haben Sachen nie. Ich habe lieber gegeben, als Riker auf der Couple und top. Serious. Now we're serious. En van jede 1000 Menschen geht es an interessante Needs, was wir davon. Menschen davon, die niet, jene niet zu doen. Als ich odd items, was Menschen davon haben. In wie weiniger Menschen, der altweltliche population ist in dem Gegend, ist weiniger du the possibility, an die gast oben the services. Yeah. And that's my point. Wenn die focus, jetzt ich nehmen certain items, die tanen sich zurück. The idea is, kijk eens aan, ze wollen niet kein Menschen doen, ze zijn ook een Menschheit doen. En als ze ook een Menschheit doen, en ik doe 1000 services, a locksmith, a deze, ik get, a Schweiz. A Shabbos goy. A Shabbos goy is gelaagd door, was dat een... Ja, security. But I'm saying... Security, by the way. Alles. Er is nog 5000 mensen wonen in een suit. Ja, was het de security daar? Eens jeden mis met gaan met Echo-Schier. Correct. A Echo-Schier, die verkaufen Echo-Schier. Kan me treffen in het bureau? Nee, ik ken niet. Ik ken het online. Aber het is ook online. Maar laat ik gerand op online. Maar staan met het konen... Amazon packages meekomen? Ik weiß nicht. Wieso komt Amazon? Ik weiß nicht. Amazon kan je met een USA 123 TV. Sense? Wie Raakbaks, die ging ze Raakbaks? Nou, zijn Tomasa, ik ga weer in yeshiva, dan moet ik het maar ik zie ik dacht een charger van zijn Sansa clip. En hij zoekt en dan zijn popular de BlackBerry chargers. Dus ik ga BlackBerry charger, kan je het niet van te chargen dan MP3. En ik heb geschreven van Wus, Sansa had BlackBerry. Verstaat? Verstaan, dus we gaan met de squareback met de charger. En ik ben in yeshiva, dan moet je rauskommen met de idee van battery packs. En de battery packs, naturally, je ziet als je smartphone. Right, ja, zo dat dingen box. En ik denk, wees niet zo, boeilijk, het boeilijke meid, dan wees je het maar gegeerd. De bocht eraan geplakt daar. Ah, deze, en ze gaat light, zo zijn ze dramatisch. En ik geef maar grappen weg. En dronk het in de gartel, en ik grap de burger. Ja, ik ga niet aan negative, aber He wasn't negative. He was realistic. Daar is echt serious questions doen. Wo's gaat voor? Zet zich even naar community. Ze gaat zich even naar community in Okeechobee, Kenobi in Florida. And they're selling it a certain way. So we watch the video and this led into this. So ik ga 2 questions voor dit. Koninkel, Daan had het gewoond voor een while. De hose staat gewoon schöner, breiter. And how was the weather? Hier personally. De hose geen shine? De hose zijn shine. En nog gezien dat hij zijn geboot. De prijs gewoon zijn geht. Zij beten doen die prijzen is een beetje premium. Ik versta het in day one. Guys dat die stellen zijn zaken en zij beten aan de premium in dem. But technically, van die mina hazer, Amerika is het grootste land. En zo, me kan treffen van zijn billige hazer en naar zachtpletten in Amerika. 100%. How many Amazon returns? So ik meen een is even aan Amazon shipping and returning, shipping and receiving dat. Me kan treffen doen Times River Jackson, whatever. No, I'm saying, in mass. Van wem wonen zij de mansion, de riesige mansion. Was ik weiß, it's got to be around 1 million, 1.2, because deze wel kosten Eden Garden voor dat size house. Who are they building these houses for? Zij willen het selling point, I would assume. What's the selling point? The selling point is, ik ga van gaat, ik ga er geen maar groot zo. So die gebaat de question? Nee, het is een selling point. Bij die boot is zo groot, zo veel. Het is nog een paar square feet. Het is een midgain. But I'm saying... So de hose gewen, er is de hazer in Okeechobee of de hazer in Tampa. So de hazer, ze zijn schijnlijk geen gresser, is geen kleiner. Ik meen, als ze doen in Okeechobee, bomen zijn gresser hazer. Correct, op 4-5 models. So,
de Hasen sind sehr gut. Sehr gut gebaut, aber dort mit Cinder Blacks nicht bekannt als so wie in Sommer. So was tacken. Auch ein Hurricane, was was am sicher, das ist stärker aus. Ja, man ist halt gute Beine. Aber auch du Hurricanes das sagen in Florida. So what happens takke as dort do 500 600 families and kimt se food a hurricane? What happens? Ich hab gesagt, bei der Wetter sei geht. Du mit Gemeinde zieh. Menschen wohnen dort, die Gemeinde sich zieht in de Blit wird dinner. Gab actually dat so gewoon verlangen gezet. Voor etliche uur. En wenn een flex zit kan barrenpark is. Hier want ik ben normaal koud, maar nothing major. Nee, flex zich groen pelten. Ja, zijn schwer. Ja, de Blit weet anders, weet beter. Ze weet maar ze weet. Denk dem de ältere Menschen voor naar hin. Je weet used to it. Aan bari weet zien moest. Ik ga graag lief de heiße wetter. Ik enjoy de kálte. De humidity ogen temper, staan we humid heiß. De gedouchen van July, August. En dus ik denk, denk ik ja. You mean are you in Orlando? What would they do with the people who are buying for summer houses? So supposedly het eine Friege zoekt doen in de chat aan mechanisch bouwen do mechanisch kaufen no for summer houses. So het eine gezoekt do. They're not selling for summer houses. The youth van COVID. Maar je gaat echt in de sikker. Ik denk de eind. Ik denk eraan gepakt. Airconditions in de sikker. Deze moment leven maar zo. En is dat niet gearbeid? En ik denk eind toe gewinnen. Zo naast een kleedje gaan door deze. Als met star. Als roze. Zeg maar. De eerste keer zei is niet eraan gelopen. Ja, ik ben masken. Ze is dat deze. Maar deze is nooit. Deze is een heatwave. Ja. Nog eenmaal. There's trade-offs. Ik word aangetoond. De verfreuren. Zeker door ja. Van hem fine. Maar at the end of the game. Ze doen certain zaken wat gebaar overbrengt. We zijn een beglaal. Een probleem. Wie die guys gaan naar studio, als je 100.000 dieren, guys kunnen show certain services. Wat nog doen certain zaken was ins niet meer, was ins hammer benefits van de fact dat ze worden naar zaken gooien maar immens. Die guys daaraan doen, de host gans in de shopping centers van alle. Levi, thank you so much for Levi voor een schicken super chat. Het is geschikt door viggivibes@gmail. So thank you very much, Levi. I appreciate you, man. Flooring, floor decor en Bed Bath & Beyond en you name it. Ja, maar deze kan kopen bij Goyische stores. Deze ook. Maar Walmart had dit alles. Thank you, de Goyische store is ook het noord gebouwd. Of nee, was een wonen aan bunch of mensen. Ze doet stores en meer unique stores. En er darf hebben een grootste zibber die kan zijn afdorten. Die verstaat zich zo. How will they track it? I guess. Wenn jener kauft op, we zijn, wo het is, wo plaatst het team, wie schickt ze dan naar kinder? I don't know. Ja, de Schmilly, de population, dat is takken 5200. Ja, Kitty, ik ben niet live. Nope. It's for somebody else. I'm joking. Ik ben allemaal ongekomen in Brooklyn. Ik ben jener gewoond op de verder stok. Ik kom nooit en vraag me, dat is getroffen parking. Zoek ik hem, nope, the car is still driving around the block. Bis het treft de lijnsparking. Check voor je? But thank you, Levi. Really appreciate it. The check is Okeechobee population. Okeechobee City, 52 to 5400 people, 2020 census. And the Okeechobee County, 40,000 and change. Wow. Ik heb het gecheckt. En kent je checken? We hebben Ocean County gehad. De wil nemen aan door wel fijn. Okeechobee City population 2025 had 5,849. 5,849 families. Wow. Ja. Half in Kitty is Joel. Ja. In the city at large. Verstaat je? Ja. Dat is gewoon niet. Wieso? De adopter daarvan patients. Als er nog 5,800 mensen. Gaat er niet uit deze city. Gaat er niet daarheen, exactly. Ze zijn niet naar de dokter. Jede zaak die kent nog terecht. So am Masel, als ze maar geschickt in zijn kinder, ze werden doktoren. Am Masel mag je hem gute education. Bobby. Was is niet, laat me zeggen, Barbara het hast zeker dort. Maar het any zeggen, was een beetje specialty. In any type van noise. Geledstof van health, kleider, resources. Alle mine zaken was kennen aan, hast dat. What about the benefits? Mensen zeggen schalimit is bezahlt. Schalimit is zeer goed. Maar what I'm asking is, Hazer is zero down. Deze gaat er helfen, kooi van de hoes, alles fijn wat is zo stijg. Maar wat was dat? Zij redden Lakshmi met Stessem? Yes. Because by the Gainishum du kanteritsam, but the Ingermando, he is saying practical stuff. We nemen nog do. Why there? Dat is basically was een vriend. Gaat om te rieten van jede zaak. Zijn tata dorten gewoond, so zoekt practical zaken, wo de issues zijn, en dan zullen we het hebben. Wel, als de middel heiligt de goal heiligt de middel, heiligt alle middelen. Ja. De ziel heiligt de middelen. Ja. Doe ons focused at het. Ja, geen geschehen. Een rebel, een roef, is moeft daarheen en dan het gaat zien. We no question about it. We're talking about
ich kenne ein bisschen Numbers, nicht von inside. Kijk auf Lakewood, dat Bells gehad is gewend dat soort Ik heb het met ingelaten Bells en dus ook me gaan eens goed gehad, maar wie veel gehad? But gewend aber achusat. De Hasidus, had de Hasidus backing. Had gehad dat zoelen, gehad hospitals, gehad alle, in Lakewood specifically, en de andere zaad stoot, is geween jede einzigste mine store, die kent zich nog goelemen, geween en de andere zaad stoot, 15 minuten voeren. En wenn deze zaad stoot er nog een naai, had het zoveel nummer zo langs die voeren de andere zaad stoot. Had daarna nog zo omgezet, in New Hampshire zo omgezet. In mijn meile, de president is doel. Ze is doel, in Sabben is kan proof. Je snapt hem, doe dan een keer met mensen, maar daar gelijk van de tas. Talk about tens of millions, maybe zoveel honderden millions of dollars. Ze had 10 zeker dat ik zeg, maar deze daf te iets, deze daf, met dat is enferen. En personally, to me, this pissed me off. Echt is geweest de video, mensen vragen zich, doe kan hazer, en dan was de video's van hazer. In Sommer Google, ins Leben ist nicht zahlt, und es ist nicht Shabbos Fahrleinen oder beim Kiddisch, ins kann man das googlen. Sie wohnen sehr wenig Menschen dort, und an die Guys kicken auf die Airports, siehste, an der echte Airport, wo sind an der Airports of Service in Miami, die sind 2 Schuhe, plus minus, sie fuhren. In der Airports, wo haben etliche Flights, sind auch a Schuhe in 20 Minuten. Und Menschen fragen mich, wie weit ist der Airport von wie die wohnst? Gochem, wenn die woonst in de tri-state area, is de airport niet dein Leben. It's not your lifeline. Correct. Dort is deze de lifeline. Ja, dort is de lifeline. So, ich fühle ein bisschen wie, ich habe gesehen, es war ein Problem mit gewissen Sachen. Instead von so, efter stark ein Problem, efter so ein bisschen Arpezier darauf ziehen. Und mir gegangen, lass mir reworden, the realities, kedai, sie können das machen arbeiten. Correct. And to be very frank, they can... The Sache is, Penny, they're not going to have to read some here. They're not going to have to read some. So... Conversation, die talking points... Ik wil heren naar de takunas. Ik ben du bis de takunas. Wie bist du so ausgekocht? Weil die talking points is basically the talking points von was schon 5 Uhr alte Mann gab. Weil ich weiß schon von der Studio alle was zijn jetzt invested in dem, zijn geworden gepitcht die Platz. En von wenn zijn geworden gepitcht die Platz, hier ready met mensen en deze zich ook. I'm ready to hear the other side. I guess geef daaraan toen Ellie Weber. Ja, Ellie, hoe die likes deze roosgeit, dat is zeker kunnen redden. Ja, but ik ga go over, when zijn offen. I'm sorry. And like I said, I'm hoping that... Ellie, deze drijfster gewild, deze conversation doen. Ja, nee, deze is geween, we zijn zum gezicht. Ellie, die is getracht, die is betreffen doen aan het nacht. Nee, but... Hier gaan is getracht, die treffen doen aan het nacht. Correct, but nee, geldt als the main point was roze kunnen doen is geween, let's sell it for what it is. Don't... Weißt du, sie ist gewähnt, die Videos, wie man sieht, der ganze Partybus mit 30 Heimmaschinen geladen in der Stutt. Ja, well, if that's not the reality, will ich auch nicht sein dort. But the reality is, dass der Wahl ist, du das nein, ich sogar... In the reality is, dass viele mit dem, ist auch nicht genug. Ich sogar viele, wenn sie wollen, dass 2, 3, 4 in den Spruch will ich verstehen, noch einmal, okay, ich bin auch der Rose. Ich finde, wenn mit Spruch ist ich gekauft mein Haus. Aber ich finde, mit Spruch ist es genug. Sie genug, dass du der Doktor, sie genug, dass du der Grocery, sie genug. Ja. Ja, finde, mit Spruch ist es das. Hat nicht keine Ahnung, was redt. I'm sorry to tell you. Finde families, hat nicht viel gewesen, was OBGYN ist, so... Ellie, gib mich Services. Ich trage jetzt, ich bin stark. Sag mal, ich weiß gar geschehen. Ich gehe bei Kim morgen nach Telefon ab und ich hatte heransuchen noch 6 Sachen, wo die nicht jeden Tag, wo sie kennst dich hoben, die Service, aber die hast nicht 30.000 Menschen. Jeder darf das. Nein, jeder darf. Hallo, Menschen wohnen jetzt in Eden Garden. Eden Garden? Nein, die hast das alles. Es ist noch ein Platz, kein Advertising in der Army. Ellie. Noch ein Platz in Orlando, ein ganzer Yiddish. Ja, aber wie viele Menschen wohnen in Orlando? Orlando ist ein riesiges... Es ist ein Stutt. Es ist ein riesiges Stutt. You talk about millions of people. Die haben sich gegeist nach Platz, wo nicht gar Menschen. Ein Kind hat, sie wollen 30 dort ein Egg, sie 30 dort ein Kind hat eine poisonous Sache, eine poisonous Schlange, sie 30 dort, kein Kohl ist mit, bei mir 33 mehr dort. Noch einmal, ich hab da bis, hat 16 Minuten und sie kommt in Hospital, aber man geht ihm airliften. Der Hospital was 15 Minuten. Wo ist der Amin Level Hospital? Wo ist der Basic Hospital? Wo ist er? Ja, es ist also wie ein Urgent Care oder also wie ein Hospital. Es ist ein riesiger Aufgemeinde. Wo ist der Hospital? Ist es ein Stock? Wenn du auf Zillow, du ist Obi-Kachanobi. Es hat alle Units, alle meine Units, das steht online. Du ist für $3 Million. I'm saying, guy, Ellie, don't take my word for it. Guy ein bisschen darauf, spiel dich auf den Days. Wow, alle Praten sind darauf mit der Praat. Gooi een kick op de map een bisschen. Ich zoek er, ik ga schalischen, ga je zien, aploin, die ga je zien van alle zaten, I loin een mamrei met deze ga je zien. Ja. Ga je brengen mijn phone, ga je checken online. Ga je zo opleggen op de screen. $400,000? Nee, Ellie, ik wil dit continuen, but... Ga je continuen, dan ga je rein toilet. Nein, ich mis, Ellie. Das gehen? Ich mis gehen. Okay. So, jetzt haben wir Schmilli. Kannst du dich bringen noch Menschen für nächste Woche Podcast? Mir ist eine Brüche zu machen, und ich tue dann in Kongo, wie du weißt. Einmal gesagt.
I'm going to know as ich esse, but the podcast macht das casual, which is the truth. Der Jassi Braga gesagt, dass es sein Kaffee, Menschen mir kamen zum Sippen, beschaß red. Ja. Heeft Igel sippen, weil this is my vibe. Ja. Und Jassi ist sehr fein. Ich habe gewollt ihm fragen, by the way, wegen Okeechobee. Ich bin so busy mit seinen alle projects. Also kommt nicht schon. I'm sure they alle projects sind da raus. Das ist wirklich wegen der Yeshiva. Couldn't agree more. Like, the Yeshiva system, I feel like failed us completely. They don't understand my needs. Don't understand to Yeshiva Bucher. So zei ik Maar zo lief gaat hij point, ze ook. Wat staat op de Bucher van de Masgier? De tier. De tier, ja. Es ist Emmes. Okay, so, eine von den Sachen, was man geschmiest, is, daar is auch Menschen gefragt, sie wollen wissen, wo the Takunas is for the Stetelburg, and we got a hand of the Takunas. And I'm going to read it live for the first time, Emmes. So, klein in the tire lakefront applicants, or just going straight to the Takunas? That's the point. Okay. En hoe is dat bij is? Hey, joh, is me wollen als alle kinderen bij ons mooi dus zo en kimmen van eerlijk de stiebe de wird verlangt de stiebe van de midden we geleden bij ons taal beteuden aan we toezicht gevinden kan goeie Zeitung magazine en vullen van Arai. Ook toen Is the first thing over there they said about Goyish magazines? Hold on. Met een show toezicht gevinden kan goeie Zeitung magazine en vullen van This is what they're saying? Stiebe van de midden we geleden bij ons taal beteuden aan we toezicht gevinden kan goeie Zeitung magazine en vullen That's what they're going with? Van Arai. Ook toen dan met een som te treden op de man te zeggen, een andere stieber. Er aangerecht een spogen schijnen, maar er in te wegens een elkaar of hotel. Ze vonden you can go schijnen. Yeah, I was just gonna say. So that's okay. Nummer 2. Toen zich gevind. Sounds like a bit of Noord-Korea. Ik aan internet. Ooit weer had het van een roef, maar ze zijn verslossen als de kinderen aan het komen, dus je kan zien te treden zie. Oké, schon gehoord van dem. Toen zich de kinderen zien en ze kan radioprogrammen. En veel Jiddische programma's reden Jiddische thema's. Willen moest op het TV. Ja, nou, was mensen hier nog over radio? Ze kunnen zeggen headlines, I know. Oké, zo roel. Nummer 4. Zullen de mama's aan het gekleidet met Malbisham te nemen. We gaan zijn ongenemen een chassidische stieber. De mama's van ons dat zullen dus geen ongenemen kan schon mal bestemd weg de zieren van ijdelkeit. Wie ook. Oké, dat namen ze niet kan bereiden, zij missen. Drijven. De kop mis op jeden Fall zijn ganzen bedekt. Da vullen we met wat nog met de kinderen van de bos beim tier van Hoos. That was funny. Dat was bedekt. Da vullen we de kinderen gaan. En de mama komt eraan binnen het amateur dat we zijn ongenemen tachlis als nieuws. Questions is met de head of de scheitel? Dat is vol scheitel is mijn. Scheitel is ik. Ja. Scheitel is oké. En beide de vrouwen niet drijven is etwas was I'm not sure. Ich verstehe de rule. Jetzt weiß ich, dass haben nicht drijven. Ja. But nein, die is ook verstaan of was vrouwen wegen is drijven. No. Meaning is dat Ja. Wel, du willst haben head-on collisions. I'm joking. Honestly, I don't have no idea. Vrouw drijft, oder is de like een Lakewood drijven, ja, vrouw. Lakewood is een normale zaak. Ja. In de Chassidische Welt, most probably, wo eine Frau kann nicht driven, ist, weil ein Mann nimmt Kehr von der ganzen Sache, und sie nicht idle ins Nies, als eine Frau soll driven. So, man lässt es immer von dem Mann. Also wie Sache, was mit nicht auf Shabbos, was kickt aus wie if the Chal. So bei dir, I would say. Okay. Wie wel nicht reingehen, kann prüfen von der Mobilischen von der Mamas oder andere Nuggets von Mamas, oder sind selbstverständlich, es hat nicht kein Schimmel, kann chassidische Moises. Die beziehen sich auf die Blöße, der Kunst ist mit Spielen, also es kann nur sein, es darf man Chizik auf viele chassidische Heimisch mitsprachen. Es sind auch gesagt Talmidem. Alle Talmidem, was lernen bei uns in Talmeteure gehen, ungetein auf chassidische Steiger, und nicht mit deinem Schmulehäusen oder Mobischem. Nicht mit deinem Schmulehäusen. Gats welche Aufschriften darauf. 2, scheren sich auf die Hoer und kann Schim-Style, sei von vorn, sei von hinten. Kijk wat de Augen sagt. 2, scheren sich auf die Hoer und kann Schim-Style, sei von vorn, sei von hinten. No comment. Ga je met de chassidische kappel wel gedekt, die Erik ziet hem kap. Niet kan kelierta, de 4-section kappelig. What? Ga je met de chassidische kappel wel gedekt, die Erik ziet hem kap. Niet kan kelierta, de 4-section kappelig. Ze gestaan dat, nou, we kennen gaan met dat 4-section, a 4-slice kappel? Are we back to the 1970s? The hell? Toen schon kan Schim ziet er computer, afvullen ohne Internet. Daarvan de kinderen hebben geschreven in de schiss, om dan onder weg te voeren. En met een uur of etliche tegen, vullen we voert naar op Shabbos. En es recht ook eraan zin, terwijl het de samen wichtigste toch een wacht van je taal moet. Oké. Hoer. Daarvan de John next to the airport. Correct. De hoer zal zijn gecampt op een uitlaufen.
Hat Almides. Der Hur ist angekommen auf einen Öffnen, sich nicht verstellen deugen. Hur ist der gerade der Achsel, wir sind zusammengenommen in einer Pony, so achten gehen wir so eine Jean, sie lang aus, aber nicht gehen mit keinen Side-Ponys. Ich weiß, das ist eine bommische Sache. Okay, klar. Side-Ponys ist das auch? Ja, gangen. Side-Ponys is it. Wer muss da hin? De Kleidung, Blauze, Skirts en uniform. Sweat is on Jean Karts de Schmoel. De mode is Hans Tux. 150 degrees, man geht mit Sweat. Gaan ongeveer Karts. Wir sind echt wenn wir kaufen die Uniform, soll sagen nicht lang. Also die Knie soll sich dann ziegedeckt. Alle Umständen, a viele wenn man sitzt, dass man geht aufstiegen. Okay. Also wir machen sicher, dass es du Weg erst herabzulassen, wenn das Kind wächst im Mädchen. Aufgedeckte Knien is a gegen da Loche. Okay. Zij moeten schon wie sie kaufen na am Uniform, so man darf so wie sie können aufhelfen, wenn man wächst. Ja, maybe. You think that's why they're writing that? Nein, ich trage jetzt, ich habe getragen, wie geht man das kaufen? Ja. Ich kenne nicht gleich mal, der Mensch hat gemacht, der, like, wenn es kommt jetzt Nies, I can understand. Sie kommt sie auskicken wie I get it. Vorsteißkappel. Ja, leg es heran in das Konnes. Oh, shit. Ich kann das gar nicht verkaufen, ne? Okay. Wir tun es gerne mit kein Kleider von Denim oder Denim Look. Wo haben sie gegen Denim machen? Es ist bamisch. Wie soll man gewiss? Die Musik hat sich pingit geendigt. Die haben hier wegen der Denims. Hat sich pingit geendigt. Ich habe getragen, wie geht man das kaufen? Ich kann das gar nicht verkaufen, ne? Wir tun es gerne mit kein Kleider von Denim oder Denim Look. Wo haben sie gegen Denim machen? Es ist bamisch. Wie soll man gewiss? Die Musik hat sich ein Pingtag geendigt. Wo haben sie gegen Denim machen? Es ist bamisch. Wie soll man gewiss? Wenn ich auch wissen, was bamisch ist, ich habe das von der Geider. Ja, nein, ich in Geider bin gegangen mit Ich finde mir, ob sie gar nicht schreiben, als Bucher am Tun schoben kann, goische Zwillenbartlach. Denim. I personally didn't like it, but this mag mijn mama gekauft. Kon ik gewiss beglaus als... Wo ist der Denim? Oh, Denim is blue. Oh, Denim is blue. Ich meine, Denim, ich habe gemacht mit der, was hat der Lines? Wie sagt es? Corduroy. Whatever, okay, Denim. Kann ich wissen, Denim ist jeder Wort. Pummel steht du Denim. Okay, die Kleider sollen schon mal keine größere Aufschritten. If someone violates it, I don't know, gets kicked out. Staat met de koning kicked out zelf. Kinderen van Kitte 11 en 9 zullen stroken kan hoods. Ze is ook het prast. Ze prast? Ja, dat hebben we met de hood. Oké. Nou, ik maak mijn brieder gaat met dat zeggen. Ken ich mal von Chobi Kenobi. Dat haben ze begrijpen. Ja, oké. Kinderen van 3 en 11 dagen terug lange animal in tights. Oké. Kinderen van nursing kinderen gaan dus terug animal dagen gaan ongeveer wie es past met derige gesides. De tights voor alle kinderen zullen zijn salad, dus met kan prints of stripes. Dan moet je het zelf geven, dan terug een pushen te blauwe, zwarte de weiße tights, niet ripped of textured. This is zij pushen te takonas. Nee, normaal. Giet het draaien. Pushen te takonas. Maybe. Ja, de drijven voor. Zo wie wijze man neemt a lease fin online, man bet Google gemmer a standard lease. En man just signed es noch weet man gut, man tun schon kan Q-tips in je Hose haben. Tuig nicht. Okay, especially willen zich bij mensen kan man ook eens drijven, but that is different. Je kent zijn controle. Beetje zij willen wazen als, nee, het is ook different, wel. Van dat zie ik plaatsen, maybe. Nothing scared me, by the way. Very normal. De drijven, takken even deze de point. Ze willen wazen, dat is niet anders. Kim niet de heving, die trekt, doe het anders. Doe het zelf. Doe het zo wie willen ze bij de paakman zien. Ik woon in Lakewood, ze zei schwer te begrijpen. Doe drijven vrouwen. Het is verkeerd, doe de vrouwen drijven heel. In Dortmund Frauen gehen nicht davon gehen zu Walmart oder anywhere? 100% von der Kazen von Rosen, der Frauen. Aber Jossi Brache gerät von dem Moche. Die ist das eben, Mama hat Shiro gesagt, aber tun ist reichern, oder reichern ist Prost. In Odem geht es Rudiger als Shiva und reichert in Besmetrisch. Weiß nicht, was ist Prost. Correct. Das ist auch so ich do. Like, wenn die suchst mich als Städtel, und das geht für any Platz, wie man lassen ist der Frauen drei, any Moises, because a lot of Moises don't allow, is... What are you comparing it to? Meaning that die zoekst mich so prost am tun ist, aber ganz leuk wo du 20-30.000 Spuches, was de Frauen drijven, like Gille, und de Männer viele drijven is eigenlijk. In de lettische Welt, ja. Ja, so is schwer zu verstehen. And obviously in Flatbush Crown, it's in 5 towns, reddig schön ist in dem, als Frauen drijven. The modern people. 105 degrees, yep. Correct, no, I'm just saying. Ich meine, dat Takonis macht sense pretty much. Ja. Es macht sense pretty much. Man lijkt daran aan Vorschleißkappel. Deze wo die lijkt daran? Een mens moet $500,000 voor de Hose. Dat kicken. Hoe is dat Vorschleißkappel? Harget weg de frequency, ze redden ze gaat? I think there always has to be gewisse Takonis and boundaries. Emmas? Ja, 100%. Ze mis aan structure. Unkan structure is ook aan safety. My question is, wo steht sich eine kauft de Hose uit en zegt nog een jaar, 2, 3, whatever, wie lang ze is, whatever, is er niet voor hem. Right. Ik ga er even kennen verkaufen, mir nicht so value verkaufen de Hose, wer gaat willen kaufen? Correct. Die Menschen werden do whatever ze is, voor dat is billig $300,000. Right.
with something that doesn't keep the value. Right, meaning wel sinds du kan sagen mensen daar. Du kan buyers. Ja, in meaning gaat es erover gaan. Ieder op de arbeidsgestoos, ieder op personally sleep community, like ieder on. Dan wil verkoop van water. Is van lessen takken mo van 1000 die had die hozen niet kan wel. Nachtraag, want ik koop van hozen, ik dat straks dan ga ik, oké, worst case, ik kan het eigenlijk verkopen van mensen, gaat eigenlijk van value. Straks de real estate had value. Want ik koop van 6000 kost dat zeggen, kan het refinancen, ja. Ja, had het actual value? This is my question from a financial point of view. From the gemaakte investment. People are going to have pools there in the backyard. Well, so darf kommen Takunas auf dem. Tun ich gar nicht, da haben wir Pool schwimmen. It's a good question. In der gein bauen als alle genetted in backyards. Wat weiß gaat is ook, het is ich habe chance reden du. Like dat hat chance reden. Weiß wohl ihn gelaat gesehen, was er andere geht das kaufen. Sam geht echt interessiert in der Platz. Was mensen don't change. If they're not happy somewhere. Met een paar van Pazere weiter. Oh. Ik zou er hinderden mensen met een message that they want to move there, they wanted to move there, they're still thinking about it, they're considering it. Die wil zijn encouraged. Die gaat encouraged jeden, van breek de zaak. Ich weiß nicht, ist es um Value der Hose, ich weiß nicht, ist es geht, ich weiß nicht, ist es aushalten, ich kann Arbeit, but ich will encouragen zu kaufen. On which basis? Michael, was blijft du stark? 100%, break the cycle. Deze was Geski, gezegd met all the respect, en ik ken hem schon jarenlang, is a good friend of mine. Is geween, komt met alle wil hopen de community. Wil. Correct, voor hem is wichtig. Wil deze. Ja, but this is our anxious questions. Reality. It's reality van our anxious men. It's not easy to make the move. Correct. It's not easy to make the move. Jetzt weiß ich schon, dass sucht anxious oder anxiety, man kann ihm trusten. Sie war früher auch darauf gebringt anxiety, when anxiety was not a part of the situation. Machen a move is man macht a move. Man darf sagen, man darf nehmen the courage. Think about those families that are moving with 4 or 5 of their kids. Wem davon sein morgen noch mit? Verwusst kaufst du a 4-family house, die hast du Kinder. They don't need anybody. They have their people there. Kick auf in their family. Sie haben sich herangemuft und sagt man nicht keinem. Gehen sie mit 3-4 Mal auf ein Barrenpark, was noch Exactly. Sie haben herangemuft nach Platz, darf man keinem nicht, aber dann sind wir im Barrenpark. So, das ist ja. Wenn ihr fußt jetzt im Barrenpark. Jeder petit appointment voor dat mama aan te brengen. Ja, en ze zeggen schon 15. I hear you. Von dem sage ich, es ist nicht für jeden. Meaning, sie dort chances, dich in Geski, kann ich keinem nicht in Moshe Feldman, kann ich keinem nicht verstehen. Ich will come anywhere. Ich kann nicht kein Problem. No, I'm saying, sie dort chances, kann ich keinem nicht verstehen. They mean move. Ich hatte Menschen, die ich kenne, nicht verstehen. Die bezahlen social Mensch. Die bezahlen social Mensch. Can you imagine moving there? Wie sie a Platz, a Eretloiser... Ich kann nicht imagine moving dort, weil ich will nicht an inter ein specific system. Meaning, alle Menschen wohnen da, sind an diese, müssen sein als euch. Ich kann nicht so wohnen an Platz wie, sie do alle meine colors. Das ist für mich personally. Die willst du nicht gepasst, die Takonas? Ich glaube, ja, aber nicht, dass jeder eine soll sein. Das ist Socialism. Das ist wie, like, das ist wie, Saddam. Jeder darf sein, ich will nicht wohnen nach Platz. Square ist auch so. Jeder dasselbe. Die weiß interessant. Was an der Platz ist du alle meine Menschen. Die weiß interessant wegen der Takonas, that sometimes, and ich kann nicht wegen der Takonas, but ich feel wie sometimes eine geleint Takonas, von any andere Takonas geleint. It's funny how they don't point out the values, but everything in the Takona book is given physical. Physically, trug ja, der trug nicht, des, jens, sei aus, als er sie. Sie denken ein Takona wegen emotional health. Correct. Der Mensch davon, like meaning values. Exactly, like Zabe Cyber Punam Yofus, wenn ich smarte mal oiden nach. Takona 1, have a smile on. Imagine einer den von dort mit der Golf kann be like, Chaim, you're violating you're violating rule 1. You have no smile. Quick. Za ugehiten, za nice, za ugehiten ist der von dort der Mensch begangen. Lower your gaze, women coming through. Positive, za friendly. Die in der Beschäfer, stand aber da Ding da, I don't think so. Stand da holen sa. Meaning to say, because I guess it's can tangible sagen, was man kann seine police off. Physical is a tangible sagen, was man kann rulen off. Die bis jetzt gassen ist dann 1 year anniversary, happy anniversary. Thank you. Menschen mal habe ich gold wissen how Shmili is doing, but Shem is doing it. Oh, he's doing great. Right, I think. Oops, there it goes. I think. Ja, en ich weiß, dass ich mir jetzt geworden engaged, und ich deed schon mein Kalaka Matayur. So, ich kann doch so ganz bei in der Keimels gehen kann Schmies gemacht of the physicals. I begin a conversation from values. Like von dem kann ich kommen von Square. Nicht gelernt, ich habe gelernt Square, nicht gewohnt Square, aber gelernt Square, und sie können sein von 5 towns, and we can still have a very nice if the values align. Because the values align. In the values of wie sie sich zu treten einen the physical is the outcome. Okay, in zijn redden zijn nog de ga. Nog de ga met redden.
touch dan boert ein bisschen, mach es du, mach es länger, mach ein bisschen weniger der Preis, geh mit Jens. And we're like, how gemeint, das ist der values. So I guess that judging of the outcome of the physical is to judging the values, but it might not be true. Ihr seid kan worden dat wegen value. You should do a prediction video on how it's gonna work. The einzigste question is, wie gehen sie machen Geld? The Takunas, okay with. Muffen, okay with. The heat, okay with. It's the money. If you figure out the money, then you're good. Because if you think about it, if you have the money, meaning als kommt daran Geld, ist der sicher, es kennen die alle Sachen. Es gehen 20,000 families in 10 years from now. If it keeps going, they're going to keep building. They're going to build their own community. Gaan aanbrengen eigene doctors, eigene Sachen. Eventually. Physical. Is reflect the value of the inside. Stramel bursting into flames. Mit der große, riesige, mit den Spitzen. You could say so. Yeah. Have you been to Florida in July? Not with caps. Ik zeg again, zeker point wegen alles jeder is dezelfde. It's a general rule, had gewoon mensen onterecht nicht. Ja, a general rule is that focus on the values, meaning Sam, die weiß, dass ich bin der IRS. Ich bin der IRS. If you're dating now, if you have a kid, if you have a parent, whatever, focus of the value. This is sag meer dat dieper zeg. Wat ook ik feel safe. Focus on the values. If in a plaats, dan muss ob jeder dezelfde, jeder geht ungefähr dezelfde. Ich fühle mich nicht comfortable, weil jetzt meint es, ich bin jetzt geforst, ich muss an das, ich muss daran fitten an der Backs. Ob ich du noch einer, was geht ein bisschen anders, und geht ein bisschen anders, ich fühle mich comfortable, sie sagen mich. Ich fühle like, ich bin accepted, ich fühle mich different. Correct. Esther, unsere getreue Schwester. Hello and welcome. I feel different. Right. Ob ich bei mich. Too much risk and high price. Yes, I agree. Is er doen nog mensen, als jeder is ik, ben ik dus different. Maar ob jeder is dezelfde, en ik bij mij, ben ik different. But the question is, je hebt Sarebet, te hinschicken zijn kind, en machen dort hebben, en het zijn geschmacker, who knows? I want to tell you something. In deze vergroting van Geski ook het vreer. I see them have unlimited quick pass. You get a quick pay, you all get quick pays. See this community, the Okeechobee. Amish Town still works? Bruh. Amish Town wachsen seine eigene Korn, okay? Einer was zahlt $400,000 für ein Haus. Was hat sich kein Vorschleißkapital, of course. Geht nicht arbeiten mit Korn. Geht nicht arbeiten auf ein Viertel. You know what I'm saying? A situation was in the future basically gaan we in weer een choke doen. As basically ze gaat zich endingen, ze gaat niet aan kan plaats doen te wonen meer, and people will have no choice but to actually move there and get a house. So are you taking the kids to Disneyland? No, you cannot take your kids to Disneyland. Ein Tag when opzet die are unsuccessful, I could see a van rüberfuhren as how do you call those vans? The tourist vans. And they're going to drive by the Hasidische neighborhood and be like, these are the Hasidim? Oh, in a sense... It's going to be a connection from Disneyland. It freaks me what the future is. The future is that mensen... Ze gaan meer als communities. Ze love the move. Ze gaan meer mensen naar Florida. Yes, I could see Okeechobee. Dat is de aantrechtersmilie. They're all in. Ze gaan doen de hazer, ze gaan doen alles. Apples, they're gonna do something. Wij zijn leidige plaats, wij zijn met de infrastructuur brengen. Like de ganze infrastructuur, varen bouwen de hazen. Ze gaan millions of dollars in just underground plumbing, electric. It's amazing. Ze gaat eraan in the hundreds of millions. To see that people actually have a vision, they believe in it, en me brengt met dat, me maakt dat move. Ik heb ze zo lief. Yeah. And what I want to say is, I can see myself going there for Shabbos. Like, I can see it being a square stetel in Monroe. Als we me zoeken, ja, doe alles daar. Ze doe de grasses, ze doe de stores, ze doe de hospitals, dat zullen, de whatever. Ga wij alle zaken was met af. I could really see it be that place. And unlike the belief of many people, most of the communities, not most, a lot of the communities gemaakt, hebben zich uitgearbeidt. Tampa, ze doen dat drastic families hier aan. Ze zijn zoals Eden, dus geen succes. Eden Garden, had families. Dus geen succes. A poor families, en dus geen succes. Successful enough for them. I don't think so. But doe eens legoire taken. Begrijp je trouwens at the point. Ze schweren voor zij te zijn successful. Want de hype stond van scratch. Meaning als ik mocht me jetzt, als we zoeken aan Orlando en Miami, veel is zoeken aan hier naar mijn gegend. But ga gaan, ga op stores, ga op jede manier, ga op playables, ga Please. I mean, Weber, darf ich fan von Penny. Weber is not the person that needs to answer these questions.
hab alles. Du, wie bald es so, der actual spot is so leidig, is wird es like a bisschen questionable. I guess for a reason that the Yankees plaats was willen creëren de eigen van fresh community of a clean slate. Right. But I'm trying to think wieveel de later gekost. Had ze gekost pennies dat ik van de was is een edit loiserio. Tju, edit loiserio. Maar de red van communities en gegend is kwijt by the way. Jetzt as you speak is du ganz falsch die Haus mit wegen der de Mal Menschen. Okay. Ist mit geld? Nein, was soll sagen? So das jetzt wegen du mehr Menschen de Mal, so jetzt du also du Woche du sag gegen de Sach von de Mal. Na, it is pro Jaco van de Mal. So 50 bisschen mit Square. So gaat. Maar dit is halt am Eingang. Das ist schon. Jetzt ist but Square kauft du alle Haus. Schon geht 5-6 Jahre zurück, als ich wieder rufen so zurück. Aber jetzt ist aber jetzt ist aktiv ein bisschen scharf. Ich weiß pinklich alle details. Just saying, as the ganze Zeit in de Mal hat noch ein bisschen zu fallen. Ja. Menschen mit Attacker refrain from buying in de Mal. Misschien zegt ze dat ze gekauft en garantiert vergoen. Dat zeggen mensen. Ze zijn succesvol. Ze hebben gekauft investments. Maar dat zegt ze weer om geweld kopen in de Mal. Was om geweld wonen in de Oosten, maar dan gaat ze geen stetel. Normaal ze jetzt wonen niet square in ze door roof. Ik denk niet de nummer en de square roof het dat kijken nemen. Het dat kijken nemen. Interesting. Man stetel square. Very nice. Okay. Any other thoughts? No, I wish them lots of success and let's go visit. All right. Ze kijken shows wie ze gaan episode kunnen doen meer met situation. The main question is, wie ze gaan ze maken geld? How is money going to be made? Was mensen who's gaan dort wonen? So that is the question. I feel like if that can't be solved, they're fighting an uphill battle. Ich wish them the best of luck though. Ich will also, mensen sollen ahimofen, die community soll wachsen. Because man darf können wachsen. Und ich hoffe, man lernt sich von dem, als man soll machen bessere Plätze. I mean, bessere education. Also die Kinder wohnen bei themselves. Man soll nicht davon Tati Mami, man soll nicht davon in der Community. Sie sollen wel wohnen in der Community. Boom, was die jetzt gaat der Community. Und nicht gehen die alle questions, you know what I mean? Alright, Gevre, zie je me de tijd. Wie man darf sich segnen, darf sagen goodbye. It's a kind of easy, no matter how many times I try. But I gotta do it. We gehen mal für einen, was du gehen eine lange Zeit, eine kurze Zeit. Für das wir gucken auf andere Tab, ich mache YouTube eine Tab, warum ich mein dir. We gehen mal für alle Likers, Sharers, Commenters, Subscribers. You know what I mean? Für den Dusan. And ich will geben mal special thanks für Tamid Besimcha. Für den schicken super chat. I really do appreciate it. This is what the channel, this is how the channel keeps going. And ook a special thanks for Lady Lesson for the chicken quick pay. And again, that's how the channel keeps growing, and this is how the channel keeps going. Says the oil to the car, hoor to the camel, all that. All right, housekeeping. We'll see you tomorrow at 8:45 in the free, live. I will support the channel. Can check naar quick pay to ViggyVibes@gmail. Other, gepinta address ViggyVibes / buy me a coffee. That helps out. You know what I'm saying? And then can be a member. All right. And they will schicken apples to the unboxing Monday. Guy gets offline the address in the comments. Hold on. And you can schicken that in the package if you want it. If you want to be in the Monday morning unboxing. All righty, people. It has been a pleasure. Thank you for the opportunity. Thank you for the geben the opportunity to kennen this team from daheim. I appreciate it. Have a lovely one, and until next time, stay kind to one another. Peace.